both teams to please start the match immediately. ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಅಯೋಧಿಕ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello. So thank you very much. Good morning, cricket lovers, and welcome back for the prestigious SDM. Captains, please send your extra player towards the commentary box. The pitch of the delivery, try for his team. And dream start, which is for team Ayudik. In the first ball itself, they're getting a wicket of Neville, the very dangerous. The batsman are back into pavilion quite unfortunately. As he got a leading edge of the bat and wicketkeeper behind the stump. Captain himself takes the catch. And here is the second ball, left arm. Round the wicket, lovely delivery indeed. Beautifully bowled, right on the money, right on a block hold in the negation. Yorkerland negotiated very well in the negation. Seeing that it is a very good directed Yorkerland delivery from Dikshit. So he's just played that one defensively back to bowler and there is no possibility of any run. From the far end. Yenko troll end, left arm, round the wicket, lofted and straight to the hands of deep long on region. The second wicket here for the bowler. One of the fielder out of the two in the outside the circle. Disaster start here for Akshay as well. So what a fantastic start given there by the bowler Dikshit. 2 wickets for him in just 3 deliveries. The kind of start which is really required in the morning. It quite surprisingly, after winning the toss, captain of Deadly Panthers, they elected to field bat first, and the strategy looks like it's something going wrong here. As 2 wickets are back into pavilion for 0. Pratham is a new batsman, left-hand bowler. Over the wicket delivers. This is the first wide, the first run coming up here of the tournament, and for Deadly Panthers. Far away outside the line of off-time, nothing much to do with the delivery batsman, just watching the ball till the last moment. Left the ball into the hands of wicketkeeper, and umpire Chetan has got a morning exercise as he is stretching his 2 hands, signaling towards our scorer.
The first run coming up here for the team Deadly Panthers. One for the loss of 2 wicket. Dikshit. Saving in and pulls that one. Going to be a third wicket here. Can you believe this? What really going on here? Tried to pull that one and not quite able to get the distance what he was looking for. One for the loss of 3 wickets. Back into pavilion. More than the runs, the wickets are tumbling in the first over itself. It's a power play over, but we can see that the wicket are tumbling of Deadly Panthers. 3 wickets back into pavilion in 4 deliveries. Dikshit seaming in from the far end. Full toss outside line of sun, going for the slash. A little bit outside edge of the bat. Hesitation for the run. Direct, it might be very close. I don't think it might be close. I think it definitely. It's the stumps. Lucky here for the batsman Neville. And wicket, the 2 on the board for the loss of 3 wicket down the leg stump, going to be a wide. Again, the batsman a little bit excited, bowler is a little bit excited, getting 3 wickets in that particular over. He's looking for some extra pace in the ball, but not really able to control his line as he bowled outside the line of leg stump. And the wicket keeper behind the stump did the rest. One more run is added to total. Scoreboard is 3, and wicket number of wickets also 3. And 3 for the loss of 3 wicket. And Dikshit saving in from the Troll Yanko and full toss delivery. Try to get the placement right. Mix up. The throw is not up to the mark in that occasion. If it's a good throw over the bills, suddenly it's going to be on. Dick and captain must be pleased with the performance of his bowler. So, good morning everyone. Those who are tuned just now for the live telecast of this cricket tournament through Bedra Media YouTube channel. Good morning every viewers of Bedra Media YouTube channel, one of the most popular, and as the number of subscribers is concerned, the Bedra Media has got the very record number of, the big number of fans as well as subscribers. And good morning everyone. This is Satish Salian as always. UCG cricket ground for this fantastic cricket tournament. Good morning everyone. And of course this is really a day number 1 of this fantastic cricket tournament, SDM Champions League Season 4. It is proudly organized by Team Youngstar. Of course, coming back to Bedra Media, of course, there are a lot of fans, especially for the underarm cricket. But sometime definitely it's a good news here for the tennis ball overarm cricket lovers to watch this overarm cricket tournament, tennis ball overarm cricket tournament, which is organized by Team Youngsters for the SDM students, present students, and for the aluminium, that means the old students, the former students of SDM has got opportunity to participate in this particular cricket tournament. And in this most beautiful and historical UCG cricket ground. Captain Segnik is came to bowl the second over of the innings of the opposition Deadly Panthers. Wait and see how Captain Segnik will going to give the start. After that, Dikshit has got a fantastic start in his first over. Balls right arm over the wicket. Delivers. Try to york that one in the negation. Little bit lower full toss. Not that much of yorker length where it's difficult for the batsman to negotiate. But this time batsman shuffled a little bit across the line of the delivery. Tried to turn that on the onside region. But the direction of the ball suddenly going down the leg stump, and leg by call by umpire. And one more addition to total. Addition of that single scoreboard numbers on to 5 on the board. Segnik bowling with the short run up. Right arm over the wicket, delivers down the leg stump, going to be a wide, little bit
excited. Looks like Sagnik bowling a little bit wide of the crease when he was delivers the ball. I think he's coming a little bit wide of the crease so that the direction of the ball might be he's looking for the in-swing delivery, but the direction is a little bit outside the line of leg stump. A little margin for error. White signal by umpire, and scoreboard now moves on to 6 on the board. Again, full toss delivery. Batsman couldn't manage to take advantage of that full toss because he's a little bit early into the stroke. Outside the line of off stump, that full toss delivery that the batsman picked up a single Salman now, and score now moves on to 7 on the board without loss of 7 on the board for the loss of 3 wickets. Sagnik is back to his bowling mark. Active, very good bowling action. And good personality as well. Oh, beautiful delivery in derogation. Lovely delivery indeed. This time, I think batsman little bit shuffled across the line of the delivery. Ball pitched in a line. And just what we're talking about as Sagnik is trying for the in-swing delivery. Because of little bit deviation in this delivery. Ball little bit, fractionally missed the leg stump in derogation. Lucky the batsman is survived from the delivery there from Sagnik. Score 7 on the board for the loss of 3 wickets. Sagnik again. Away from us, across the line, nowhere near the pitch of the delivery. Almost ball is moving from the good length spot. This time not that much of deviation in the delivery, straighter one and quicker one. The batsman tried to play across the line of the delivery, but without reaching to the pitch of the delivery, without stretching his front foot to the pitch of the delivery, against the line of the delivery, and missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Sagnik. Oh my goodness, this is a beauty, absolutely beauty of the delivery. This is a perfect delivery which is just leaving the right-handed batsman. Again, we are talking about that the line and length. So again, so good in aggregation there from Sagnik. This time he's bowling a little bit outswing delivery, just for bringing the batsman onto forward to reach the pitch of the delivery. Luckily, the batsman just missed that outside edge of the bat. Sagnik again. Right, I'm over wicket this time. This is a stroke of the frustration. The ball high up in there. Oh my. Can you believe there's plenty of time for the fielder to judge? One fielder from the short mid wicket, one fielder from the short mid off, one fielder from the deep long on, 3 fielders trying for that eye catch, but ball still able to defeat that 3 fielders, landed between that 3 fielders. The batsman so lucky in the derogation. Sagnik is just missed out that opportunity to pick the wickets, but very good over there from again Sagnik. After completion of over number 2, searching for the right track, Team Deadly Panthers are 8 for the loss of 3 wickets. So Akshay brought in the attack from the main sports, and Troll Enku and one of the most popular troll page in from the far end. Right above the wicket, swinging that one. Fielder almost is given up. Once he wanted to charge in front to take the catch, quickly realizing that it's very difficult. Why not? He was looking for some safest side, collecting that one on after one bounce, and batsman got a single. So with that single, scoreboard now moves on to 9 on the board for the loss of 3 wickets. Abhishek again, beautifully bowled, absolutely perfect. Akshay in the derogation, pitching the ball, extra bounce here for the bowler. It's maybe the reason that the morning, yesterday 2-3 days, there's a rain out here. And little bit support here for the bowlers, a little bit swing and bounce, and Akshay just dominating that condition. This time again, swinging that one. Look at the delivery. Look at the line and length. So good in derogation. The batsman again, Salman, trying to hit across the line of the delivery, but he missed the line completely. Good thinking here from Akshay, seeing that, reading the mind of the batsman so well. And he bowled outside the line of off time. Akshay right above the wicket. Beautifully bowled. One more delivery. The struggle time continues here for Salman. He tried 2 strokes, which is across the line of the delivery. This time 1 stroke he wanted to play over the deep extra cover region. Again he completely missed out delivery. That was a fantastic piece of bowling there from the bowlers of team Ayudik. They lost the toss. Got opportunity to exploit the condition, morning condition. The bowlers are looking pretty good in here. 10
9 on the board for the loss of 3 wicket. Akshay from the far end. This time splashed that one quite hard. That ball is rocketing towards the fans, towards the deep cow point boundary for 4 runs. Covered, but ball landing, traveling between the two fielders, running down to deep cover point boundary for 4 runs. Welcome boundary coming up here for Deadly Panthers, and score first boundary of the tournament and first boundary in the rings of Deadly Panthers. 13 on the board. Again, looking for the big drive, not quite getting hold of that one properly, and a miss timing stroke, which is went towards the deep long on region. One more single, first better over for the Deadly Panthers. Even the boundary conceded in this over, but still it's a very good over. Just 6 runs coming from that over of Akshay. So after completion of over number 3, searching for the right track, Team Deadly Panthers managed to score 14 for the loss of 3 wicket. So last and final over going to start from the commentary box end. 14 for the loss of 3 wickets. Sharan brought into attack from the commentary box end. The 4.67 runs per over is the present run rate progressing here for Deadly Panthers. I don't think it's going to be a big run rate, seeing the nature of the ball, which is pretty hard in the nature, and especially in this particular tournament, the ball which is used for the tournament is Manglore is our new company, is a gold championship Manglore ball which is used, which is pretty hard in the nature. The ball nicely coming to the bat. At the same time, it's a little bit encouragement for the bowler as well, because extra bounce because of that hardness of the ball. The bowler's getting some extra bounce and extra movement as well. So here is last over, right arm over the wicket, a little bit outside the line of leg stump. Batsman had got the opportunity to swing that one because bowler almost got a deviation after hitting the middle stump in swing delivery. The batsman just going back, tried to pull that one, but not really able to reach the pitch of the delivery. Maybe the ball is a little bit slower one. Batsman early into the stroke, and the back to bowler again, right arm over the wicket, away from us. Full toss outside the line of leg stump. Again, the ball is outside the line of leg stump. One more good delivery. The problem continues here for Deadly Panthers. Couldn't manage to take the advantage of the one delivery, which is a little bit going down the leg stump, and not really able to take the advantage of that delivery. Right arm over the wicket. This time, little bit misjudgment by the batsman. Little bit going. Yes, it's a wide call by umpire, especially now overarm cricket. There will be little margin for error. You cannot ball that line to the batsman. Even the batsman shuffled across the line of the head, but it's too much going outside the line of leg stump. Rightly so, umpire Shakir has got a little bit doubt in mind, but is clarified immediately, and rightly so, is called a wide. 16 for the loss of 3 wicket. This time, a full toss delivery. Batsman missed it completely. Low full toss, not an easy full toss. Slow full toss from the bowler. I think this is one of the weapons in the present cricket. Each and every bowler tends to bowl some slow, well-directed bouncers, slow Yorker line deliveries, knuckle balls. All is experiment in the present cricket to survive from the small format of the games. And that's so important for the bowlers to mix up the delivery. Sharan. Right arm over the wicket, swinging that one across the line of the delivery. This time I don't think the fielder will go into win the race. The ball winning the race against the fieldsman. And at last the batsman managed to get the boundary here. And Salman has got the boundary. And with that boundary, scoreboard now moves on to 20 on the board for the loss of 3 wicket. This time plenty of time for the batsman to judge the pitch of the delivery. He shuffled across the line of the delivery. And he got the right position to pull that one. There is a fine leg inside the ring. Short, there is no fine leg at all in that occasion. There is a square leg. So once he beat that fielder, I think it's very difficult for the short third man fielder to run back to stop this boundaries. Sharan bowling 4 times in this over. Right arm over the wicket, slashes that one fielder, then the deep cow point, but he couldn't manage to reach there. After one bounce he collected, and before the throw coming from the deep, ample time for Salman to complete that couple of runs.
So with that couple of runs, they got a 22 now for the loss of 3 wicket. And just 2 deliveries to Spaz. Coming back to this over, altogether 8 runs conceded there by Sharan with 1 boundary and 2 extras, and definitely it's going to be a bonus year for Deadly Panthers. Right arm over the wicket, delivers full toss, lofted, high up in there, not quite controlled over that full shot, and he pays the penalty for that. Lucky breakthrough, especially for the Sharan, because look at this, there's a juicy full toss. Batsman little bit early into the stroke, mistiming that one. He can deliver that one out of the park, but as a fact that is nowhere any control over that full shot. He's mistimed that one, and he's back into pavilion. The 21 runs partnership comes to an end. In just 19 deliveries between Salman and Skanda is altogether comes to an end. So 22 for the loss of 4 wicket. Last delivery will go into start. The final delivery of the innings. Across the line, full toss outside the line of Disam. Ball went towards the deep fine leg region before the deep sky leg region fielder to run across the top to stop that one, collect that one. I think they got ample time to complete that couple of runs. So couple of runs to end over number 4 and the innings, which is completed not in the form of the wicket but in the form of a number of overs. So 4 overs format of the games, 4 overs completed. Just look at that one in the screen of YouTube channel of Bedra Media. Team Deadly Panthers has got 24 runs and the highest score is only double figure, which is came from Salman, which he scored at 13 runs in just 12 balls. And altogether we can see the domination which is continuous from the bowlers of Team Ayudhya, and Dikshit is the one who picked up 3 wickets, early damages, and then all we can see that the contribution from Saran, who picked up 1 wicket as well. Altogether fantastic bowling performance. 24 is the total score, 25 is the target for Team Ayudhya, and wait to see how well they're going to play the second match. Team Maurix takes on Team Avishkar. I request both the teams' captain please report here for the toss. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಮಾರ್ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಮಾರ್ವಿಕಸ್ ಆಸ್ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಕಮೆಂಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್. And before the innings will go into start of Deadly Panthers, I request Mr. Identification of Team Ayudhya. Identification, they are going to chase 25 in 24 deliveries and 6.33, just over 6 point, and exact run rate is concerned 6.25 runs per over is the required run rate for Team Ayudhya. And before the innings will go into start, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Welcome Gopi, and good morning to you. And I think it's the domination which is by the bowlers of Team Ayudhya. I think if Team Deadly Panthers wanted to win the match, I think the similar kind of bowling which is required from the bowlers of Team Ayudhya if they wanted to restrict the Team Deadly Panthers to win the match. धन्यवाद सतीश. सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ. तो जैसा कि हम जाते हैं एसटीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, और जहाँ तक सवाल है बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन टीम अयोध्या के गेंदबाजों ने दिया. सिर्फ 24 रनों पर उन्होंने डेडली पैंथर्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखा. और अब जैसा कि आपने फरमाया सतीश, अगर डेडली पैंथर्स को 24 रनों के अंदर रोक कर उनके गेंदबाजों को, अगर टीम अयोध्या के बल्लेबाजों को 24 रनों के अंदर रोक कर रखना है, तो निस्संदेह जिस तरीके की गेंदबाजी टीम अयोध्या के गेंदबाजों ने की थी, उसी तरीके की गेंदबाजी डेडली पैंथर्स गेंदबाज को यहाँ पर करने होंगे. इफ दे हैव टू रेस्ट्रिक्ट द बैट्समैन ऑफ टीम अयोध्या अंडर 24 रन्स, दे हैव टू बोल एक्यूरेटली राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर. और देखते हैं डेडली पैंथर्स के गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एसटीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 और एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है. श्रीमान जनाब इरफान इनके सारथ्य में.
तो यहाँ पर जरूरत है 24 रनों की, 25 रनों की. 25 they have to score in their stipulated 4 overs and their innings now going to start. पहली गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई, लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई. वन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा था, चूंकि गेंद को सिली पॉइंट पर इस वक्त फील्ड कर लिया गया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज शाग्निक स्ट्राइकर, रविंद्र नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नेविल. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट वन. मच स्ट्रेट लाइन, निप just a little bit at the last moment. और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. निप बैक a little bit at the last moment in fact. और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. 2 बेहतर गेंदें गेंदबाज नेविल यहाँ पर फेंक चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछाला हवे में, फील्डर स्कोर लेके गेंद. ये क्या छूट चुका है, ये कैच छूट चुका है. आसान सा मौका इस वक्त गवाते हुए फील्डर जो स्क्वायर लेग पर खड़े हुए थे, गेंद को पुल करना चाहता. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और अंतिम क्षण में देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था. गेंद टॉप एज पर टकराई थी बल्लेबाज के, लेकिन इस आसान से कैच को यहां पर छोड़ते हुए और बल्लेबाज शाग्निक इस वक्त जीवदान प्राप्त करते हुए 1 रन बिना किसी नुकसान के. और पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. रविंद्र इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नेविल की गेंदों का. और लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस नेविल. और इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई. डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद. आई रिक्वेस्ट the captains of Mavericks and team Avishkar to please report to the stage immediately for toss. ऑफ स्टंप से बाहर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त, लेकिन प्लेसमेंट गलत और ओवर थ्रो के रूप में 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा. एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने विकेटों पर निशाना दागा था और गेंद ओवर थ्रो के रूप में जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. और जहां तक सवाल है गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. नेविल 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा विकेट कीपर के हाथों में इस बार, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. शाग्निक की पारी समाप्त. रिवर्स शॉट गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा बाउंस अंतिम क्षण में लेते हुए टॉप एज पर टकराई, हवे में उछली और विकेट कीपर ने आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया. पहला विकेट यहां पर गिर आविष्कार के साथ अगले मैच में. तो इसलिए मैं एक बार फिर से दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें उनके दोनों टीमों का कप्तान टॉस प्रोसीजर के लिए. और जहां तक सवाल है यहां पर रनों के लिए कड़ा संघर्ष अब तक किया है दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने. हालांकि गेंद जरूर सख्त इस श्रृंखला के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन इस सख्त गेंद का फायदा उठाने में असफल, ऐसा कहना पड़ेगा. गेंद बल्ले पर कुछ हद तक रुक कर आ रही है. ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई, विकेट से हटते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया सिली पॉइंट पर. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करते बल्लेबाज के पास रन लेने का कोई अवसर नहीं. पहले ओवर की समाप्ति. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेसिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 25 which set by team Deadly Panthers. Team Ayudik made a slower start. In fact, they managed to score 2 runs on the board for losing 1 wicket. Still they have to score 23 more runs for victory.
in remaining 18 delivers with the required run rate of exactly 7.67 runs per over. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो काफी लंबी बातचीत चलती हुई, और देखते हैं अगला ओवर यहां पर कौन शुरू करता है। आज सुबह वर्षा काफी हद तक हुई थी, लेकिन उसके बाद अब कुल मिलाकर खुश्क माहौल मैदान पर बादल से इस वक्त जरूर मौजूद हैं। नीला आकाश को कुछ हद तक ढक चुके हैं, लेकिन वर्षा के बादल नहीं, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर प्रगति पर। पहला मैच इस श्रृंखला का खेला जाता हुआ एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022, जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके टीम यंगस्टार्स, और इस खूबसूरत मशहूर यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर, जो कि क्रिकेट काशी लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के रूप से जाना जाता है। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सजन, और बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, लक्ष्य की ओर बढ़ने का सवाल है। इस वक्त टीम आयोजित को चाहिए एक साझेदारी, उनके बल्लेबाजों को एक साझेदारी इस वक्त निभानी होगी अगर उनको अपने मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो। और जहां तक सवाल है डेडली पैंथर्स का, तो पहले ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी की है नेविल ने, उसी तरीके की गेंदबाजी आने वाले बचे हुए 3 ओवर्स में डेडली पैंथर्स के गेंदबाजों को करनी होगी अगर उन्हें टीम आयोजित के बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो। और कुल मिलाकर जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहा था, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ने जितना एक्सपेक्टेशन पूर्वानुमान लगाया था उससे गेंद कुछ ज्यादा नीची रहती हुई, और आखिरकार बल्लेबाज को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, और सृजन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद थी, थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त पुल कर दिया खूबसूरती के साथ। देखिए किस तरीके से इस स्ट्रोक को उछाला था। पटकी हुई गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त पुल किया था, खाली क्षेत्र चुनते हुए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद नहीं, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, बराबर का संघर्ष जारी। और जहां तक सवाल है रविंद्र का, तो एक चौका वो झटने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास वो प्राप्त कर चुके हैं। अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, सृजन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया हवा में, स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान। और अंपायर शाकिर जो थे, गेंद के लाइन से अपना शरीर को वो अलग करते हुए गेंद को उन्होंने जाने दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान। देखिए किस तरीके से शाकिर ने अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया था, और बेहतर फील्डिंग वहां पर स्ट्रेट हिट एरिया पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और सृजन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ साइड क्रैक्स, लेकिन वहां पर क्या छूट चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट रॉक टू द बैक फुट एंड पंचेस दैट वन ऑन द ऑफ साइड। लेकिन गेंद कुछ हद तक मुश्किल सा मौका था, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए फील्डर ने गेंद को लपकना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो ठीक तरह से लपक नहीं पाए, और बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 1 रन प्राप्त करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, सृजन 7 रन अब तक, 8 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं, और अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष सामना करने के लिए तैयार, और
सृजन फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष के लिए अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त देखा कि लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है और आखिरकार गेंद को विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे कलेक्ट कर लिया। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 11 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। पटकी हुई गेंद कट करना चाहा विकेट से हटते हुए, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 11 रन। कुल मिलाकर एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है अगर टीम आयोदिक के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें अब तक 9 रन बन चुके हैं, जबकि 2 गेंदें 1 गेंद अभी भी फेंका जाना बाकी इस ओवर में। सृजन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर को इस वक्त बुला लिया गया है मिड ऑन पर 20 गज के दायरे के अंदर इनसाइड 20 यार्ड सर्कल। अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस पुल किया है 6 रनों के लिए और इस बीच नो बॉल का भी इशारा। गेंद को इस वक्त पुल किया था, फुल टॉस गेंद थी, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। हैव अ लुक एट दिस। गेंद को किस तरीके से इस वक्त उछाला था लॉन्ग ऑफ पर और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए 7 रन जुड़ता हुआ। 1 गेंद इस ओवर में अभी भी बाकी और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। सिर्फ 7 रन और चाहिए विजय के लिए। और फ्री हिट गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज सृजन तैयार। गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, थोड़ी सी उछाल लेती हुई टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद मच स्ट्रेट लाइन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो इस ओवर में कुल मिलाकर 16 रन बने। 16 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड दिस इज टर्न्ड आउट टू बी अ फाइन ओवर, फैंटास्टिक ओवर इन टीम आयुधिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इस ओवर की बदौलत अब लक्ष्य काफी हद तक आसान बन चुका है टीम आयुधिक के लिए। 7 रन चाहिए विजय के लिए, 12 गेंदें बाकी और आस्किंग रन रेट अब उतर कर 3.50 पर आकर रुक चुका है। टीम मैवरिक्स ಹಾಗೂ टीम आविष्कार ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा डेडली पैंथर्स का जहां तक विजय का सवाल है, इस वक्त कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, स्कंदा पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, कोई फील्डर वहां पर नहीं और डीप मिड विकेट से फील्डर जब तक दौड़ कर आए बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करेगा। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए पहले ही भाप लिया था कि मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए हैं काफी पीछे हैं, हल्के से स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को मोड़ दिया इस वक्त कलाइयों के साथ। और गेंद जब तक वहां पर फील्ड की जाए डीप मिड विकेट फील्डर था और अपने आगे की ओर आने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने को। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद क्रैक्स इट अवे थ्रू द ऑफसाइड डाउन टू डीप एक्स्ट्रा कवर, 1 बाउंस कलेक्टेड बाय द फील्डर जस्ट इनसाइड द फेंस। और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का ऑफ द बैक फुट। गेंद को स्कूप कर दिया था खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 4 रन सिर्फ चाहिए 10 गेंदों पर। और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त टीम आयुधिक अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है। और गेंदबाज कंधा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार संतोष के लिए। और इस बीच रनअप दौड़ कर आए 4-5 कदम, लेकिन अपने रनअप को उन्होंने रोक लिया। देखा कि वहां पर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट कर रहे हैं टीम के अन्य खिलाड़ी और वापस अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाने के बाद तैयार अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद को इस वक्त खेला, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट, ही गेट्स एन सिंगल फॉर दैट। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, जस्ट 3 टू गेट नाउ फ्रॉम 90 डिलीवरीज। और गेंदबाजी लेकर इस वक्त गेंदबाज स्कंदा तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज रविंद्र जो कि एक बेहतर बल्लेबाज यहां पर करते हुए फुल टॉस ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा, 1 रन मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला इस गेंद पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 2 टू गेट नाउ फ्रॉम 80 डिलीवरीज। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तो संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार।
कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, इत्मीनान की बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज आराम के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए गेंद ड्राइव कर दिया लंबन की दिशा में, फील्डर स्क्वायर तैनात, 1 रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड, जस्ट अ सिंगल रन needed for team Ayudik to register a first victory in this tournament. और इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं रविंद्र, जो कि सामना करने के लिए तैयार, जो कि 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। और इस ओवर में अंतिम बार स्कंदा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ते हुए, 1 रन चाहिए सिर्फ बचे हुए 7 गेंदों में। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ा, लेकिन मिड विकेट पर सीधे फील्डर के हाथों में। और रविंद्र की बेहतरीन पारी पर यहां पर पर्दा गिर चुका है। गेंद को ऑन साइड पर उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था। डीप मिड विकेट पर फील्डर खड़े हुए थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 24 for 2, 3 overs completed, just a single run required in the remaining last over. So just a single required in the last over. सलमान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और रिफान नए बल्लेबाज के रूप में सामना करते हुए पहली गेंद इस बार स्टीयर कर दिया। और इसी के साथ comprehensive victory for team Ayudik by 8 wickets with 5 balls to spare, defeating Team Deadly Panthers in the inaugural match of SDM Champions League Season 4 2022, and with that victory they back the complete points. So the next match, Team Mavericks will take over Team Avishkar. So in this match, Team Avishkar, after being won the toss, they elected to field first, and that match is now coming up live and exclusively just in front of you within just short while. Till then, we're taking a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब शाफी परपुंजा के साथ। पहली बार इस मैदान पर हमारे साथ वो आंखों देखा हाल सुनाते हुए, और आपका हार्दिक स्वागत है जनाब शाफी परपुंजा। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं अब आपको माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए सर, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದಂತಹ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ಈ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅತ್ಯಮೋಘ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ 20 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ತಂಡಗಳ 2 ವಿಭಾಗಗಳ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮರವೇ ಈ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4. ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಈ 2 ದಿವಸಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಅಣಿಯಾಗುವಾಗ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವುಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ 2 ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದು SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಣಿಯಾಗುವಾಗ ಇತ್ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಕೋರರ್. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಆಯುಧಿಕ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಟವನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ಸೌರಭ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ
ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಈ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌರಭ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಹಾಗೂ ಹಕೀಂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸ್ಕೋರರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌರಭ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2-1 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೌರಭ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಸೌರಭ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಕೂಡ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೌರಭ್. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ and this time he cleaned him up. What a delivery this is. What a bowling this is from ಸೌರಭ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ನಿರುತ್ತರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳು, 4 ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಳು ಸೌರಭ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟಿಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನವಶ್ಯಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಬೀಲ್, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಂತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅನವಶ್ಯಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಣೀಯತೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಬೀಲ್. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಲೈನ್, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಈ ದಾಳಿಗಾರನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದರೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್ 2 ಪ್ರಸಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ದೂರ ಚಲಿಸಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇಯ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 3-2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೌರಭ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. 5th ಸ್ಟಂಪ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಾದ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ
ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ 3 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗೂಡಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಒಂದೆಡೆ, ಆ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಶಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಷಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 18 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 25ರ ಗುರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಗುರಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ರಿತೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆದರು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರತೀಕ್ಷ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಂತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ರಿತೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟಾಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಲಾಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಸಾದ್. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. 1.2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಿತೀಶ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಂಡಿಗ ವೀಕ್ಷಣೀಯತೆ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಆಗಿದ್ದದ್ದೇ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡಂತೂ ಆಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 5. 1.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಷಾಬ್ ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿತೀಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಷಾಬ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮಧ್ಯ ಅನವಶ್ಯಕ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರನ್ಔಟ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿತೀಶ್. ಸ್ವಿಚ್ ಶೆಟ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ರಿಷಾಬ್. ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ರಿತೀಶ್ ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಿಷಾಬ್. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾದ ಓವರ್ಗಳು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಸೌರಭ್ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ರಿತೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಸೊಗಸಾದ ಲೈನ್ ನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾಯಕನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7-4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಸಾದ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. 3ನೇ ಓವರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರಸಾದ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8-10 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ 1-2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ತಂಡ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೋಲ್ಸ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತವೇ ಆಗಿತ್ತು. LBWಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರವಿ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿರುವ ರವಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ದಾಳಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 1 ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3 ಓಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. ರವಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ರವಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. End of the third over. Wonderful bowling display. This is from team Avishkar. Absolutely fantastic bowling display. This is from team Avishkar. And after the end of the third over, it is just 10 runs on the scorecard of team Mavericks. 11 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಡುಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ 540 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ.
ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. 5 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಮೇನ್ ಅಂಪೈರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಅಂಪೈರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ Prasad has to depart here. What a stumping that is from the keeper ಪ್ರಣೀತ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಬಲು ದೂರದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಣೀತ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ರಫೀಸ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕಾಶ್. ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತ. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಆಕಾಶ್. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಡದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 14. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ಆಕಾಶ್ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ಆಕಾಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕಾಶ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಕಾಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಂಡ್ the batsman has completely deceived by the bowler, but unfortunately the ball has failed to kiss the stumps, which means one more addition to the total. Last ball remaining in the first innings. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What an over this is, what a spell this is. Absolutely wonderful bowling spell this is from team Avishkar. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಸೌರಭ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು 3 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ರಿತೀಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ರವಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಓವರ್ ಆಕಾಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳು. ವಾಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ನೋಡಿ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಅವರೇ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ದಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮಾಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಅವರೇ ಅದೇ ರೀತಿ. 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೋಲ್ಫ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಡುವೆ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಾಂಧವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐದು ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇರಾದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ AHK ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಕಾಶ್ H ಕರ್ಕೇರ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಸದಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ SEM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ PUD ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಡೆಂಗೋಡಿ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SEM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುರಾಜ್ ಜಿ ಭಟ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SEM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವೀಣಗಾರರು, ಹೆಸರಾಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವೀಣಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಾಕೀರ್, ಹಕೀಂ ಸೂರಿಂಜೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಆ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕು, 2 ದಿವಸಗಳ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಾವುಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯವರಿಂದ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರು ತೋರಿಸುವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ 11 ತಂಡ ಬಹುಶಃ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯುತ ತಂಡವೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಸಂಶಯಗಳು ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, 2 ದಿವಸಗಳ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕನಸಿನ ಕೂಸೆ ಈ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4, 3 ವರ್ಷಗಳ ಲೀಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆದಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕನಸು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಸಾಗುವಂತಹ ಈ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 18, 2022 ಶನಿವಾರ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 15ರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. 16 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ So thank you very much, Shafi, for Punjab for that inaugural ceremony, which is just completed, and with the presence of all dignitaries out for this prestigious SDM Champions League Season 4 team Young Stars presenting this cricket tournament, and after that formalities of inauguration, we are into the chasing, and of course the chasing by the team Mavericks have to get 17 runs. 16 runs. They got a target of 16 runs at the required run rate of exactly 4 runs per over for team Mavericks, and wait and see how well they manage to get this 16 runs. Liberation Avishkar got a target here, 16 to win the match. And for the latecomers, this is match number 2 of the day, number 1 of this prestigious cricket tournament. For the next match, I would like to request team Thunder Wolves as well as team Mukhya Prana. 2 teams captain, please report here for the toss immediately. Model team Thunder Wolves ಹಾಗೂ team Mukhya Prana ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಗಾಗಿ. Not a big total to chase down. It's a moderate total of 16 to win the match. Required exactly 4 runs per over. And if team Mavericks, if they wanted to win the match, I think they needed some attacking bowling.
start. Attacking bowling start is badly required if they wanted to win the match. Otherwise, it's very difficult to depend at small total like a 16 to win the match for the opposition. And wait and see how Prasad will going to give the start here. And two opening batsmen are occupying their crease. Arshit is in a striker's end and Ravi is in a non-striker's end. Rishit is the batter. He will going to face a first delivery of Prasad. Right arm over the wicket, this time a well-directed bounce, a little bit going down the leg stump. Batsman tried to rock back and pulls that one, but not quite able to read the slowness of the delivery. It's a slower one there from, a slower short pitch delivery there from Prasad, and the batsman completely missed out, and there is no possibility of any run. Prasad bowling away from us. Right arm over the wicket. This time he lofted high up in there. Will it going to be a 6 here? I don't think the fielder will going to get that. But ball is just sailing into the out of the park for a huge 6. Just look at it when I replay. Picking at the line and so quickly. The slower one. The batsman ready for that slow delivery. Seeing that the previous delivery is a slow short pitch delivery. This time he's just got that one right from the middle of the bat. And he got the distance and ball went out of the park for a maximum. 6 without loss of any wicket. Prasad, right arm over the wicket. One more slow delivery. Batsman straight down the ground. It looks like the fielder and the deep long will not going to get there. It's going to be one bounce over the row for 4 runs. The intention is very clear there from Rishit that it's a power play over his on, and he's taking full advantage of that one. And look at that one again. A slow pitch, slow delivery it is attempted by Prasad, but I think it's a short pitch, slow delivery. The batsman got ample time to rock back and pulls that one over the top of a bowler. Again, one more short pitch delivery, slower one. Batsman tried to drag that one from outside the line of off time. The slower one outside the line of off time. Batsman is a little bit aggressive frame of mind. Rishit knows that this is a 1 over. You take the full advantage of that, and he already got 11 runs in this first 4 deliveries. Meanwhile, I requested team Thunderwolves captain ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ವಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದರ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ವಲ್ಸ್. This time changing the angle because the left hand batsman is on strike. He lofted. Will it go into the second 6 of the innings? Yes, he does. I think match is finished in a style. Very quick way to finish the match, and just under 1 hour they completed. Just in 5 deliveries they completed that match, and it's not a good start here for a team Mavericks, because they already mentioned that seeing the condition of the pitch, condition of the ball as well, it's pretty hard in the nature. The ball is nicely coming to the bat. It's definitely going to be the full advantage in this UCG ground. You cannot ball that short pitch delivery, and already they got 17 runs. That will going to help team Avishkar to get a good net run rate. And when you are playing league matches, this kind of victory will going to help the galvanize their net run rate. They got a very good net run rate by defeating the opposition by 10 wickets and 3.1 overs to spare. It's a huge victory. So toss is going on here, and captain on the toss. Mukhya Prana, captain won the toss and elected to field first. And this is a time to announce the man of the match of the previous match. Once again, it's an all-rounder always getting a full chance to get the man of the match. Again, one more all-rounder from team Avishkar won the man of the match. Is none other than Rishit, who scored 11 unbeaten runs. And he got 2 valuable wickets in just 1 hour. His bowling figure, 1 hour, no maiden, 4 runs and 2 wickets. And he scored unbeaten 11 runs. It's a freely dominated game and by Avishkar. So I request Rishit, please come forward and please collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. ದಯಮಾಡಿ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ರಿಷಿತ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The captain of MPC, Saurav, won the toss. A very good toss to win, and no hesitation in the mind that he going to ball first in this third match of the day number 1 of this prestigious SD Yum Champions League Season 4.
ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್ ತಂಡದ 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So bright and sunny morning out here in the UCG cricket ground. Little bit scattered clouds, but no question of any rain. There is no sign of any rain here. It's a good condition out here in the UCG cricket ground, and hopefully that will going to continue till the end of this tournament. So the fielders are entering the ground along with the umpires, 2 officials for this cricket tournament. We have 3 very good officials, 3 stars of KFC Kodikal, and that is none other than a very popular 2 umpires now walking towards the middle. I request the extra player from both the team. Please report to the commentary box immediately. 2 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇದರ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. I request Captain Saurav, please send your extra players to our commentary box. Saurav, please send your extra players to our commentary box. At the same time, I request Team Thunder Wolves. Ali Team Thunder Wolves ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಂತದಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್ ಬಕ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತ್ತು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪ್ಲೀಸ್. Without extra players, we cannot start the match. So signal straight away coming from umpire, but you are having yes here, no extra players here. We have team Mukhya Prana has got 12th man. Now team Thunder Wolves, please send your extra players to us commentary box immediately. Joel is on strike now. It's a power play. I want to see the field set for the power play. 2 fields outside the circle, 1 a deep long and a deep mid wicket. Here is the first ball from the far end. Abhi seaming in short pitch delivery, full that one quite nicely right in the gap. There is no field in the deep backward score like it. Definitely going to be easy pick for Joel. Little margin for error. You cannot bowl that line, cannot bowl that short pitch delivery in the power play over. Look at that one. Plenty of time for the batsman to judge the short pitch delivery. Just going towards offside.
Make sure that the fieldsman were in the square leg and fine leg inside the ring, and he's just transferring his weight onto the back foot and pulls that one quite beautifully down to deep square leg boundary for 4 runs. So with that boundary, they got a very good start here, and a positive start here for team Thunderbolts. Again, lovely delivery. This is the line you need to bowl when you're bowling in the power play over. Why the captain choosing you to bowl that important power play over? Because he knows that you are the one you can keep the batsman quiet in the power play overs. This is a very good line indeed, followed by after that short pitch delivery. Little bit outside and off time. Extra bounce here for the bowler, Abhi, and there is no possibility of any run. Right, Amawak, lovely delivery, beautifully balled, but this is not a good reaction coming from the wicketkeeper behind the stumps. Looks like it's going to be a lucky boundary. Absolutely disaster. Look at that one. That ball is just a Yorker line delivery, deviation, and the wicketkeeper behind the stump, Shauro, couldn't manage to judge the deviation in that delivery. And short fine leg fielder, he's just a spectator watching the ball just passing him, and ball went down to short fine leg boundary for 4 runs. So 8 runs already on the board in just 3 deliveries of this first over. Abhi from the far end. Right above they pulls that one, half stop by the square leg fielder, and good collected there by the fielder at the short mid wicket position. And one more addition to total addition of that single scoreboard. Now moves on to 9 on the board. The jersey number 23 is definitely going to be one of the big attraction in this tournament. Definitely, it's cricket is a game like that only. It was a very interesting game. And here is Abhi, right arm over the wicket. Beautifully ball, absolutely perfect one. Almost a Yorker line delivery, but line is a little bit outside the line of off time, and that was so good for any batsman when he was playing in this power play overs. And I think it's a good lined ball and a good length as well there from Abhi to defeat the bat of Ganesh. Score remains on 9 without loss of any wicket here in over number first in progress. Abhi. Right, I'm over the wicket this time. Batsman off the back foot drives that one powerfully down to deep long on region for a walkable single. So with that single scoreboard now is at 10 double figures. A positive start from the opening batsmen of team Thunder Wolves has got 10 valuable runs in the first over of the power play. Not a bad over actually, after considering one boundary which is short pitch outside the line of leg stump. Batsman taking advantage of that delivery. And next one is a little bit unlucky for the bowler, not only the bowler, for the team as well, because that was a by boundary. Altogether 10 runs which is conceded in the first over, and that means it's a very good start for team Thunder Wolves after they lost the toss, asked by the opposition team Mukhya Prana to bat first, and they got 10 valuable runs. Now the new bowler is from the commentary box end. Looks like jersey number 84, Karthik, has been introduced. Sri Mukhya Prana, captain Saurav, won the toss and elected to the field first. Karthik, right arm over the wicket. Starts with a lovely delivery, appeal for leg before wicket, but ball definitely going down the leg stump. And direction of the ball is almost definitely going to miss the leg stump. Leg by call by umpire Hakim Surinje and Shakir at non-strikers. And it's nice to see that, that the players, the present players, they're having some good time in UCC cricket ground as the officials. So it's so easy for the players when they are coming into that field, the officials field, because they know everything about the cricket, and definitely we're expecting some better result in the part of official is concerned. So it's 11 on the board without loss of any wicket. It's one of the most difficult job as far as the cricket is concerned. As a part of officials is concerned, the umpiring job is always going to be one of the difficult job. When once the cricketer were going to realize how difficult it's going to be, the job of umpiring, then automatically they realize they're definitely going to give the respect for the umpire's decision. And I think it's a good move by the organizers to appointing the cricketers, the present cricketer, as the officials. And so far it's a wonderful decision came from all 3 umpires, Chetan and Shakir and Akim. Little bit disturbance out there in the deep backward point region, out a little bit inside the boundary line. That water supply tank is there. What a shot! This is outstanding. That was outstanding hitting there from the batsman. He's a mighty striker of the ball. Look at that one. Absolutely, you can hear the instrumental sound
when the ball has got a contact with the bat. Look at that, exactly picking up the line and so quickly, and when he's in the arc, ball will going to disappear out of the park. What a magnificent strike there from Habib there. Just a stand and delivered. Look at the way he's transferring his weight onto the back foot. It's a well-built personality what Abi has got, Joel has got. And he's just transferring his weight onto the back foot, standing very, very deep into the crease. This is one of the biggest, the very good idea, especially when the big hitters, in the present cricketers, they're just deep in the crease so that they can pick the line and it so quickly. They're very difficult for the bowler sometimes to judge where to ball, where to pitch. This is an outstanding cricketing stroke there from Joel, and score jumped into 17 on the board without loss of any wicket. A little bit of conversation is going on here with the umpires and the players. Match is a little bit interrupted, and wait and see how long the interruption is going to be. They don't know what the reason behind that interruption after having a contact with the, absolutely have a conversation with the officials as well as organizers and with the two captains. Everything is cleared here. It looks like the bowler will go into ball. The next delivery. Karthik is looking a little bit under pressure after that mighty stroke which came from the bat of Joel. Wait and see how we'll going to survive. Karthik with a short run up. Shortening his run up. Right arm over the wicket, pulls that one again. Not quite getting hold of that properly this time. That's a very good thinking there by the bowler's point of view. Quite deliberately shortening the length so that the batsman not able to pick that one right from the middle of the bat because of that short pitch delivery. Batsman couldn't manage to get that right from the middle of the bat. Got a little bit mistiming down to deep mid wicket for a easy single. 18 without loss of any wicket. Karthik. This time he lofted it, but fielder there in the deep backward square. I don't think the mid wicket fielder will go. Reached that. That was a really horrible bounce here for the fielder in the deep mid-wicket region. Look at that one, pulls that one and almost drags that one on from the outside and off him. That's why it didn't got that much of elevation he's looking for. But the fielder in the deep mid-wicket, he's got a valiant attempt to stop the boundary. But still that ball is defeating that fielder because of that extra bounce. I already mentioned the ball which is used in this particular tournament, which is pretty hard in the nature. And it's very difficult for the fielder in the outfield to judge after ball is just bouncing in front of the fielder. It's very difficult to tackle with the bounce of the ball. Here is Karthik. Full toss delivery. The batsman let be shuffled across the line of the delivery. It's a lucky escape here for the bowler because this is one more delivery where the batsman can deliver out of the park. But because of that slower one, batsman shuffled across the line of the not really picked that one from the bat. And leg by call by umpire Akim, and scoreboard numbers on to 23 on the board without loss of any wicket. Runs are coming very freely here for the batsmen of Thunder Wolves. This time lofted, fielder there in the deep long on, he will go into take a comfortable catch. He didn't board at all. Abi was standing in the deep long on region where he was standing. The ball is just traveling to his hand. Look at that one, not really getting that much of elevation he's looking for. And he didn't go the distance as well. So the wicket of Joel is a very dangerous man. He departs here, but I think he's played the innings which is really required in the beginning, and a small cameo comes to an end of Joel. Scored 12 valuable runs in just 7 deliveries with the help of 1 boundary and 1 massive 6 which came from the bat of Joel. So Karthik has got a very, very important breakthrough here. And because of that break, they can able to put some break on the run rate after getting the wicket of Joel. Wait to see how well they manage to put some pressure on the batsman, incoming batsman in the remaining 2 overs. The Nihal brought into attack from the far end is an icon player for Sri Mukhya Prana. And wait and see how Nihal will go in to justify why he is an icon player for the side. Seaming in from the far end. Right arm round the wicket, top edge, opportunity for the fielder at extra cover. Looks like he's a little bit under pressure to judge the catch. But at least he managed to cap the eye on the ball in the last moment. And look at that one, high up in there. It's not an easy catch, I will tell you. When the ball is going very high,
Seems to be it was a very easy catch, but I think it's one of the difficult catches to take in the field because you need to wait for the ball to coming to your hands and need to keep the ball eye on the ball till the last moment when the ball is hitting your farm. And that's a good catch, good judgment catch by the short extra cover fielder. And just like I mentioned about, the Nihal is an icon player for the side. You need to justify, already justified with his first delivery itself. He's got a very important breakthrough. So two opening batsmen are back into pavilion. Now Ganesh departs, scored 5 valuable runs, and now Nihal from the far end. Right arm round the wicket. Yorker land delivery, absolutely right on the block hole. Negotiated very well by the new batsman. The last moment is putting the bat right into the line of the delivery. Fantastic delivery there from Nihal. Just a single run he considered so far in 2 balls and 1 wicket in his account. The new batsman. Ritesh is a non-striker and Sahil will go into take this. A lovely shot. Drags that one beautifully, but oh my goodness. Can you believe this? There is no wind at all in the ground, especially the usage cricket. We can see that in the morning there will be a huge wind passing in between the ground, but unfortunately this time the batsman not really getting the help of the wind. That's why ball is not traveling what he was looking for, the distance in the deep mid-wicket region. The fielder in the deep mid-wicket region making no mistake at all. Little bit he have to run little bit into his left to finish the catch. Running catch taken there by the mid-wicket fielder. The wicket number 3 is back into pavilion. The wickets are tumbling here. In last 4 deliveries, they got 3 wickets, and Nihal, he got 2 valuable wickets in this particular over. Wicket, single and wicket. That means in distance of 3 deliveries, Nihal picked up 2 valuable wickets. Pratham is a new batsman. Ritesh is on a strike. Nihal seeming in form the... Wow, bowl him, clean him up, look at the celebration, absolutely the kind of celebration we can see in international cricket as well. When the face bowler getting a wicket, they're almost showing their fingers towards the pavilion, showing the road, the way to the batsman when they're getting that kind of deliveries, getting that kind of big wickets. Absolutely fantastic reaction coming from the bowler. Back-to-back 2 wickets here for Nihal. That means he is on hat-trick. Now I would like to call upon the 2 teams' captain for the next match. Team Roaring Lions takes on Team Real Fighters. And I request both the teams' captain, please report to the commentary box immediately for the tossing ceremony. Ali Team Roaring Lions ಹಾಗೂ Team Real Fighters ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ನಿಹಾಲ್. Can he able to pick the hat-trick here? The opportunity to register his name in this prestigious SDM Champions League Season 4. The first bowler to pick the hat-trick, and here is the opportunity for Nihal. Right above the wicket, right across the line of the delivery. Almost it was a hat-trick delivery because the batsman has got a bat in the last moment. And he just survived from that delivery. The Nihal so far looking pretty good in this particular over. 3 wickets for him. And he considered just 2 runs. Last delivery remaining in this over. 25 for the loss of 4 wickets. Just look at the difference when the subtle batsman back into pavilion. All inside we can see the change in the body language in the fielding team. This is what they need to do. The bouncing back is so important in cricket. Right above the wicket, drives that one. Set has a extra field and mix up. Absolutely mix up. This is really not a good going here for the team. Thunder Wolves are looking in a deep trouble now. The one stage they are cruising towards a big total. And Nihal in this over putting all the break he wanted to put. He's just tighten up the screws out here in this over. And the 1 more wicket is back into pavilion. No proper understanding at all in this occasion. The ball went straight to the hands of extra cover. Striker wants a single. Non-striker is not interested. But it's too late for the striker to come back because throw coming very quickly to the hands of wicketkeeper, and he completes the formalities of removing the bills in the strikers. And what a great over ball by the Nihal. He is an icon player and he is justifying why he is an icon player of Sri Mukhya Prana. 1 over, no maiden, 2 runs. And 2 valuable wickets. 3 valuable wickets. Altogether 4 wickets in that particular over. 1 is in the form of run out. Altogether 4 wickets are back into pavilion. The wickets are tumbling in that particular over of Nihal.
and they able to put break on the run rate. 6.33 runs per over. The present run rate is progressing here for team Thunder Wolves. They're facing some thunder from the bowling department of their opposition, Sri Mukhya Prana. And here is Saurav, one more very important player for the side. Right, ball him, clean him up. This is a juicy full toss. The batsman shuffled across the line after delivery too much. This is what the bowlers need to do in that occasion. Look at that one. Absolutely juicy full toss, and where the batsman is, he shuffled too much towards the offside to get the improvising cricketing stroke. And bowler Saurav just realizing to bowl a full toss delivery. And what could be a hittable delivery, converting into the wicket-taking delivery of Saurav. And because of the mistake by the batsman. So 25 for the loss of 6 wicket. The one stage, they are without 23 without loss of any wicket. Then they lost all 6 wickets. The difference of just 2 runs. Can you believe this? This is what call you cricket, unpredictable game. Now 6 wickets back in the pavilion of Thunder Wolves. If they wanted to get some good score, they need to play sensibly. This time again, opportunity for the fielder at mid-wicket. Drop! Oh my goodness, can you believe this? Short mid-wicket fielder and deep mid-wicket fielder has a collision. This is what we need to see. The shouting is so important in the field. When you're taking the catch, it's very, very important. The communication, what we're talking about. If you catch, you have to shout, it's mine. Look at that one. The fielder. Yashas has not really able to judge that one, just over the top of that short mid-wicket fielder. And they go looking for the second. In comes a throw from the deep. Saurav had to run. Oh my goodness. Can you believe this? Saurav wanted to hit the stumps, but instead of hitting the stumps, hitting the ground pretty hard, and got an opportunity for the opposition to cross over extra runs. A little bit comedy of error here from Saurav behind the stumps, and it's all happening in cricket. 30 for the loss of 6 wicket in the over number last in progress. Definitely going to be a different story if it's a underarm cricket. And if you just imagine in between, in this in the middle of the pitch, if Shakir and Chetan in the middle of the pitch, they will definitely run 3+ runs, 3 or more than 3. And what here is just they conceded 2 runs here. Here is a right arm over the wicket. This time driven firmly down to deep long off region for a walkable single. There is a fieldsman there, the Deepak Shakawar. Good throw coming from the field and the deep long off, in fact. And with that single, scoreboard now was 21 for the loss of 6 wicket. 2 balls remaining in this over. 3 runs. The previous delivery is 3 runs. So 31 for the loss of 6 wicket. Right arm over the wicket. Looking for the reverse stroke, but not that much of easy delivery to play the reverse stroke, because good thinking by Shodhan, seeing that batsman going for the premeditated switch it. It's just changing the line quite cleverly, just following the batsman, not really setting the batsman to go for any kind of big stroke by playing the switch it. It's a good thinking. 1 more run, 32 for the loss of 6 wicket. It's going to be the last delivery of the innings of team Thunder Wolves. Can batsman finish it off with a big stroke? Wait and see. Shodhan. Right arm over the wicket, lofted, drives down towards extra cover region, right in the gap between deep extra cover and log off. It's going to be a boundary. Just like we were mentioning about, can he able to finish this innings with a big stroke? And at last he managed to get the boundary in the final delivery. Let's just look at that one. Absolutely very good placement. Just inside out cricketing stroke. Make a little bit room to play the shot. You know exactly where the fielder is. One at deep long off and one at deep cover point. So there is huge gap between the 2 fielders, and he sent one between the 2 fielders and got a boundary for that. With that boundary, and they got the good score now, 36 for the loss of 6 wicket, and they set a target of 37 to win the match for
ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ they managed to get a 36. I think it's probably it's not the score they're looking for after getting a good start in the first over of the power play. They're almost looking towards a 40 plus runs on the board. But I think the last over a little bit better over for fielding first team Thunderworks. Because of that, they got a fighting total of 36 runs and set a target for 37 to win the match. We did see the kind of reply coming from Sri Mukhya Prana. And before the innings will going to start, it's time to change in commentary box as well. I would like to request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Indeed. Welcome, Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the target 37 in 4 overs for Team Mukhya Prana, set by Team Thunder Wolves. And as far as the required run rate is concerned, exactly 9.25 runs per over they have to score for victory in the stipulated 4 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for Team Mukhya Prana 37 they have to score for victory, and their innings now going to start. और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद सौरव और कार्तिक. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, जितेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार. तो उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई ट्रोल एंकुएंट्स की ओर से इस वक्त जितेश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. दाहिने हाथ ऊपर विकेट काफी लंबे रनअप के साथ ये गेंद बीमर गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और नो बॉल का इशारा इस वक्त अंपायर शाकिर द्वारा, और नो बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा करते हुए, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम थंडर वोल्स के लिए. माफ कीजिए, श्री मुख्य प्राणा के लिए. जो टीम थंडर वोल्स ने 37 रनों का लक्ष्य इस वक्त तय किया है टीम मुख्य प्राणा के लिए. और गेंदबाज फ्री हिट गेंद लेकर तैयार. जितेश दाहिने हाथ, ये गेंद डाउन साइड पर गेंद को पुल के खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बहुत 6 रनों के लिए.
सौरव के बल्ले से जो छक्का लग चुका है, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, फुल टॉस गेंद एंड ही डिस्पैच्ड इट इन अ स्टाइल ऑफ अ डीप मिड विकेट फेंस फॉर अ मैक्सिमम। छक्के के साथ बेहतरीन शुरुआत इस वक्त सौरव कर चुके हैं और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दाहिने हाथ ओवर द विकेट जितेश की ओर की अगली गेंद, ये गेंद द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्राइकर, कंसेक्यूटिव सक्सेस फॉर सौरव। और सौरव अपने इरादों को यहां पर साफ कर चुके हैं और ऐसी शुरुआत करनी भी चाहिए इस वक्त टीम मुख्य प्राणा को, क्योंकि 37 रनों का लंबा सा लक्ष्य उनके सामने है, 4 ओवर में उन्हें बनाने हैं और यहां पर 2 छक्कों के साथ वो आक्रामक शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। ही इज लुकिंग ऑन फायर और जितेश एक बार फिर से तैयार, स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर, इस बार ऑन साइड पर, दैट्स अ बेटर वन। गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा था, गेंद पैरों पर टकराई और इससे पहले कि सिली पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। सौरव के पास वो क्षमता, एबिलिटी मौजूद है कि वो करारे स्ट्रोक्स खेल सके। पिछले कई मैचेस में हमने देखे हैं, पिछले कई श्रृंखलाओं में हमने देखा है, जब वो आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स का ज्यादातर प्रतिनिधित्व किया करते हैं तब उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है, करारे स्ट्रोक्स, काफी करारे स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए हैं और यहाँ पर उसी तरीके की सफलता के सिलसिले को वो आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर वाइड, माफ कीजिए नो बॉल का इशारा, फ्री हिट गेंद एक बार फिर से और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। और जितेश इस वक्त काफी दबाव में नजर आते हुए, हालांकि जो 2 छक्के सौरव ने लगाए हैं उसके बाद पूरी तरह दबाव उनके ऊपर बढ़ चुका है और यहां पर वो गेंदबाजी करेंगे कार्तिक के लिए, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनके पारी का यहां पर प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जितेश, फुल टॉस, पुल किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर कोई फील्डर नहीं और कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद को इस वक्त सीमा रेखा के अंदर रोकने में शायद असफल रहे हैं और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। जी तोड़ कोशिश की थी इस वक्त, देखिए अंतिम क्षण में छलांग लगाते हुए गेंद को अंदर की ओर ढकेला था जरूर, लेकिन गेंद को ठीक तरह से अंदर की ओर ढकेल नहीं पाए और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए कार्तिक का 19 रन बन चुके हैं और लगभग 52% रन उनके टारगेट के पहले ही ओवर में अब तक बन चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एक बॉल्ड आउट, स्टंप्स बिल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं इस वक्त, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा इस गॉट अ गैप बिटवीन हिज बैट एंड लेग और गेंद उस गैप को चीरकर इस वक्त निकली। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था एंड परफेक्ट डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर और पहला विकेट गिर चुका है कार्तिक के रूप में, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है। 19 रन बन चुके हैं, 19 रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट 5 डिलीवरीज एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली terrific start for Sri Mukhya Prana cricketers. And just talking about the next match, टीम रोरिंग लायंस का मुकाबला होगा टीम रियल फाइटर्स के साथ। टीम रोरिंग लायंस ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है अगले मैच में, तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार है। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। नंबर 3 बैट्समैन अचल इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद इस बार चिप किया गेंद हवा में, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद को लपकने में असफल। गेंद तक अपने हाथ को अड़ाए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल और पहले ही गेंद पर अचल यहां पर जीवदान के साथ साथ 2 रन प्राप्त कर चुके हैं और कन्वर्ट कर सकते थे इस कैच को वो अंतिम क्षण में, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई 2 रन मिल चुके हैं। 21 for 1। दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्टार्ट फॉर श्री मुख्य प्राणा क्रिकेटर्स। अब इक्वेशन की ओर नजर फिराते हैं, जो पहले ओवर के शुरुआत से पहले यानी उनके पारी की शुरुआत से पहले 4 ओवर में 37 रन बनाने थे, तब रिक्वायर्ड रन रेट था 9.25 रन प्रति ओवर और पहले ओवर के बाद 21 रन बन चुके हैं। अब स्ट्रेट अवे द इक्वेशन इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 5.34 रन पर ओवर। 16 रन बनाने हैं 18 गेंदों में, 16 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। और सौरव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सौरव पहले ओवर में 2 छक्का जड़ चुके हैं, एक आक्रामक शुरुआत अपनी टीम को दे चुके हैं और यहां पर वो सामना करेंगे रिखित। गेंदबाजी इस वक्त
प्रारंभ करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई निस्संदेह इस वक्त कमबैक करना है थंडरबोल्ट्स के गेंदबाजों को। तो इस वक्त डॉट गेंदे लगातार उन्हें फेंकने होंगे। आस्किंग रन रेट को 6 रन से ऊपर उन्हें बढ़ाना होगा अगले चंद गेंदों में। और इस वक्त उसकी तलाश में इस वक्त नए गेंदबाज के रूप में रिखित गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सौरव के लिए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद उछाला लंबॉल पर, फील्डर वहां पर मौजूद है, नहीं देखना पड़ेगा जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। मैं देखना चाहूंगा क्या हुआ था वहां पर। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। He lofted that one after being connecting middle of the bat and I think no one in that area. The fielder is standing so wider at widest long on and the ball passed after one bounce over the fence for a boundary. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिखित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, गेंद को हल्के से इस वक्त शेयर कर दिया। 100 रन में पॉइंट पर रहा जब तक गेंद को गली से फील्डर दौड़ कर आकर फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सौरव इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए 2 छक्का 1 चौका इस ओवर में अब तक वो झड़ चुके हैं। इस ओवर में नहीं, इस पारी में कहना पड़ेगा। पहले ओवर में 2 छक्का उन्होंने झड़ा था, उसके बाद इस ओवर में 1 चौका भी वो लगा चुके हैं और अपने इरादों को और वो बुलंद कर चुके हैं। इस बीच लेग स्टंप से काफी बाहर दिशाहीन गेंद रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सिर्फ 9 रन चाहिए, 16 गेंदें बाकी। मुख्य प्रणा क्रिकेटर्स गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक एट दिस सिचुएशन। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, तो रिखित को इस वक्त बाउंस बैक कर रहा है परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की ओर की अगली गेंद फुल टॉस बॉल किया एंड ही इज हैमर्ड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर अ मैक्सिमम। जस्ट कॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। देखिए किस तरीके से उछाला था और गेंद लंगोन सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है आसानी के साथ 6 रनों के लिए। ही इज मूविंग अप टू 23 नाउ। सौरव इस बार दिस टाइम हाई इन द एयर और लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए शायद वहां पर मौका हो सकता है, लेकिन गेंद को वो लपकने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ही फिनिश द मैच इन अ स्टाइल। जस्ट 10 deliveries they complete the procedure. 40 scored in just 10 deliveries. So 10 गेंदों में 40 रन का लक्ष्य यहां पर पहुंच चुका। पिछले मैच में 5 गेंदों में विजय दर्ज किया था टीम आविष्कार ने और यहां पर 10 गेंदों में 40 रन। खासकर द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू द मैन सौरव who remained unbeaten on 29 in just 7 deliveries with a strike rate of just over 400. जस्ट ओवर द 400 और निस्संदेह एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन सौरव ने दिया और उनके इस धमाकेदार एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी की बदौलत आसानी के साथ इस लक्ष्य को पार कर चुका है। मुख्य प्रणा क्रिकेटर्स सिर्फ 1 विकेट को खोने के बाद। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, टीम रोरिंग लायंस का मुकाबला होगा टीम रियल फाइटर्स के साथ और इस मैच में टीम रोरिंग लायंस ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और मैच की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त शाफी परपुंजा के साथ जब अगले मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So man of the match of this match award goes to the bowler who bowled
terrifically in this match, conceded just 2 runs in his 1 over and captured 3 vital wickets. And because of this fantastic bowling performance, he will be adjudged the man of the match. Nihal, the man, adjudged the man of the match for his best bowling performance. 1 over, no beaten, 2 runs and 3 wickets. I request Mr. Nihal, please, the icon player of Mukhya Prana Cricketers, please go on to the dais and receive the man of the match award from organizer for his best bowling performance. So the 4th match starts with just short while. Roaring Lions, team Roaring Lions will take over team Real Fighters, and that match starts within just short while. And we'll be back right after the short break with my friend Mr. Shafi Parpunja, when the next match will going to be in within just short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4. ಸಂಶಯಗಳು ಮೂಡುವಾಗ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೌರಭ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಹಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಹಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಾಗ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು 3 ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಏಕಮುಖವಾಗಿಯೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡ 3.1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧರಿತ ಗುರಿಯಾದಂತಹ 25 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಾದಂತಹ 37 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡಗಳ 12ನೆಯ ಆಟಗಾರ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶಾಕೀರ್, ಸ್ಕೋರರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲು ದೂರದ ಚೆಂಡು, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಗೀತೇಶ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಧೀರಜ್ ಹಾಗೂ ಮನೀಶ್ ಜೋಡಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಗೀತೇಶ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. ಮನೀಶ್ನ ಕಡೆಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3-2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಎಸೆದರಾದರೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಬಲು ದೂರದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಳಿಕ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧೀರಜ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಈ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, that's the reply from the bowler. What a delivery, what a reply from the bowler. Cleaned him up, clean bowled, and Dheeraj walks back to the pavilion. What a reply, what a statement from the bowler. And this is the first success for team Roaring Lions. Dheeraj, the man who had hit a wonderful boundary in the previous ball, stunned here with a beautiful delivery from the bowler. And after the end of the 4th delivery, it's 7 on the scorecard of team Real Fighters with the loss of the first wicket in the innings. ಆರಂಭಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7-1 ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 7. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ದಾಳಿಗಾರನತ್ತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಶಾರ್ಪ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಲ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊಗಸಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತೇಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಗೀತೇಶ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, and that ends the power play. And after the end of the power play, it's 7 on the scorecard of team Real Fighters with a losing the valuable wicket of Dheeraj. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 7-1 ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಳ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 5 ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಆದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 1 bounce over the fence for 4, and that's a wonderful shot coming from the bat of Mr. Manish, and that 4 takes them over the double digit. 11 on the scorecard of team Real Fighters. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭ ಒಂದೆಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1.1 ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೂಡ ಭೇದಿಸಿ ಆ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಆರಂಭ ಮನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪರವಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ಪವನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ದಂಡನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡು ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ and this is a wonderful comeback from Pawan after conceding the boundary in the very first ball of the over. ಬಳಿಕದ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಪವನ್. 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ hammered over deep square leg for 6. what a freebie for the batsman. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಾಯಕವಾದ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ವಿಖ್ಯಾತ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 18 ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೂ ಈ ಚೆಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಿಗಿರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪವನ್. 6 ವೀರ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. 6 ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 3 ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ, ಬಳಿಕದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ, ನಂತರದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ 6. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 24 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. 12 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಖ್ಯಾತ್. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮನೀಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಮನೀಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಆರಂಭ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯುಧಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯುಧಿಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಯುಧಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಗುಡ್ ಲಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ನೇರ ಗುರಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಥ್ರೋಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ LBW ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಚೇತನ್ ಅವರ ಕೈ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಎಂದೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆದರು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ದಾಂಡಿಗ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸೊಗಸಾದ ಓವರ್, ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಟ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 29.
5 ಚೆಂಡುಗಳು 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಶ್ರೇಯಸ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಚೇತನ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೇಯಸ್. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ when the team required a wonderful over, he bowled a beautiful over. This is absolutely fantastic over from Shreyas. 6 ಚೆಂಡುಗಳು 5 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 2 ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ and after the end of the third over it is 29 on the scorecard of Team Real Fighters with 6 more balls remaining in the first innings. ನೌಶೀರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆದಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೌಶೀರ್. ಎದುರಿಸಲು ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ coming from the bat of ವಿಖ್ಯಾತ್. what a batting display this is from ವಿಖ್ಯಾತ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಖ್ಯಾತ್. 3ನೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫೈನಲ್ ಓವರ್. 6 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ the over from Shreyas was absolutely terrific because under pressure he conceded just 5 runs. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ನೌಶೀರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶೀರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೌಶೀದ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌಶೀರ್. 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನೌಶೀರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ವಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ನೌಶೀರ್. ವಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ absolutely terrific comeback from the bowler. ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಬಳಿಕದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ಸತತವಾಗಿ 3 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಖ್ಯಾತ್. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ನೌಶೀರ್. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಶೀರ್. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌಶೀರ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬಳಿಕದ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ನೌಶೀರ್ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬರೆದಿಡುವುದಾದರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ವಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ನೌಶೀರ್ gets a hat trick here. What a comeback. What an end to the innings. Nowshir has become the man of golden arms here. What a comeback. What a story. 5 consecutive dotted balls, 3 consecutive wickets. Hat trick for Nowshir. And the innings ends in a vain for Team Real Fighters after getting 35 in the first 19 balls. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವತಿಯಿಂದ. 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೌಶೀರ್ ಅವರೇ.
What a comeback story this is after conceding a 6 in the very first ball of the over. He came back strongly here. 5 dot balls, 3 consecutive wickets. A hat-trick for Naushir. And that ends a beautiful story. That ends the first innings. 35 on the scorecard of Team Real Fighters. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟಿಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ನೌಶೀರ್ ಈ ಒಂದು ನಗದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 500 ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೌಶೀರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಮ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯುಧಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಆತ್ಮೀಯರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 24 ಚೆಂಡುಗಳು 36 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ. So thank you very much, Shafi, for a little bit extra bounce. The batsman negotiated very well in the last moment, just going back and turns that one nicely down to short mid wicket region for a easy single, and they're up on their account with a single. One without loss of any wicket. 35 to get from 23 deliveries. The equation here for Roaring Lions against Real Fighters. Right arm over the wicket. This time just tapping the ball in front of back point region. A little bit fumble from the fielder. If it is a neat collection, there is opportunity which is created for the run out. And the fielder in the backward point region not quite able to collect that one neatly. And batsmen are taking full advantage of that one. And they cross off for a single. Both the batsmen, they're off the mark with a single. 2 without loss of any wicket here in over number first in progress. First over of the power play, opportunity for the batsman, because in the power play we can keep only 2 fielders outside the circle, as Noel running from the commentary box and right arm over the wicket, nicely bowled. Desmond is looking for some lofted extra cover try, just make a little bit room to play the shot, but too clever in the negation. Noel seeing the intention of the batsman that he wanted to play over the top of the extra cover, just bowled a slower one. Change of pace is worked out here for the bowler Noel, and there's no possibility of any run. The bowler on his follow through is fields the ball and back to his bowling mark. Noel. Right arm over the wicket, improvisation quite nicely. No need to run for that. Ball running down to deep, score like boundary for 4 runs. This is what the last thing what batsman want to do in this particular over after not getting runs in the first 2 deliveries. And this is a quite beautiful and improvising. Look at that one. Almost shuffled across the line of the delivery and converting that delivery into full toss. And they just gave the direction actually. You know exactly the fielder is inside the ring at fine leg. Only fielder than the deep mid wicket region is not really able to stop that boundary. And with that boundary score moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Right arm over the wicket, looking for innovative stroke. What we're talking about, the very popular stroke in a present cricket. Each and every batsman tend to play that kind of switch it. But this time the extra bounce which is defeating the bat of a batsman. And because of that, score remains at 6 on the board without loss of any wicket. Noel. Final time in this over. Even the one boundary which is considered in this over. But still it's a very good over. Noel. Right arm over the wicket, shuffled across, lovely delivery indeed. The wicket keeper behind the stump fails to collect the ball. By call by umpire Chetan. Then the batsman has got opportunity to convert that fumble from wicket keeper behind the stump into single. Then excellent over there from Noel. Just the 7 runs which came from that over. And because of that good over there from bowler, I think Team Real Fighters are really got a good start from the ball. Just the 7 runs just came from that over. So far we are having a 3 matches which is completed in the day number 1 of this prestigious SDM Champions League season 4. And all we can see that chasing team won all 3 matches. And 2 matches which is ended in a one-sided. 1 match which is ended in a 5 deliveries, and another match is ended in a 10 deliveries.
and wait and see how well this match will going to progress. Will going to be a batting second team opportunity, batting first team will going to batting second team will got an opportunity to win the match. So far it's a good going for the fielding team. In fact, they're defending the very well, defending that 36 runs very well, but still long way to go here for team Roaring Lions. From the far end, right arm over the wicket, lofted, high up in there. Will it go into opportunity for the fielder? Yes, one of the fielder. I think fielder from the deep long off region to little bit run across. Almost is taking that one little bit in the straighter version at the deep long on region. Of course, even the deep long on fielder is run across to take the catch, but it is a good judgment actually. The seeing that deep long off fielder is running across very quickly to the line of the ball, and just in front of the banner is a troll Enko. Is the end just in front of that the advertising banner. The fielder managed to take the catch. The first wicket is back into pavilion of Roaring Lions. Have lost the first lion of their out of the 11 lions. They lost one lion in the name of Pawan. Pawan is back into pavilion. There will be some encouragement prizes for the bats. 1,000 rupees from Pradeep of KFC Kodigal. One of the most popular troll page we can see in Instagram, the troll Enko. Meant by the batsman Anmit, he thought it might be a wide, but it's definitely just below the waist level, so that Anvish will going to face next delivery from Manish. Again, lovely delivery in the quicker one. The batsman tried to hit that one towards the mid-wicket region, but because of that extra pace what is generated by Manish, the batsman completely beaten by the pace ball hitting his legs, so that one more run is added to total in the form of leg by. Scoreboard numbers on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Still it's a long way to go. 36 is the target here. The current run rate is 5.33 runs per hour. Each and every day, the economical overs, run rate is creeping up. Required and lovely shot, inside out, but not really getting the placement right. He just slashes that one. That's why I want to see it in the replay. What really happened? Because that ball is almost outside the line of off time. Short pitch delivery. Batsman reaching for the delivery and slashed that one, but not really getting the distance what he's looking for. And deep cover point fielder making no mistake at all. The wicket number second, the Roaring Lions lost their second lion. And this time Anvish, the batsman's depart. And I think it's quite understandable. The bowler quite deliberately pitched that one outside line of off stump, because he knows that he kept the field in the deep backward point region. And the wicket here for the bowler Mani. Crowd here, absolutely nice to see that some present students and some, of course, the old students of SDM Law College enjoying the game of cricket in this most beautiful UCGK ground. It's been a fantastic atmosphere out here in the UCGK ground. It's good to see there is no sign of the rain out here. There are scattered clouds out here. We're not having any rain, and we hope that it will going to continue that same weather condition till the end of this particular tournament, SDM Champions League Season 4. From the far end, Manish. Right arm over the wicket. Delhi was almost the batsman is out of the reach of that pitch of the delivery. He was just wanted to play that one away from his body, and he couldn't manage to make any contact with the bat and the wicketkeeper behind the stump. Wicket did the rest and back to bowler. So far it's a good going for Team Real Fighters. The name what they got, Fighters, they're really fighting hard here for the victory. But the Lions have to roar if they want to win the match. From the far end. Again, tried to yoke the batsman in the relegation, that the batsman not quite able to negotiate very well the last moment. Now she is the man who got a hat-trick wicket. Now need to contribute something from the bat and wait and see how well these two batsmen will going to get the winning runs. So 2 overs complete. It's a good over again from Manish. 2 very good over here for Team Real Fighters. And now score is 9 on the board for the loss of 2 wickets. That means 27 runs which is required for the victory in 12 balls at a required run rate of exactly 13.5 runs per over. The next match, we were talking about the next match. I think toss is which is completed, and I request Ayudik, Team Ayudik as well as Team Durga, please get ready for the next match.
27 required in 12 balls. 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 12 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. Required run rate 13.5 runs per over. The wickets in hand is 8. 8 ವಿಕೆಟ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Wicket brought into attack, starts with the delivery, extra bounce, very difficult sometimes with the tackle with the extra bounce, very surprising the batsman in the irrigation. Now Sheer looking for the expansive drive on the offside region, but missed it completely because of that extra bounce. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there's no chance of any run. Again now Sheer almost shuffled across the line, lofted that one. I don't think we'll go to get the distance side. Fielder there, the deep Shakawa, making no mistake at all. The wicket number 3 is back into pavilion. Of course, the Lions of Team Lions has tried to roar here against the bowling of Real Fighters, but they're not really providing that opportunity for the Lions of Team Roaring Lions because of that excellent line and length. So good to watch, because we can see that each and every bowlers, they're bowling as for their field. That's so important in cricket, because this is absolutely the batting paradise, isn't it? In a UCG cricket round, you can see that ball is very nicely coming to the bat. The first three matches, it's batsmen are dominated with some big sixes. It's very difficult for the bowlers to survive. And if you wanted to survive, this kind of experiment is very important. The innovative style of bowling is very important if they wanted to survive from the big stroke. Again, off the backward, try to hit that one, but not really able to get the timing behind the stroke, hitting the ball hard into the ground by the new batsman. Ankesh is a very well built personality Ankesh has got, and wait and see how well he managed to take the advantage of that the well-built personality what he has got. He can deliver some big stroke that badly required as well for his team if they wanted to win the match. Wait and see how left and right combination will going to help Team Roaring Lions to win this match. Vicky changing the angle. Right arm round the wicket, delivers, but this time definitely they're going to be wide. Chetan is umpire seeing the ball till the last moment, seeing that ball just going away from the right-hander batsman out of that line, which is marked for the left-hand batsman, rightly so. Wide call by umpire. So one more addition to total scoreboard. Now moves on to 11 for the loss of 3 wickets. Vicky bowling away from us. Right. Oh, he's gone. Thick is outside the jump, and you can hear the sound till the commentary box. This is a really big outside edge of the bat. He wanted to hit that one against the line. Look at that one in the replay. That was a fantastic delivery indeed. You know exactly, the batsman looking for the big shot. He's just shortening the line, just getting a little bit deviation outside the line of off stamp. Batsman got a little bit out. Batsman got outside edge of the bat, and he's back into pavilion. So scoreboard is now not moving here. 11 on the board. 11 for the loss of 3 wickets. Still, it's a long way to go. 4 wicket correction. Back into pavilion. Nishmith is a new batsman. Vicky's got a breakthrough here. Team Roaring Lions are deep in trouble. Nishmith drives that one towards the deep long on region for an easy single. That brings Ankesh into strike now. Wait and see how Ankesh will go into contribute here. Definitely it's going to be a difficult task, but not impossible in cricket, because the asking run rate is climbing up to more than 20 runs per over. It's definitely going to be a big ask, but not impossible. The badly required, the big strokes, no other alternative options for the batsman. This time, what we are talking about, the alternative option is not there, but only option here is to talk with the bat. This time batsman breaking the shackle, just like what we're talking about the Ankesh. He's got the muscles, he's got a personality, and just taking advantage of all that one, and just hammering it down to deep mid wicket, wideish long on, between deep mid wicket and wideish long on. Almost it was landed in a cow area, and absolutely is a fantastic stroke from the batsman as Ko jumped into 18 on the board. 18, that means another 18 runs required. Half of the job is completed in 3 hours, but they need to complete another half of the job in only 1 hour. And 18 runs
In 6 ball, I think in this condition, its possibility is still there for the chasing team because 3 big stroke can complete the job for the chasing team. But at the same time, 6 very good deliveries which is required for a team real fighters. And wait and see how the real fighters will go into restrict and wait and see how well these 2 batsmen are in the middle. Ankesh and Nishmit can do the job here for Roaring Lions. Of course, 2 lions out here, but I think one dangerous lion is out of the strike. One who got a 6 in the last delivery of the previous over, and I think he's definitely going to be a danger man. He wanted to back on strike desperately, and wait to see how Nishit will go to contribute. What could be the strategy from this man? Can he pick the single and gives the strike for his partner, or himself will go for the big shot? 18 to get from the last over. The excitement is still there in this match. The bowler has got a ball in his hand. Depending 18 runs the last over. Srijit balls outside the off stump, starts with the warm-up delivery of the afternoon. The ball outside the off too far, so no hesitation for umpire Shaki to signal the wide. And 17 to get from 6 ball. The pressure is on straight away. We can realize the pressure for the bowler. After seeing that the 18 getting 3 big shots is not that much of easy. Just seeing the dimension of this cricket ground. It's not a huge cricket ground. Everybody knows that UCC cricket ground is the famously known for the Underarm cricket. And here is the first next delivery. Went for the big shot. Opportunity for the wicket keeper behind the stump. He takes a catch. He takes a catch, but the batsman back to strike after that completion of catch is Ankesh. So now it's a very interesting. Ankesh is back to strike. 5 balls remaining and 17 runs required for the victory. I think as per the present rules and regulation of the cricket is concerned, the new batsmen need to be there in the striker's end. And that's why it will be a frustration for the batsman because the new batsman Anaf will going to be the striker, not the Ankesh. And now 5 balls, 17 to get. Srijit will going to be the bowler. He got a shackling start. First bowler as a wide. Second delivery picked up a wicket. Wait and see what he will going to do for the second delivery of his over. Lovely delivery, beautifully ball. Absolutely perfect delivery to ball to the new batsman. Of course, new batsman is wearing a jersey number 333. Everybody knows that the 333 is the universal balls. Chris Gale wearing that number and need to bat like a Chris Gale if they wanted to win the match. Wait and see. Enough. Will going to face. Oh, not a Chris Gale, but it looks like a Sachin Tendulkar out here. The copybook style of cover drive down to deep cover point region. One more single is added to total 20 for the loss of 5 wicket. Now another 16 runs to get from 3 balls. 16 to get from 3 balls. And now Ankesh is on strike. The last opportunity for the Roaring Lions. Oh Lord, beautifully driven. That ball is rocketing towards the deep long on boundary for 4 runs. Look at the stroke actually. The line is outside the line of off stump, but batsman knows that no other option at all. You need to throw the bat. You throw the bat to the line of the delivery. There is a deep long on, but it's a little bit wideish long on, and ball running down to deep straight long on boundary for 4 runs. Now, 2 balls remaining, 2 sixes required for the victory. What a match. 12 to get from 2 balls. 2 sixes will go in to finish the match. 1 good delivery will go in to finish the match for the opposition, but will go in to win the match for the fielding team. Oh my goodness, can you believe this? Wide outside the line of off stump. He's trying to reach the pitch of the delivery and he pays the penalty for that. Lucky here for Srijit, because what could be a certain wide delivery. Look at that one in a replay. How wide it's.
But I think because of the batsman knows that he need to hit the 6. That's why he was trying for the big shot. He pays the penalty for that. Now last delivery remaining. 12 runs required. Unless bowler making any stupidity, the bowling no balls and white balls, no one can stop the victory for team Real Fighters. Because 12 to get from last ball, I don't think the bowler will go to make any mistake here. The bowling no balls and white balls. And 12 to get from one ball, you can never get any history of getting a 12 runs in one ball. Of course, you can get the history in underarm cricket. Even more than 7 runs is scored in the last delivery. And here is a first last ball. Just a single here for the batsman, looking for the second opportunity of run out, and is gone. That means a victory of 10 runs for Team Real Fighters. They won their first match of the league, defeating their opposition. A lot of supporters here we can see for the Team Real Fighters in right of our commentary box, where the flags are flying around. The Team Real Fighters, they're enjoying the victory of their first match of the league, defeating the Roaring Lions, and they're grabbing 2 very good points, full points of in this league matches. And we are coming back to the next match, the match number 5 of the day, number 1. Ayudik takes on Team Durga, and Team Durga captain won the toss. Looks like they elected to field first, and before the match will go into commence, it's a time in changing committee box as well. And I would like to invite Mr. Gopi, my good friend and long-time partner in a commentary box. Gopi will go in to take over the microphone. Before that, it's a time to announce the Man of the Match award. The 500 cash as well for the hat-trick wicket getter Naushir. ದಯಮಾಡಿ ನೌಶೀರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೌಶೀರ್ ದಯಮಾಡಿ 500 cash prize for hat-trick wicket, first hat-trick of this tournament, SDM Champions League Season 4. And man of the match, which goes to Vikyat for his all-round performance, who scored 19 valuable runs and bowled brilliantly, picked up 2 wickets for 9 runs. So Vikyat becomes the man of the match. ದಯಮಾಡಿ ವಿಕ್ಯಾತ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೌಶೀರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಂಥ ನೌಶೀರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಲ್ಲಿ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನೌಶೀರ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯನೂ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿಖ್ಯಾತ್ ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು धन्यवाद सतीश. तो मैच नंबर 5 SDM Championship Season 4 2022 is now going to be proudly presented by Team Youngstar. और जहाँ तक सवाल है,
इस वक्त मैच शुरू होने जा रहा है टीम दुर्गा और आयुधिक के बीच। टीम दुर्गा के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अखिलेश गेंदबाजी शुरू करते हुए, सैनिक स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, रविंद्र नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। और जहां तक टीम दुर्गा का सवाल है, इस श्रृंखला में अपना पहला मैच वो खेलता हुआ, जबकि टीम आयुधिक ने इस श्रृंखले के पहले मैच में टीम डेडली पैंथर्स को उन्होंने पराभव किया था और 2 परिपूर्ण अंक प्राप्त कर लिए थे। अब इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अखिलेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई और आखिरकार नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई थी बल्लेबाज को वंचित करने के बाद, और रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। तो मैच नंबर 5 यहाँ का शुरू हो चुका है और ट्रोल एंकू एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अखिलेश, और पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर्स यहाँ पर प्रगति पर। सैनिक सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, काफी लंबा रन अप उनका, 8 से 10 कदम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद लेकिन टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, थोड़े से सफल होते हुए स्टंप्स को कवर करने के बाद, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 2 बेहतर गेंदें यहाँ पर गेंदबाज अखिलेश फेंक चुके हैं टीम दुर्गा के लिए, और इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज रवीद ने सैनिक का जो स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज है उनकी ओर बढ़कर कुछ कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए इस पहले पावर प्ले ओवर में। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर पुल करना चाहे, नॉट क्वाइट मिड विकेट, रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन यहाँ पर रन से पूर्ण कर चुके हैं रविंद्र। और जैसे ही गेंद स्ट्राइकर के बल्लेबाज सैनिक के बल्ले से टकराई थी, बल्ले का भीतरी किनारा, इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट, और बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर से दौड़ना शुरू किया था रवींद्र ने, फलस्वरूप उन्हें कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई एक रन प्राप्त करने में। और जहां तक रवींद्र का सवाल है, पिछले मैच में डेडली पैंथर्स के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, मेरे ख्याल से 19 रनों पर वो नाबाद रहे थे। अब देखना यह है कि उस सफलता के सिलसिले को इस मैच में भी क्या वो आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। इस वक्त फील्डिंग पे जमावट करते हुए गेंदबाज अखिलेश, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रवींद्र के लिए फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, 10 से 12 कदम उनका रन, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, फुल किया इस वक्त, लंबा पर गेंद पहुंची लेकिन वहां पर फील्डर थोड़े से पीछे मौजूद, और जब तक गेंद को वो फील्ड करके थ्रो करे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो ट्रोल एंकू इनकी ओर से गेंदबाजी एक बार फिर से अखिलेश आगे बढ़ाते हुए सैनिक स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं, और फिर से एक बार कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई दिशा से भटकती हुई गेंद और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, एक रन का इजाफा वाइड के रूप में, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 3 for no loss इन द फर्स्ट ओवर। दर्शकों की तादाद यहाँ पर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई, दोपहर के 12:30 यहाँ पर बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं, और बदली भरा वातावरण अभी भी माहौल पर छा चुका है। ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त जोरदार अपील, और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है। I think he's got a bottom nick on that. गेंद को ऑन साइड पर उछलना चाहता, बल्ले का निचला सिरा टकराया और सीधे पहुंची, देखिए किस तरीके से हुआ था, और आखिरकार विकेट कीपर ने जैसे ही गेंद को कलेक्ट कर लिया, जश्न मनाते हुए वो दौड़े इस गेंदबाज की ओर, और इसी के साथ यह पहला विकेट गिर चुका है। सैनिक कॉट बिहाइंड द विकेट, आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए अखिलेश की गेंद पर, और दूसरे 3 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है टीम आयुधिक का 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और सैनिक के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में संतोष इस वक्त क्रीज पर मौजूद,
और वो इस वक्त सामना करेंगे अखिलेश के गेंद का। तो जहां तक अखिलेश का सवाल है, एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला वो यहां पर जारी रखते हुए, और इस ओवर में 5 बेहतर गेंदें अब तक वो फेंक चुके हैं, सिर्फ 3 रन प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। ट्रोल इंकू इनकी ओर से दाहिने हाथों पर द विकेट, नए बल्लेबाज संतोष के लिए ये गेंद पटकी हुई गेंद, कट करना चाहा, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर Team Hayudik being losing the toss and put it to bat by Team Durga in the match number 5 of this prestigious tournament, SDM Champions League season for 2022. They had a mixed start. In fact, they managed to score only 4 runs on the board for losing a single wicket after completion of first over. And still in overall calculation, it's going to be 3 overs remaining in the innings. 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में टीम आयुधिक के बल्लेबाज कितने रन और बटोर पाते हैं। फिलहाल जहां तक अखिलेश का सवाल है, जो एक्सपेक्टेशन उम्मीद गेंदबाजी में की थी, बेहतर शुरुआत की टीम दुर्गा के कप्तान ने उन उम्मीदों को काफी हद तक साकार कर चुके हैं पहले ओवर में अखिलेश एक बेहतर गेंदबाजी के जरिए। और जहां तक सवाल है कमेंटेटर बॉक्स एंड का, तो दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। दोपहर का वक्त 12:30 यहां पर बज चुके हैं। सूरज इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू चुका है जरूर, लेकिन अपने अस्तित्व को छिपा चुका है बादलों की आड़ में। बोल्ड आउट, पहली गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। संतोष जो बल्लेबाज थे, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, विकेट से हटते हुए गेंद को इस वक्त उछालना चाहते थे, लेकिन इस फुल टॉस गेंद की लाइन को ठीक तरह से समझ नहीं पाए और गलत लाइन पर खेल गए और गेंद सीधे मिडिल स्टंप को जा टकराती हुई, और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 4 रनों के ऊपर। संतोष की पारी समाप्त, 4 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है टीम आयुधिक। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ। इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा टीम मौरिक्स और रेड हॉक्स के बीच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के कप्तानों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें टॉस प्रक्रिया के लिए। यह गेंद इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर मिस के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर चोट बदल चुके हैं। अगर गेंदबाज के हाथ में ठीक तरह से गेंद बैठ जाती तो निश्चित रूप से यहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन यहां पर उनके हाथों से गेंद चूकी और जब तक दूसरे प्रयत्न में वो गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो कर स्टम्पसन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। नए बल्लेबाज रिफाई इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके, उस एक सिंगल के साथ रविंद्र इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हालांकि उनके सामने 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी भी मैदान पर वो मौजूद एक बेहतर पारी खेलने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए अपने टीम के लिए। रविंद्र एक बार फिर से तैयार सामना करने के लिए दीक्षित की गेंदों का। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला कवर पॉइंट पर, लेकिन वहां पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद और दूसरा रन इस बीच बल्लेबाज लेना चाहते हैं। रिफाई 3-4 कदम आगे दौड़ जरूर रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने भापा कि डीप कवर पॉइंट गेंद को फील्ड कर चुके हैं और थ्रो करने वाले स्ट्राइकर रन पर अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश यहां पर करते हैं। फुल टॉस, फुल किया इस बार वाइड लॉन्ग ऑन पर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत है और वाइड लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लिया गया। फुल टॉस गेंद थी और गेंद को उछाला था, देखिए इस बार किस तरीके से गेंद को उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड ही पेड द पेनल्टी एंड वाइडिश लॉन्ग आउट टुक द कैच जस्ट इनसाइड द फेंस। और तीसरा विकेट गिर चुका है टीम आयुधिक। अब ऐसा कहना पड़ेगा काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता। वाइड 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और
इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त आगमन हो चुका है शरण का, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि रविंद्र नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। दीक्षित दाहिने हाथ उभरता विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, लेकिन गेंद को उछाला मिड विकेट पर, फीडर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को सफल होते हुए ऑन साइड पर उछाला जरूर, लेकिन ऐसा कहने पर जस्ट नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और गेंद हमें में उछली डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। 4 विकेटें 6 रनों पर गिर चुके हैं, और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा शैकलिंग स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं, लड़खड़ाती हुई शुरुआत यहां पर टीम अयोध्या कर चुका है। छह रन 4 विकेटें और एक बेहतर शुरुआत जो गेंदबाजी के जरिए जिसकी उम्मीद थी टीम दुर्गा के कप्तान के लिए, वो बेहतर शुरुआत जो पहले 2 गेंदबाज अब तक इस्तेमाल किए गए हैं अखिलेश और दीक्षित, वो शुरुआत बेहतर वो दे चुके हैं। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। दीक्षित इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, गेंदबाज भी दीक्षित, तो दीक्षित के लिए इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर हैट्रिक गेंद लेकर दीक्षित इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को पहचानते हुए। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन मिलेंगे 1 पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। शॉर्ट पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, आधा सफर तय हो चुका है, हाफ द वे मार्क, एंड आफ्टर हाफ वे स्टिल द प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ टीम अयोध्या। They managed to score only 7 runs on the board for losing 4 top-enders wicket, and this is an absolutely a shackling start for them. और जहां तक सवाल है 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और देखते हैं यहां पर ट्रोल एंकू एन की ओर से गेंदबाजी कौन शुरू करते हैं, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नितेश, और वो नया ओवर प्रारंभ करते हुए स्ट्राइक इस वक्त है दीक्षित के पास। दीक्षित के लिए जहां तक फील्डिंग के जमावट का सवाल है, वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर इस वक्त है ना, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर जाते हुए, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन मौजूद, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। और कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, और गेंद लपक ली गई है। जिस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था बल्लेबाज ने, पहले ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन ऐसा कहना पड़ गया he hit that one too high, काफी ऊंचा गेंद को उछाला था, और डीप मिड विकेट पर गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद सीधे लपक ली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा, और इसी के साथ ये 5वां विकेट गिर चुका है। और आउट होने वाले बल्लेबाज दीक्षित, और 5 विकेट यहां पर खो चुका है टीम अयोध्या का। और जहां तक सवाल है, just look at the fall of wicket. First wicket fell at 3, second wicket fell at also the total of 3, third wicket fell at 6, fourth wicket also fell at 6, and fifth wicket departed just short while ago in the total of 7. And now the scoreboard shows in the monitor 7 for the loss of 5 wicket. Absolutely shackling progressing here now for team Ayodhya. और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नंबर 7 बल्लेबाज की हैसियत से आदर्श इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और 5 विकेटें इस वक्त गिर चुके हैं जरूर, लेकिन रविंद्र जो आरंभिक बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, वो 5 विकेटों के पतन के गवाह हैं नॉन स्ट्राइक रेट पर इस वक्त मौजूद।
तो एक बार हम फिर से कम बैक करते हैं और यहाँ पर छठा विकेट गिर चुका है आदर्श के रूप में। 6 विकेट डाउन। आदर्श इज बैक टू पेविलियन, कॉट बाय शॉर्ट स्क्वायर लेग फील्डर ब्रिलियंटली। इस बार गेंद को उछाला है, जाया जाए, फिर सोचा कि आगे की ओर आया जाए, फिर थोड़ा सा पीछे की ओर आए और अंतिम क्षण में गेंद पिक की ओर अपने नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को बाखूबी उन्होंने लपक लिया। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से स्ट्रोक्स को रोक लिया था। एक कवर पर स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा। अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्डर थ्रो करते तो शायद वहां पर विकेट गिर सकता था रन आउट के रूप में, लेकिन यहां पर उन्होंने थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 8 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब काफी देर के बाद रविंद्र स्ट्राइक पर आ चुके हैं और 2 गेंदों में 2 रन बना चुके हैं। हालांकि उनके पारी के 17 गेंदे फेंके जा चुके हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 गेंदों का सामना इस वक्त करने को मिला है रविंद्र को। और इस बार इस ओवर तक एक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के साथ वो छोड़ बदल चुके हैं। स्ट्राइक अपने पास खुद रख चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद समस्याएं अभी भी बढ़ती हुई आयुधिक टीम आयुधिक के लिए। 9 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 7 wicket after completion of 3 overs. And a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Team Durga now. Maurix will take over Red Hawks in the next match, and because of that I once again request the both teams captains to please report to the stage immediately for toss. अंतिम ओवर शुरू होता हुआ अभय इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। अब धूप कुछ हद तक मैदान पर प्रकट हो चुकी है। सूरज कुछ हद तक बादलों की आड़ से बाहर निकलने के बाद अपने किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप और गहरा होता हुआ मैदान पर कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। अब है इस वक्त रविंद्र सामना करने के लिए तैयार। अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता है। बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होगा। नए बल्लेबाज द नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। हर्षित माफ कीजिए के लिए तैयार और इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन के दिशा में। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और अंतिम क्षण में गेंद की लाइन को भापते हुए गेंद की लाइन पर बल्ले को लाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑन पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 8 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज की अगली गेंद इस बार फुल लेंथ गेंद थी। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूंकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती, वैसा कहना पड़ेगा गेंद तक पहुंचना चाहा था। he just wanted to follow that one, लेकिन गेंद अंतिम क्षण में उनके पहुंच से बाहर और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अब है एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया मिड विकेट पर सीधे फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तो यहां पर गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और डीप मिड विकेट पर अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए देखिए यहां पर बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका था फील्डर ने और 9वां विकेट गिर चुका है 10 रनों पर। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೌರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೌರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮೌರಿಕ್ಸ್ इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा शफल होते हुए और चूंकि गेंद उनके पैर पर टकराने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. मौरिक्स ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೌರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನಿಸಬೇಕು. The last ball Ayodhya for just 11 runs in 4 overs. This is an absolute outstanding bowling figure. Just मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है. देखिए किस तरीके का बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त की है. अखिलेश 1 ओवर में 4 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया और दीक्षित ने 1 ओवर में 3 रन देते हुए 3 विकेट. एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग फिगर्स. नितेश 1 ओवर में 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए जबकि 2 रन उन्होंने प्रदान किए. अभय ने 1 ओवर में सिर्फ 1 रन देते हुए 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए. और जहां तक दीक्षित का सवाल है 1 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं. तो यहां पर इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत सिर्फ
11 रनों पर उन्होंने टीम आयुधिक के बल्लेबाजों को रोक कर रखा। टीम दुर्गा के गेंदबाजों ने 12 रन बनाने। 12 runs the target for team Durga in 4 overs with the required run rate of exactly 3 runs per over. They have to score for victory. Maurix ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಾಗಿ। 12 रन बनाने हैं 4 ओवर में। देखते हैं उनकी पारी में क्या क्या होता है। और जहां तक सवाल है पारी का टीम दुर्गा का, तो टीम दुर्गा की पारी यहां पर शुरू होती हुई और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राज्य भाषा कन्नड़ में मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब शाफी परपुंजा को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए शाफी जी, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಂಡಿಗನು ಬದಲಾಗುವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಕೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆ ಗೋಪಿ ಸರ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ 12 ಓಟಗಳ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಇದು ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಇರಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 5th ಸ್ಟಂಪ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವಾಟ್ ವಿಕೆಟ್, ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಶಾರ್ಪ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡಿಗ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದೆ, ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಮಹೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು 5th ಸ್ಟಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಬೌನ್ಸರ್ ದಾಳಿಗಾರನಿಂದ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ದೀಕ್ಷಿತ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ, 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಚೆಂಡು ಫೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡಿಗನ ಆರ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು, 3 ಕೂಡ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ, 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ನ ಬಳಿಕ 2 ಬೌನ್ಸ್ into the fence for 4 boundary from the bat of Jason. 4 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 12ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೇಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಆಯುಧಿಕ್, ಆದರೆ ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೇಸನ್. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 5. 7 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಜೇಸನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವಾಟ್ ಅ ಥ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಂಡವನ್ನು 11ರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 7 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ನಿತೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತೇಶ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ನಿತೇಶ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಗೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್. ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಕಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಸೊಗಸಾದ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 7 ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ ಇದು. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ನಿತೇಶ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸುವಾಗಲೂ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸನಿಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 4, ಬಾಕಿ ಇದೆ 14 ಚೆಂಡುಗಳು. ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಚುಮ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ LBW ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9, 3 ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ಪರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ 20-25ರಂತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ಗಳಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಗೆ ಇಡಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4ಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಚೆಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಮುಂದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 3 ಆಟಗಾರರು ಶಾಕೀರ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಚೇತನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಕೀಂ ಸೂರಿಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಆದರೆ ರನ್ಔಟ್
ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್, ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಂಡು ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವವರಿದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಎಸೆದದ್ದು 6 ಎಸೆತಗಳು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 3 ಓಟಗಳು, ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 3 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉತ್ತರಿ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಅಮೋಘ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೇ, ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭುವಿತ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, come and collect the man of the match awards for wonderful performance that was given in the bowling department while bowling the second over of the innings. The over that was the reason for the top order collapse of team Ayudik. Wonderful over, wonderful spell. 6 balls, 3 runs conceded, 3 wickets. All the 3 big wickets of team Ayudik were backed by Dikshit of team Durga Cricketers, and without any doubt Dikshit gets the man of the match award for his wonderful spell with the ball. 3 big wickets to write a story of a batting collapse in team Ayudik. Dikshit gets the man of the match award for his wonderful bowling spell in match number 5. Congratulations to Mr. Dikshit and congratulations to team Durga Cricketers. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರವಣ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಕೀಂ ಸೂರಿಂಜೆ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ದಾಳಿಗಾರನತ್ತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿಯ ಆರಂಭ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಜೋಡಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಶ್ರವಣ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಬಹುದೂರ ಚಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Right arm over the wicket, over covers, lofted over covers, boundary coming from the bat of Mr. Vicky of team Red Hawks. The first boundary of match number 6. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 6. ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆದರೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡ್ತನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೌಂಡರಿ ಬಾದಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಹೈ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್. No fielder. The ball lands in a safe area and that's a boundary number 2 from the bat of Vicky. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಿದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲೇ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10-0 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 on the board after the end of the first over without a loss of a wicket. Shravan and Vicky playing their part for Red Hawks.
So far, it's been a wonderful start to the innings. 10 on the means. Becker sent from the side of Team Red Hawks. Shravan has been introduced into the attack from the side of Team Mavericks. And straight away, Shravan right arm over the wicket to the right-handed batsman Shravan. Easy delivery. The ball has kept low and Shravan just punches it down to the deep mid-wicket region, and single run has been scored, and with that single, scorecard jumps on to 11 without a loss of a wicket. First wicket partnership has been building between the wickets. Shravan once again to Vicky. Once again, good length delivery there from Mr. Shravan. Once again, a single down to mid-on region. 12 on the scorecard of Team Red Hawks. Wonderful, wonderful atmosphere here in Urwa cricket ground. The cricket lords of Manglore. This time around, across style shot, over, fine leg for 4. What a shot that is from Shravan. Understanding the face of the delivery, he moved across. The premeditated shot from the bat of Shravan. And there's a third boundary of the innings. A brilliant shot here. Already 3 mighty boundaries came from the bats of Shravan and Vicky. Fourth time around, Shravan versus Shravan. Once again, full toss. It's a top edge and is given, is gone. Shravan walks back to the pavilion. What a comeback from the bowler. For a moment, it looked like a juicy full toss for the batsman, but unfortunately, not a great connection from the bat of Shravan. Top edge and the easy catch for the fielder, and that catch sends Shravan to the pavilion. And first success here for Team Mavericks. Team Red Hawks have lost their first wicket here. New man comes into the crease at number 3. It is Mr. Anvit from the side of Red Hawks. The new rules of international cricket is the new batter has to face the delivery. Loud appeal, loud appeal. The caught behind appeal must go to the main umpire. For a moment, they look like they almost got the man, but the loud appeal goes in vain as umpire stands still with a not-out decision. No, not-out decision, which means Anvit stays alive. 5 balls completed, last ball of the second over. Wonderful delivery, lofted straight down the ground, misfield, but unfortunately, the fielder collects the ball again to make the throw, and 2 runs has been conceded, and end of the second over. And after the end of the second over, it's 18 on the scorecard of Team Red Hawks. As per the new rule of the international cricket, the new batter who comes into the crease has to face the delivery, but that rule is yet to be implemented in international level. The rule will be implemented from October 1st of 2022. We are in the month of June 2022. The new rule will be effective from October 2022. Already the rules has been implemented in IPL, Indian Premier League, but it is yet to be implemented in international level. But we are witnessing that rule implemented in Urwa cricket ground in this SDM Champions League 2022 season 4, and the new bowler has been introduced into the attack from the commentary, Mr. Rishabh from the commentary box, and to bowl the third over, the man facing the delivery is Vicky, the man who has already smashed 2 boundaries in this innings. Rishabh to Vicky, very good delivery straight into the hands of extra covers fielder
Misfielding, poor throw from the fielder. 2 runs, golden runs here for Team Red Hawks. 2 extra runs, I will tell you, because the ball was hit in straight into the hands of the fielder, but the fielder has failed to collect the ball and failed to throw the ball in time. 2 runs has been completed, 2 golden runs. Once again, this time around, a very good throw from the deep covers fielder. I think Prasad is the fielder. Very good fielding, very good throw. In fact, he has managed to throw beautifully here. Just a single, and with that single, scorecard jumps on to 21. With 10 more balls remaining in the first innings, Team Red Hawks are aiming towards a very good total here. Anything above 40 will be a very, very big total in this ground. We'll wait and watch how the batsmen like Vicky and Anvit will go about in the next 10 deliveries in this innings. Once again, Rishabh right arm over the wicket to the left-handed batsman, Mr. Anvit. Going across the line of the delivery, it was a low full toss from the bowler, but the line and length of the bowler, the line and length was absolutely brilliant on this particular occasion from Mr. Rishabh. 3 balls completed, just a single, 22 on the scorecard of Team Red Hawks. I request the captains of MPC and Deadly Panthers to come here for the tossing ceremony of the match number 7. Straight down the ground, over long off. 8 in the total of Team Red Hawks. Once again, this is a very good delivery. Loud appeal for the stump out. Very good work there from the keeper behind the stumps. Appeal was made for stump out, but umpire stays with his decision. It is a not out decision, and with almost 70% of the runs were scored by Vicky here. 22, 1-6. 10 balls, 22, averaging almost a strike rate of over 250. Sorry. New bowler has been introduced into the attack from the troll anchor, and it is Mr. Saurabh. Swaroop to bowl the last over of the innings. Full toss, starts with a full toss. No ball signal. Golden delivery for the batsman, except the run out. Free hit delivery, full toss, lofted straight, but the long on fielder collects the catch. All in vain, as it's a free hit delivery. 5 more balls remaining in the first innings. All of a sudden, there is a change in the field because Vicky is back on strike. The man in form, the man with golden arms, Vicky at the striker's end. The long off is quite a straighter here. In fact, the long on is quite a wideish here. Wideish long on, a straightish long off in picture. Deep extra covers, deep mid wicket, deep square leg, 5 fielders outside the 30-yard circle. And a point field, 2 runs conceded. More than anything, Vicky back on strike. Once again, 2 runs has been conceded. With that 2 run scorecard jumps on to 37 on the total. With 4 more balls remaining in the first innings. Quite a long over. This is from Swaroop. He has bowled 2 no balls and 2 full toss. Once again, Swaroop for the 3rd time, right arm over the wicket to Vicky. Lose one, no ball again, 3rd no ball of the over. 3rd no ball of the over. And all the 3 no balls were beamer full toss, and the bowler has to be changed here. The bowler has to be changed here as per the rules and regulations of the international cricket. If the beamer is effective and if the beamer is gonna affect the batsman, is near the reach of the batsman, then if the count of the no balls is more than 2,
then definitely the bowler has to be changed here, and Swaroop has been changed from the bowling. New bowler has been introduced. It is Sultan Nabil has been introduced. Free hit delivery, very good delivery from the bowler. It was a free hit. It was a free hit. The keeper was appealing for the caught behind. 3 balls completed, 38 on the scorecard. 38 on the scorecard of Team Red Hawks once again for the 4th time. Right arm over the wicket. Nabil to wicket. Very good delivery. Very good bowling there from Nabil. I don't know why the Team Mavericks have chosen Swaroop over Nabil, because the bowling... Yes, Nabil is the captain of Team Mavericks. Mavericks captain Nabil. He had some confidence with Swaroop. That's why they used Swaroop to bowl the last over. But unfortunately, Swaroop was not at all up to the mark. Finally, he decides himself to bowl. Very good delivery outside the off stump. Fuller length delivery from the bowler. Definitely the 3 balls that was bowled by Nabil were absolutely wonderful balls. 3 wonderful balls from Nabil. Last ball of the first innings. 3 good balls bowled by Nabil. We'll wait and watch how he will bowl the last ball of the first innings. The last ball of the first innings is coming up here. Right arm over the wicket. Nabil to wicket. Over deep covers. Single has been conceded. Trying for the second run. Poor throw from the fielder. Poor throw from the fielder. 2 runs has been completed. End of the first innings. And after the end of the first innings, as it stands, 42 on the scorecard of Team Red Hawks. 43 is the victory target for Team Mavericks. One and only question for the captain of Team Mavericks. Why Swaroop in front of Nabil? So much of no ball, so much of extras, too many free hits. Definitely that is the wrong decision taken by the captain, which has cost them a lot of extras. And as it stands after the end of the first innings, it's 42 on the scorecard of Team Red Hawks. 43 is the victory target for Team Mavericks. This is a must-win game for Team Mavericks, because they have already lost their first game. They need to have some fireworks with the bat to chase down the total of 43. No total is safe in the grounds like Urwa cricket ground, because this is a heaven of batting. Definitely the batsmen will enjoy a lot in these kind of grounds. Short dimensions in the long on, long off and deep square leg regions. Definitely the batsmen will enjoy these particular ground and the width and dimension of these particular grounds. We'll wait and watch how the 43 run target will affect the batsmen of Team Mavericks. We'll wait and watch how they will go about in the second innings. 43 is the victory target for Team Mavericks. Highest total of this tournament as of now. 42 scored by Team Red Hawks. 43 is the victory target for Team Mavericks. I request the openers of Team Mavericks to come as soon as possible, and the fielders of Team Red Hawks to cooperate with us. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂಪಿಸಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 24 ಎಸೆತಗಳು, 43 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಿಷಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಬೀಲ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನೇರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ರಿಷಾಬ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮೊಗವೀರ 11 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಉರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ರಿಷಾಬ್. ಈ ರಿಷಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದೇ ಆದರೆ ಈ 43 ಅನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯದ ಗುರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಯಾಪ್ಲೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಗುರು ಕಿರಣ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ. ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿಗಿದ್ದಂತಹ ವೇಗವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಬೀಲ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಬೀಲ್. ಸತತ 3ನೆಯ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಸತತ 3ನೆಯ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಇದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗುರುಕಿರಣ್. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಕಿರಣ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಗಿರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರುಕಿರಣ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ತಲುಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ರನ್ಔಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೈವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ದಾಂಡಿಗ ರಿಷಾಬ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 2. ಒಂದೆಡೆ ರಿಷಾಬ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಬೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 41 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 18 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 40
41 runs required for the victory of Team Mavericks. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಲು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಬೀಲ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಬೀಲ್ ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಂಡುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ತನ್ನ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಬೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು 41 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ವೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಕ್ಷಿತ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3:40 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಹಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಕ್ಷಿತ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ನಬೀಲ್ lofts it over deep mid wicket for 6. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. This is the shot of a confidence. Definitely this shot will bring a lot of confidence back in the batting ship of ನಬೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಡೆತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಂದಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಬೀಲ್ ಅವರಿಗೆ. This shot will definitely bring a lot of confidence in the minds of ನಬೀಲ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. 10:33 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ನಬೀಲ್ ತನ್ನ ಟಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ರಿಷಾಬ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವನ ದಾರಿ ಎಳೆಯುವರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ಷಿತ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Across style shot over deep square leg for 6. That is a fast 6 from the bat of Rishabh and no ball signal by the umpire. No ball signal by the umpire. ಬಹುಶಃ 6 ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ರು. 5-4 ಫೀಲ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ದೇರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 17. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ ರಿಷಾಬ್. ಆನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 5, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 4, ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 5, ಆನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 4. 5-4 ಫೀಲ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಅಕ್ಷಿತ್ ಟು ರಿಷಾಬ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅಗೈನ್. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 18. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು, ಆದರೆ ಬಳಿಕದ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 25 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಬೀಲ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. 2 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 20. 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ದ್ವಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ
18 ಓಟಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಅಕ್ಷಿತ್. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಬೀಲ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ the ball crosses the boundary line. That is a boundary coming from the bat of the captain. What a knock this is. What a little cameo from the captain. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ನಬೀಲ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 1 ಓಟ, ಬಳಿಕದ 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 12 ಓಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ 1 golden over is definitely needed here. 1 golden over ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೆಡೆ, ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಾಗ ಯಾರ ಕೈಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ 49ನೇ ಓವರ್, 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 19ನೇ ಓವರ್, 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ 3ನೇ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 19ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಎಸೆಯುವರೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್, ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ comes here. Anvits to bowl the 3rd over of the 2nd innings, the penultimate over of the match. ನಬೀಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಾಬ್ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಷಾಬ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಬೀಲ್ ತನ್ನ ನಾಯಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಎಸೆದ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. 5th ಸ್ಟಂಪಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ ರಿಷಾಬ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನ್ವಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಫೀಲ್ಡರ್ takes the catch. What a catch, what a movement in the game. Rishabh walks back to the pavilion. What a wicket this is. ಬಾಲು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಅನ್ವಿತ್ ತನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 10 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಓವರ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅನ್ವಿತ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು, 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, 1 ವಿಕೆಟ್, 9 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 21 ಮುಖೇನವಾಗಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋ ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ವಿತ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ 49ನೇ ಓವರ್, 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ 19ನೇ ಓವರ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ವಿತ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಬೀಲ್ ಶೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ವಾಟ್ an over considering the situation of the game. Wonderful over this is from Anvit. This is what I was talking about, the one golden over that could have changed the complexion of the match. Definitely that golden over came in form of Anvit. What an over this is. What an over from Anvit. 6 balls, just a single run. And he has also got the very big wicket of Mr. Rishabh. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಸಾದ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಬೀಲ್. ಈ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು. ರಾಹಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. Huge 6 coming from the bat of Prasad. What a start to the final over this is. What a hit this is from Prasad. The match is well and truly alive here in for Team Mavericks. What a start to the death over. What a start to the final over. Absolute brilliant hit coming from the bat of Prasad. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲು ದೂರದ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹಿಲ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಯರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಹಿಲ್. ಪ್ರಸಾದ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹಿಲ್. ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. SDM ನ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವ ಪಂದ್ಯ ಆಗಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ.
4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದಾಳಿಗಾರನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ, ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರೀಪ್ಲೇ ಫ್ರಮ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. Wonderful, wonderful catch this is from the fielder of Team Mavericks. What a catch. What a catch in the complexion of the game. What a catch that was. Definitely ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಿದೆ, catches win matches and catches like this will definitely win you games. ಪ್ರಸಾದ್ walks back to the pavilion. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮನೀಶ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ಚೆಂಡು ಹೈ 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 ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ into the crowd over deep square leg for 6. What a game this is. What a start from Pratik. Straight away he lofts it one over deep square leg for 6. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. What a game of cricket. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯುತ್ತಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆ. ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು, 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ್ರೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ್ರೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ್ರೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. If the match ends in a tie, the points will be shared between the teams and both the teams will get 1 point each if the match ends in a tie. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 6. 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 2 runs required for the victory. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪೂವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೂವರ್ ಥ್ರೋ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ have won the game by 8 wickets. What a victory this is. What a game of cricket. Absolutely, they snatched a victory here. What a victory this is for Team Mavericks. That's a poor fielding from the fielder at deep square leg region. Nevertheless, this is a wonderful game of cricket. What a game we have witnessed here. What a game of cricket. Team Mavericks have won the game in the very last ball of the match. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. MPC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ರಿಷಾಬ್ ಅವರಿಗೋ ಅಥವಾ ನಬೀಲ್ ಅವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೋ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಷರ್
ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ದ ಹಾನರೇಬಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಷಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 6, ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಷರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ. ತುಷಾರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Thank you very much, Shafi Farpunja. And we are into the match number 7 of the day, number 1 of this prestigious SDM Champions League Season 4, and which is proudly organized by Team Young Stars. One of the best match of the day, number 1. We just now finished. What a fantastic finish for the match. And at last, Mavericks managed to win the match. It's a close finish. It's a nail-biting finish. And what a fantastic game of cricket we had the previous match. One of the best match of the day, number 1. I request extra player of Mukhya Prana, Shri Mukhya Prana, extra player, please report to the commentary box immediately. ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So good afternoon, cricket lovers. Thank you very much, Shafi. And we are in after that lunch break. We are straight away back in this very good match actually. MPC takes on Deadly Panthers. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Saurav will go into be the striker, is being the captain of the side. What a fantastic innings played in the previous match. The first match he scored at 27 unbeaten. And wait and see how well he is going to continue his form in this match. As for the far end, it's going to be the bowler Neville starts the proceedings. Beautifully bowled, absolutely perfect, right on the money. The non-striker almost started his run, but I think a little bit of absence of mind here from the bowler. After his follow through, he never looks back at what's really happening. Behind him and non-striker already started his run actually, and the bowler not really able to see that, so that the non-striker quickly back to his home. There is no chance of any run. So from the far end, Neville right about, beautiful, absolutely, that was a peach of the delivery, isn't it? That ball just coming into the batsman. Just look at it. I want to see it in the replay. If Bedra Media will give that the reaction replay of that ball, which is really nipped back into the batsman. Beautiful delivery, and it is an unplayable delivery. That kind of line will going to give a lot of trouble for the batsman. Even technically very sound player Saurav doesn't know any much about that delivery. Beautifully bowled. Again, that was right on the block hold. This time Saurav, he is almost in a aggressive frame of mind, and he managed to get a single down to deep long on region. But in his aggressiveness, that is a good ball actually. Ball by the Neville in that occasion, right on the block hold, and first run coming up here for Mukhya Prana. Oh, that was a fantastic delivery. Look at the way the Neville is generating the pace. This consistency in his line, and that every time he posing the batsman onto the back foot. That was a japper. Look at that one. Just want to see the replay. That's just lovely delivery indeed. No room at all for the batsman to play any kind of grading. So again, one more good delivery indeed. So far, it was a very impressive bowling performance here from Neville. The kind of start which is badly required in the power play overs. And so far, it's a very good going here for team Deadly Panthers, because they lost their first match. Deadly Panthers, realizing that if they wanted to be in the competition, they have to open the account in the points table. And so far, Neville is doing a fantastic job here. This time he lofted, but I don't think we'll go into that just the distance. But he's just firing the fielder.
Down at deep long on region, the batsman tried to break the shackle, Karthik, because he's not having any run in this particular over, just a single run. So he wanted to play, wanted to clear the bound line, but not really getting the elevation what he's looking for. And even he didn't got that much of distance. And deep long on fielder making no mistake at all. The first wicket is back into pavilion of MPC. The Mukhya Prana has lost their first wicket, and I think the batsman didn't trouble the scoreboard. He's out for duck, caught at deep long on after bowling of Neville. Neville, I think, is deserved this wicket. This definitely is deserved this wicket because the way he bowled the first over is outstanding over so far in this particular tournament as far as power play is concerned. One of the best over he bowled in the power play. It's a very good crowd out here. You can see that in the weekend Saturday. And we can see that the spectators are enjoying the game of cricket. The present students with the old students of STM College. MG Road, Mangalore, one of the most popular institution. Situated in out of city, Mangalore. And season 4, which is organized in this most beautiful venue. And thanks to Team Young Stars organizing such a systematic and disciplined cricket tournament. Starts with the delivery, which is umpire just examining the last moment, seeing that ball just going away from the right-hand batsman. Still is getting an extra deviation. So wide call by umpire. And with that, Texas scoreboard now moves on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Bowler Salman, right arm round the wicket again. Identical mirror display of previous delivery, the same line and length, same reaction which is coming from umpire as well. Akeem out here as a main umpire at square leg. Shakir, the 2 very good friends and very good players of KFC Kodikal, doing the job as official for this tournament. Again, this reaching for the delivery, and he pays the penalty for that. I don't now I think Saurav will definitely is going to the pavilion. When he was sitting in the dressing room, he will definitely going to thinking about that. Why I am reaching for that delivery? Why I am reaching for that? Because it's so wide outside the line of half time. He's just climbing on his toes, try to hit that one over the deep long of region. Because of that extra bounce, I think everybody knows that he's a little master. Shaurav is not that much of tall enough to reach that bounce of the delivery. He just tried to reach that one, didn't got enough bat onto that, and long off fielder making no mistake at all. The wicket number 2, it's a big blow, absolutely big blow here for MPC. Losing Saurav, one of the batsmen who scored 27 unbeaten runs in the previous match. Is now a little bit disappointed with himself, the way he is, the shot selection is concerned, it's not really up to the mark. Darshan is a new batsman. Facing first delivery, full toss, and he just want to say thank you very much, my friend, for that full toss delivery. I wanted that kind of delivery to dispatch that one. Absolutely juicy full toss. And he won the fresh leg, the new batsman. And it's very difficult to survive, isn't it? Because everybody knows that this is a small format of games. Little margin for error for the bowler. They need to pay the penalty for that kind of deliveries. Good comeback, absolutely good comeback. Chance of run out, direct it required, but I think the fielder, instead of hitting the wicket, is hitting the ground hard enough and not really getting the result for that. Pumble again, overthrow comes into play. It's not really good going here for the fielding team. Deadly Panthers just conceding some extra runs. You cannot underestimate, neglect this overthrows and extras, especially in the 4 small format games. And that will definitely give the time for the batsman to come back, the opposition team to come back because of that overthrows. 11 now on the board for the loss of 2 wickets in the over number 2 in progress. Darshan is on strike. Darshan is batting on 8. This time appeal is going on, is gone. Looks like it's a caught behind. It's a caught behind. It's a big nick. We can hear the sound, which is a bat has contact with the bat. Look at that one coming down the track. And that was our extra bounce. Absolutely extra bounce. Good thinking there by the bowler Salman. Quite deliberately shortening the length. Seeing that batsman using his feet
never looks like he will go into reach the pitch of the delivery. He bowled a short pitch one outside the line of off stump. Extra bounce for him, and batsman pays the penalty for that. And wicket number 3 is back onto pavilion. They are deep in trouble now. Sri Mukhya Prana looking in a deep trouble now. They lost to a top order batsman back onto pavilion. 11 for the loss of 3 wicket. 12 for the loss of 3 wicket. Now bowler bowling Salman, right arm round the wicket to the new batsman. Bowler's back drive, fumble from the field. Bowler on his follow through will give a chance for the batsman to go for the single. With that single scoreboard now moves on to 13 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress. So new batsman in is Nihal. So Nihal and Achal are the 2 batsmen are in the middle. Darshan lead by correction. Darshan is batting on 9. Off the backward, rocks back and drives that one down to deep extra cover region. Before the deep long of fielder to get it off, and they're going for the second run as well. Chance of run out in the strikers, and oh my goodness, absolutely lucky survival here for Darshan, because the throw is not coming into the right hand. It's towards the non-strikers, and that's why Darshan has got opportunity to complete his second run. If it is a throw towards the strikers, then there was a certain opportunity of run out which is missed out by the fielding team. So after completion of over number 2, and Mukhya Prana a little bit not really in the right track, but 15 I don't think it's a bad score. 7.5 runs per over, it's a good score. But the problem here is that they lost some top order batsmen back into pavilion. The batsmen like Saurav and the Karthik, Achal, the 3 batsmen are back into pavilion. They are the 2 top performer of the batting department of Yampesi. So it's a very important that these 2 batsmen, Nihal and Darshan, have to anchor the innings, have to play sensibly. The consolidation is much required here for these 2 batsmen if they wanted to get some good score against Deadly Panthers. Srajan brought into a lovely shot, beautifully played that one, that crashing drive towards the deep cover point boundary for 4 runs. This is a lovely stroke, isn't it? Quite deliberately he's played that one over the top of that fielder. Just a couple of steps using his feet. Look at that one. Just reaching to the pitch of the delivery and full face of the bat and a little time to react for the fielder at a short cover point region. Ball just going over the trying hands of that fielder, running down to deep cover point. Super cover boundary for 4 runs. With that boundary score now moves on to 19 on the board. Again, now ball around the legs is gone. Shuffled across the line of the delivery too much. Srajan bowled a beauty of the delivery in that occasion. And batsman, you can see that Nihal is just shuffled across the line of the delivery. Look at that one. He's just exposing his leg stem. And bowler knew that this is one opportunity. I have to bowl that line around the leg of the batsman. And he just dismantling the bills in the occasion. Fantastic delivery. So 19 for the loss of 4 wicket. The next match, the 8th match of the day, number 1 of this prestigious SDM Champions League Season 4. The match between Real Fighters versus Avishkar. So I request both the teams' captain, please report here for the toss. Real Fighters ಹಾಗೂ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. Pratyuk is a new batsman. Lofted, high up in there, opportunity to fielder at short cover point fielder, moving towards the short mid-off region. He taken a comfortable catch. It's a good catch actually, good judgment. The plenty of time for the fielder to judge that catch, because the batsman looking for the big stroke, not really getting that much of a good connection. Lofted high up in there, and the catch has been taken. The Ashwin just enjoying the game of cricket here in our commentary box, and now he's leaving the commentary box. Thank you very much, Ashwin, one of the top performer as an underarm cricket is concerned, but he one is a very good player in overarm cricket as well, as a player who has really got a remarkable records in both overarm and underarm cricket, and present player of Young Friends Urwa,
and got a good time in the commentary box with us. 19 for the loss of 5 wickets. The hat-trick delivery coming here from the bowler Shrajan. Already 1 hat-trick has been taken in this tournament. Now Sheer, and now is a hat-trick delivery. Going for the full shot again, Abhi, and they are appealing for something is going on here, but I think little bit the sportsman spirit which is required, isn't it? And I think the true spirit is so important in cricket. Maybe the Abhi is not trying to stop the ball to ball is hitting the stumps, but he wanted to try to help the bowler. And here is the next one. Down the leg stump, going to be a wide. One more extra added to total. With that extra scoreboard now moves on to 20 on the board for the loss of 5 wicket. The over number 3 in progress. Shrajan. Bowling from the Trolu Enku end. Again, oh, I don't know why the batsman is really surprised with the full toss. That was a juicy full toss, isn't it? It's a little Master Abhi is really surprised with that ball, seeing that ball is a little bit a full toss, but he couldn't manage to take advantage of that one and played it back to bowler, and there is no possibility of any run. So far, it's a very good over there from Shrajan. This time across the line of delivery, tried to swing that one, but not really getting hold of that one properly before the square leg fielder ran across to his right to field the ball. Ample time for the batsman to complete the single. So with that single score, now moves on to 20 on the board for the loss of 21 for the loss of 5 wicket. 3 overs completed, run rate exactly 7 runs per over. So bright shiny afternoon out here in this most beautiful UCG cricket ground. The temperature almost touching the 30 degrees Celsius, and it's good to see that, because everybody knows that the month of June and July it's a rainy season, but it's definitely going to be at the blessing of God. It really looks like it's a fantastic weather condition is continuing here in this UCG cricket ground. Little bit black clouds we can see in the left of our in the eastern side of the sky, and we hope that there will be no rain till the end of this tournament. Scattered clouds, and some part is black and white clouds. Okay, first ball of the over number 4th, and it's outside the line of off stump. Abhi again, the struggle time continues here for Abhi, as he was not really able to hit the ball properly. Again, that the ball is coming very late to him, but he's a little bit early into the stroke. Missed the ball completed, and wicketkeeper behind the stump did the rest and back to bowler. Bhavish, right arm round the wicket. Wow, what is going on there? I'm telling you what, really, that is a bad judgment there from Abhi. Just look at that one. Why he's left the ball? He's a little bit shuffled across. Look at that one in replay. That ball is in the middle stump. The ball has got extra bounce, otherwise that ball definitely going to hit the middle stump. So something is going in the mind of Abhi, and here is now using his feet. Ball him, cleaned him up. This is a struggled innings is comes in hand here of Abhi, as he was really struggling to get any kind of strokes from his bat. This is what happening. Something is going on when you are not, the stroke is not coming from your bat, runs are not coming from the bat. Little bit looks like it's a butterfly in the stomach of the batsman, and that's what's the result we can see. Very next ball, Abhi is back into pavilion. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. So it's turning out to be a very good over actually. The previous over also bowled very well by Shrajan, now conceding 4 runs in first ball, then he bounced back very well. Now in this over, Bhavish bowled 3 fantastic deliveries where there is no run at all so far. Again looking for the run there, chance of run out in a non-strikers, and one more dotted delivery and one more wicket is back into pavilion. It's a 21 for the loss of 6 wickets in the over number last in progress. Shuffled across the line up today, slower one, change of pace, excellent bowling there from Bhavish. This is what really required, isn't it? In present cricket, we can see in international cricket as well, it's very difficult to survive for the bowlers, because in each and every new rules, which is definitely not going to be helpful for the bowlers. Bowlers have to survive. If the bowler have to survive, they need to experiment some deliveries, like a slower one, back of the line deliveries,
A slow Yorker line delivery, slow bouncer, slow Yorkers, all is definitely going to be a essential for the bowlers. Now this time, I think too much experiment here from the bowler. As we are talking about the experiment, and Bhavish is looking for some extra experiment, and that's why he considered an extra delivery and extra runs here. 22 for the loss of 7 wicket. Bhavish back to his bowling mark. Bowling away from us. Using his feet. Oh, lofted. That's a huge one. That will go into travel out of the park. This is one of the biggest sixer of the day, number 1. Just look at that one. Just using his feet, and he got that one right from the middle of the bat, and he hoisting it over high and handsome out of the ground, and ball is almost travelled into the roads behind our commentator box, and that's the kind of treatment which is required in the slog overs and the final overs. And scoreboard is now 28 for the loss of 7 wicket. Last delivery of the innings is coming up for Mukhya Prana, using his feet again. The bowler's back dry, bowler fails to collect the ball, looking for the second, in comes a throw is not really having that much of enough power, so that the batsmen are completed a couple of runs in the final delivery of their innings, and at last Sri Mukhya Prana able to score a 30 valuable runs, and they set a target of 31 to win the match for Deadly Panthers. And wait and see how Deadly Panthers will going to get that 31, and wait and see how MPC will going to justify that 30 runs. It's going to be a very, very interesting session, and very interesting session. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Just look at it on the scoreboard of Sri Mukhya Prana cricketers. Saurav starts with, but unfortunately is back into pavilion with a miscues cricketing stroke there from Akshay, from Saurav, so he's out for 1. Karthik is out for duck. Achal is out for duck. But I think the Darshan really played the very good innings for his team. The only one can see that got a double figure, scored a 19 unbeaten in just 5 deliveries, and otherwise I think Abhi is not that much after the mark than Nihal, who got a 5 runs. So altogether, I think is only one player is able to get a double figure, and they scored a 30 valuable runs. So coming back to the bowling department, absolutely outstanding bowling figure for Neville. He starts well, isn't it? 1 run in 1 first over of the power play, then we picked up 1 wicket, and Salman for after this he followed, but 14 runs he considered, very expensive over, and then Shajan and Bhavish, 2 bowlers bowled really very well, conceded 9 runs by Bhavish, and Shajan conceded 6 runs, and Shajan picked up 2 wickets, and Bhavish picked up 1 wicket. Thank you very much, Bedra Media. All just looks like in an international live telecast, the same kind of, we can see the technology of here in Bedra Media is one of the most popular YouTube channel, and we can see that now in the big screen, Sri Mukhya Prana cricketers scored 31 runs. That means team Deadly Panthers required 31 runs from 24 deliveries. 24 deliveries, 31 runs required for the victory, and wait and see how well team Deadly Panthers will go to get this runs. And meanwhile, it's a time for a commercial break in YouTube channel. At the same time, a break in my commentary box as well. It's over to Gopi after that, the very good lunch break. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त 31 रनों का लक्ष्य एमपीसी ने रखा है डेडली पैंथर्स के सामने, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। और पहली गेंद 1 रन
पहले गेंद पर बन चुका है, 1 रन बिना किसी नुकसान के। और जहां तक आरंभिक बल्लेबाज का सवाल है, सलमान और नेविल आरंभिक बल्लेबाज है। और अभी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट इन द लास्ट मोमेंट, और छलांग लगाकर ऊपर की ओर जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और ऐसा कहना पड़ेगा शफल होने के बाद गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन गेंद को बल्ले के बीचों बीच ठीक तरह से लेने में असफल, और 1 रन मात्र इस वक्त नवीर को मिला। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रन बिना किसी नुकसान के। लंबे रनअप के साथ अभी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स इस वक्त रुक चुके 2 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक मजबूत शुरुआत की जरूरत ब्लैक डेडली पैंथर्स को, जब जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। यह गेंद पुल करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग हिट, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 3 रन बिना किसी नुकसान के। और जहां तक सवाल है गेंदबाज का, तो अभी अब तक इस ओवर में 4 बेहतर गेंदें फेंक चुके हैं, और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। ट्रॉल एन की ओर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार उछाला है, लेकिन मैं नहीं समझता गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, और लॉन्ग ऑन पर गेंद को इस वक्त लपक लिया गया है। गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से उछालना चाहता, ऐसा कहना पड़ेगा। नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा लपक ली गई। नेविल की पारी समाप्त, पहला विकेट खो चुका है यहां पर डेडली पैंथर्स का, जबकि उनका स्कोर है 3 रन बिना से नुकसान के। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, रियल फाइटर्स का मुकाबला होगा टीम आविष्कार के साथ अगले मैच में, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहें। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। तो यहां पर संघर्ष जारी है एमपीसी और डेडली पैंथर्स के बीच, और जहां तक पॉइंट्स टेबल अगर देखा जाए तो एमपीसी और डेडली पैंथर्स ने इससे पहले 1-1 मैच खेले हैं, जिसमें एमपीसी को विजय मिला है पहले मैच में, जबकि डेडली पैंथर्स को हार का सामना करना पड़ा था। तो एमपीसी से भी ज्यादा डेडली पैंथर्स के लिए मैच बेहद जरूरी बन चुका है। और अभी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद इस बार मुश्किल मौका जरूर था, फ्लैटर वर्जन पर क्या चाहिए थी इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को जमीन के ऊपर नहीं लपक पाए, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। देखिए किस तरीके से हुआ था, इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेला था, इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट तक गेंद को लपक नहीं पाई शॉर्ट कवर फील्डर, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो 4 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। एक धीमा शुरुआत यहां पर कर चुका है डेडली पैंथर्स 31 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। और जहां तक सवाल है, लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 31 - 4 27 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 9 runs per over। 9 रन प्रति ओवर के औसत से रन सब बनाने, 18 गेंदे 27 रन। कार्तिक का गेंदबाजी पर इस वक्त लगा दिए गए हैं, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अक्षय, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहले ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं, और गेंदबाज कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, सूरज का अस्तित्व जरूर मौजूद, लेकिन मैदान की दाईं और घने वर्षा के बादल यहां पर मैदान के ऊपर से गुजरते हुए। और जहां तक सवाल है हवे का, तो हवे का रुख कुछ हद तक तेज हो चुका है मैदान के दाईं से बाईं, और इस वक्त हवा गुजरते हुए ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, स्टंप्स को कवर करने के बाद सफल होते हुए गेंद लगभग उनके पेट पर टकराई, और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग क्षेत्र पर गेंद को फील्ड कर लिया गया विकेट कीपर द्वारा। रन स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर रुक चुका है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदें बाकी हैं, 27 रन चाहिए। 27 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 17 बॉल्स। गेंदबाज कार्तिक का ये गेंद इस बार क्लीन इट, दैट इज एन एब्सोल्युटली क्लीन इट, as straight as an arrow। गेंद को इस वक्त उछाला स्ट्राइट ओवर द रूफ ऑफ कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड, 6 रनों के लिए। एक्सक्यूजिट टाइमिंग्स, एफर्टलेस कहना पड़ेगा। गेंद पर जस्ट बल्ला आया, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, और किस तरीके से गेंद इस वक्त गई थी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर।
और एक बार फिर से फुल टॉस ऑन साइड पर पुल किया, लेकिन बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं। एक रन मिलेगा इस बीच, और एक रन के साथ इस बीच स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। सलमान सामना इस वक्त करते हुए, इस बार गेंद को उछालना चाहा, ओवर पिच गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, लेकिन इनको इस वक्त उछालने के प्रयास में पूरी तरह सफलता नहीं प्राप्त किया उन्होंने। गेंद को खेला जरूर, लेकिन स्लिम डाउन क्षेत्र पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। कार्तिक का इस वक्त तैयार, फुल टॉस पुल किया है इस वक्त, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद डीप मिड विकेट पर, और इस कैच को लपकने में सफल। ऑन साइड पर गेंद को खेला था जरूर, थोड़े से सफल होते हुए हवे में, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन अगेंस्ट द विंड एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी। हवे के रुख के खिलाफ स्ट्रोक को खेला था, और गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्डर जो गेंद की ताक में खड़े हुए थे उनके द्वारा लपक ली गई, और इसी के साथ यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका है। सलमान की पारी समाप्त, 2 रन उन्होंने बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 11 रनों के ऊपर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। Deadly Panthers are now looking in trouble. तो अब प्रथम नए बल्लेबाज, चतुर्थ बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतरते हुए, और सामना वो करने के लिए तैयार इस ओवर के अंतिम गेंद का कार्तिक का। और कार्तिक इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए छक्का प्रदान करने के बावजूद वो सलमान का विकेट इस ओवर में प्राप्त करने में सफल, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट वो करते हुए, और इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, मैं समझता हूं गेंद बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बल्ले के अति निकट गेंद टिप्पा खाते हुए ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन चाहिए बचे हुए 2 ओवर में, यानी 12 गेंदों में। 20 रन टू गेट इन रिमेनिंग 12 बॉल्स। तो जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, टीम यंगस्टार की शानदार प्रस्तुति है ये क्रिकेट श्रृंखला एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 और इस श्रृंखला का मैच नंबर 7 यहां पर इस वक्त प्रगति पर। धूप अब मैदान से गायब हो चुकी है, सूरज बादलों की आड़ में छिप चुका है, और घने बादल इस वक्त सूरज के साथ साथ नीला आकाश को भी इस वक्त ढक चुके हैं। और गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए निहाल, और जहां तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का, तो 4 फील्डर अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। पॉइंट मिड ऑफ बॉयरिश मिड ऑन, और शॉर्ट स्कोर लेग फील्डर थोड़ा सा इस वक्त आगे आते हुए। 12 गेंदें बाकी, 20 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए। तख्ता इस वक्त जरूर भारी लग रहा है एमपीसी का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है डेडली पैंथर्स के लिए। कुछ करारे स्ट्रोक, 1 या 2 चौके या छक्के निस्संदेह उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। और इस बीच ट्रोलेंको एंड की ओर से गेंदबाज निहाल गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और जहां तक निहाल का सवाल है, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने दर्ज किया था, इस बार पुल किया है डीप मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा उनका पूरा वजन बैकफुट पर इस वक्त लेते हुए गेंद को शफल होते हुए इस वक्त डिस्पैच कर दिया। मैं जरूर देखना चाहूंगा स्ट्रोक को, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एफर्टलेस, ऑन साइड पर शफल होते हुए गेंद को इस वक्त उछाला डीप मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ समीकरण काफी हद तक आसान होता हुआ। और जहां तक सवाल है, अब 14 रन चाहिए 11 गेंदों में। अक्षय छक्का नंबर 2 इस वक्त झड़ चुके हैं, और इस वक्त आक्रामक नजर आते हुए अगली गेंद के लिए तैयार निहाल। स्ट्रेट अवे नाउ द बॉलर इज अंडर प्रेशर नाउ। और गेंदबाज अगली गेंद, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को निकाला, कवर पॉइंट पर गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आए, 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच। और डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के दरमियान जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का।
और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 16 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर अक्षय इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 270 रन की स्ट्राइक रेट से और निस्संदेह एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन वो यहां पर दिखाते हुए इस मैच में। ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, इज गॉट अ निक ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और विकेट कीपर विकेटों के पीछे सही तरीके से गेंद को लपका और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद, देखिए किस तरीके से हुआ था। इसको आउटसाइड निक ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, बल्ले का बाहरी सिरा टकराया था अंतिम क्षण में, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच विकेटों के पीछे विकेट कीपर द्वारा और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिरा। तो अक्षय जो खतरा इस वक्त पैदा कर रहे थे एमपीसी के लिए, उनका विकेट गिर चुका है। एक बेहतर गेंद के जरिए निहाल ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं। 7 गेंदों पर 16 रन अक्षय ने बनाए 2 छक्कों की मदद से। अक्षय स्कोर 16 रन in just 7 deliveries including 2 sixes, 2 massive sixes in fact, and after being playing good innings for their side, he is backing to pavilion now. Bhavish, the number 5 batsman, is now comes out to the middle for Deadly Panthers. 9 गेंदे यहां पर बाकी हैं, 12 रन चाहिए, 12 runs to get from 9 deliveries. भविष्य इस वक्त क्रीज पर मौजूद डेडली पैंथर्स का भविष्य निर्धारण करने के लिए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बोल्ड आउट, गेंद नीचे रहते हुए इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, लेकिन बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उतनी गेंद ज्यादा उछाल नहीं ली। टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही और दोनों पैरों के बीच से निकलकर गेंद स्टंप्स पर टकराई। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और इस बार यह विकेट गिर चुका है भविष्य का पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में। तो भविष्य यहां पर डेडली पैंथर्स का भविष्य नहीं बदल सके और आखिरकार वो पेविलियन वापस लौटते हुए और चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है 19 रनों के योग पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ दे हैव टू स्कोर 12 रन्स ऑफ 8 डिलीवरीज। स्कंदा का आगमन यहां पर हो चुका है भविष्य की जगह। हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज निहाल, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट नहीं, छोटे कद के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए इस वक्त और इस बार यह विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा दूसरा रन चुराने का प्रयास किया पहला रन पूर्ण करने के बाद, लेकिन यहां पर मौका ही नहीं था दूसरा रन का और यहां पर ये विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका है। देखिए यहां पर छोटे कद के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और थोड़ा सा दौड़ लगाते हुए अपनी दाईं और गेंद को थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर और इस बीच ये विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 5 यशस जो फील्डर थे, शॉर्ट फेलो, छोटे कद के खिलाड़ी और अब 7 गेंदे 11 रन चाहिए, लक्ष्य कुछ हद तक कठिन होता हुआ। कुल मिलाकर पहले गेंद पर जब निहाल ने छक्का प्रदान किया था तब अंदाजा लगाया गया था कि डेडली पैंथर्स के बल्लेबाज पूरी तरह छा जाएंगे गेंदबाज के ऊपर, लेकिन उसके बाद 4 बेहतर गेंदें निहाल ने फेंकी और सिर्फ 3 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटें वो प्राप्त कर चुके। एक विकेट भी रनआउट के रूप में इस ओवर में गिर चुका है। तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद इस बार बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद का पीछा करना चाहता, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद 3 ओवर की समाप्ति 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। टीवी मॉनिटर पर दिखाई देता बस 6 गेंदों 11 रन इस वक्त बनाने हैं और अब ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम एक करारा स्ट्रोक चौक या छक्के के रूप में लगाना ही होगा डेडली पैंथर्स के बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए। शोधन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और मैच निर्धारित ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ डेडली पैंथर्स की पारी में। 11 रन चाहिए 6 गेंदों में और बाएं हाथ के बल्लेबाज स्कंदा प्रथम माफ कीजिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सिर्फ एक गेंद का अब तक वो सामना कर चुके हैं, कोई भी रन उन्होंने नहीं बनाया है और इस बीच पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार शोधन गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और जहां तक सवाल है
रनों का, तो 11 रन अंतिम ओवर में इस वक्त बनाने हैं। और शोधन इस ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, पूरी तरह सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन गेंदबाज ने जैसा ही देखा कि बल्लेबाज पूरी तरह सफल हो चुके हैं, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंक दी और इस बीच वाइड घोषित करते हुए और एक रन डेडली पैंथर्स के खाते में जुड़ता हुआ। 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 रन चाहिए 6 गेंदों में। 10 to get from 60 लेवल। शोधन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंदबाजी, कुछ ज्यादा उछाल नहीं ली थी गेंद इस वक्त, चूंकि गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 5 गेंदें बाकी हैं, रन चाहिए 10। तो शोधन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद तल गया है और गेंद सीमा रेखा से बाहर, लंबा छक्का इस वक्त लगता हुआ। इस बार पटकी हुई गेंद फेंकी थी और सफल होने के बाद बल्लेबाज के पास काफी समय था। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, पूरी तरह सफल होते हुए, स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए गेंद को उछाल दिया इस वक्त, मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। प्रथम के बल्ले से छक्का लग चुका है। अब समीकरण काफी आसान, 4 गेंदें और रन चाहिए 4। What a match is now progressing here। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार फिर से सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा, वाइड की मांग जरूर की, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद। अब 3 गेंदें बाकी और 4 रन चाहिए। और शोधन एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराए, 1 रन मिलेगा इस बीच। विकेट कीपर ने पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड किया, विकेटों के पीछे 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 28। एंड नाउ 3 टू गेट फ्रॉम 2 डिलीवरीज, 2 फॉर टाई, 3 फॉर विन। और स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं तेजू। निस्संदेह एक बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर, और जहां तक मैच के विजय का सवाल है अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, शोधन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज तेजू के लिए यह गेंद इस बार, ओ बेहतरीन गेंदबाजी और विकेट कीपर तेजी के साथ दौड़ कर आए, इंटेलिजेंट थिंकिंग। और विकेट कीपर जो थे सौरव, जैसे ही गेंद उनके हाथों में पहुंची उन्होंने दौड़ना शुरू किया, थ्रो उन्होंने नहीं किया और इससे पहले कि स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज दौड़े उनसे काफी आगे निकल चुके थे सौरव, और आखिरकार यहां पर विकेटों पर गेंद को लगाने में सफल, गिल्लियां बेल्स उड़ाने में सफल और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। अब 3 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं सिर्फ 1, 2 रन टाई के लिए चाहिए। अगर टाई होता है तो पॉइंट्स बांट दिए जाएंगे, अंक बांट दिए जाएंगे। मैच निर्धारित गेंद लेकर शोधन इस वक्त तैयार, प्रथम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और देखते हैं अंतिम गेंद पर शोधन क्या करते हैं। एमपीसी का भविष्य शोधन के हाथों में, जबकि डेडली पैंथर्स का भविष्य बल्लेबाज प्रथम के हाथों में। 3 रन चाहिए अंतिम गेंद में, 2 फॉर टाई, 3 फॉर विन। एंड द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर तैयार, 2 क्लोजिंग फील्डर इस वक्त लगा दिया गया है, शॉट मिड विकेट और शॉट एक्स्ट्रा कवर। हियर वी गो, अंतिम गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, खाली क्षेत्र लेकर फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते, सही रन पर थ्रो पहुंच चुका है। इसी के साथ एमपीसी आर won the match by a single run. So what a fantastic match is now came to an end. सिर्फ 1 रन से एमपीसी इस वक्त विजय रहा है डेडली पैंथर्स के खिलाफ, और इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक दर्ज कर चुका है और लगातार दूसरा विजय वो इस श्रृंखला में दर्ज कर चुका है। सो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच इज नाउ केम्स टू एन एंड। और देखते हैं कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच का हकदार कौन होता है।
So the man of the match of this match award goes to the man, none other than Darshan, who blasted 19 runs in just 5 deliveries with the strike rate of 380, including 2 massive sixes. He scored 19 of 5 deliveries with the strike rate of 380, and he'll be adjudged the man of the match. I request Darshan, please go on to the dais and receive the man of the match award from the organizers. So fantastic match came to an end, and now the next match is now going to begin between Real Fighters versus Avishkar, Team Avishkar, and that match starts within just a short while. Till then, we are taking a short break and we'll be back right after the short break. और देखिए यहाँ पर टीवी में मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है छोटे कद के खिलाड़ी शॉर्ट फेलो किस तरह इस वक्त विजय का जश्न मनाते हुए, और वो इस वक्त यहाँ पर खिलाड़ियों के बीच घुस चुके हैं, और घुसने के बाद वो इस वक्त उछल उछल कर जश्न मनाते हुए. So funny moments we are watching here now. And now we'll be back right after the short break in the next match. Match number 8 of this tournament will be played between Real Fighters versus Avishkar. We'll be back right after the short break with my friend Mr. Satish in English when the next match will going to begin right after a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So thank you very much, Gopi. So what a fantastic finish for the previous match. MPC winning a stunner and just a single run victory and against Deadly Panthers. Unfortunately, Deadly Panthers, they came into this match very strongly, but not quite able to finish it off when it's 2 runs required, 3 runs required from the last ball, and the bowler did a job in dedication, bowled brilliantly, and especially the one innings which is really takes him the man of the match is the batter who scored us. Darshan, who scored 19 valuable runs. He becomes a man of the match because he is the one. He single-handedly taken the responsibility of getting a very respective score for MPC. And they won the match by a single run, and one more fantastic match comes to an end. So match number 8, Real Fighters takes on Avishkar, and after winning the toss, captain of Real Fighters, they elected to field first, and here is the first ball. Right, over the wicket, went for the big shot. The ball is landed safely. Looks like, I think, the wicketkeeper behind the stump is standing not well up to the stump. He is just a couple of
meter away from the stump so that he couldn't manage to reach that catch. And I think it's definitely going to be the opportunity here. He's a danger man. Everybody knows that the potential of the batter Rishit, and he's a very good striker of the ball. This time shuffled across the line of the delivery. They're going for the run. Chance of runner, no strikers, and direct. It must be the end of the innings of the non-striker Ravi. Is diving effort to save his wicket. Look at that one. Ball is up in the air, but not from the bat, deflected from the leg. And opportunities created in that non-striker's end. The fielder in the short cow point region trying for the run out, but fortunately the ball for the batsman, that ball just missed the stumps and he's just survived. It's a very good start here by Noel. So one very good bowler against one very good batsman. It's a very good contest between bat and ball. Noel bowling away from us. Right above the wicket, not quite intended, but he still managed to clear the infield down to straight deep long off boundary for 4 runs. Just look at that one, not quite intended, I must say. It's mistimed stroke, but because of that bat speed what the Rishit has got, because of his bat speed, he got that one past that infield. There is no protection has been given in the long on. There's a long on up in the circle in the mid on. Once that ball beats the infield, it's going to be a boundary. So Rishit has got a boundary, and his team has also got a boundary. This time he chipped that one. Not much effort in that stroke, but I think the fielder there in the long on region, he managed to pull that one. I think it's a very good save. By looking at the reaction of the other fielders, looks like the fielder absolutely saving that one. Oh, look at that one. He hold the catch. But he's not having a good balance of his body. He's once realizing that he couldn't manage to control his body balance. He just threw the ball inside the boundary line. And instead of looking for wicket, he's just looking for saving the runs for his team. And he saved 5 runs. If it is a catch, I think it's a good catch, as well as a big wicket for the real fighters. So Rishit is dealing with some good time with the luck here. In the first over itself, he got a 2 opportunity. One is which is opportunity for the wicket keeper, which is landed safely. The next one is the previous one, where it looked to be the catch for the deep long on. But once again, he's being very lucky here. So a lot of change in field, quite understandable. Left and right combination. Now 5 fielders inside the ring in the offside region. There is a short mid-up extra cover, short cover point, backward point, short third man. There is short fine leg, one fielder stationed at short mid-wicket, one a deep backward square leg and deep long on. Here is the next one. Beautifully ball, change of pace and negotiated very well by the bowler. Ravi quickly seeing that the slowness of the ball, at the same time that was right on the midline leg stump. He's just played that one defensively and there is no possibility of any run. Good piece of bowling there from Noel. Just giving his 100% in this over. He knows that it's a power play over. It's a very, very important over for real fighters. And he bowls right arm over the wicket. Beautifully bowled. Low bounce, but no ball called by umpire here. Chetan. I want to see for what it's a no ball. It's a clear overstep of the bowler, Noel. So Chetan was a fantastic all-rounder for the side of KFC Kodigal. A man who can play both underarm and overarm cricket as well. He represented one team, Puttur team in the MLA Premier League, which is played at Sahyadri Cricket Ground. Here is the next one. Oh, brilliant, absolutely brilliant there from Noel. He's just exploiting the condition of the pitch and ball. He's getting extra bounce with his height, using his height very well, and hitting hard into the deck and getting extra bounce and hitting the bat of the batsman and wicketkeeper behind the stump. Did the rest. It's a fantastic over. This comes to an end after completion of 1 hour searching for the right track. The struggling time continues here for the batting first team, and Avishkar managed to get only 6 runs in the first over of the power play. Chetan as a main umpire at square leg. Pradeep, the little master of one more little master and fantastic player of KFC Kodigal. The very good fielder actually in the outfield. So looks like Manish brought into attack from Troll Enku end. Troll Enku end will go into, I think that's the end, which is bowled by Manish.
The seaming in from the Prol Enko end. This time he lofted, but just finding the fielder. He got the elevation, but didn't got the distance what he's looking for. And this is what the wicket is opposition really going to enjoy most, because he's a danger man. Everybody knows, everybody saw his batting performance in the first match. He's a kind of batsman who can deliver the sixes quite easily. And now he's a Rishit, I think, a little bit disappointed. Couldn't capitalize the life which is given to him in the first over. And that was definitely going to be a big blow. That was really a big blow here for real fighters. Little bit correction for Avishkar, team Avishkar. And now new batsman in is as walking towards the middle. Praneeth, the man is the backbone of this cricket tournament. So Manish is a very good, little bit correction. Praneeth is a very good striker of the ball. And you can see that we can wait and see how Praneeth will go into strike here. And after losing the big man, Rishit, wait and see how Praneeth will go to contribute. Manish from the far end. What we are talking about is a very good striker of the ball. He's just justifying my commentary. He's just justifying my commentary. But when he was just walking towards the middle, I just told that he is the one who can replace the place of Rishit. And first ball itself is just coming into the line of the delivery and lofted that one down to deep long on for a maximum. So with that 6 score, straight away jumps into 12 on the board for the loss of 1 wicket. Manish again from the Trollo and Enko end, bowling from the far end. This time one more full toss. This time he got the distance. Back to back 2 sixes. This time it's a juicy full toss. Just like what the nickname he has got, Rush and Russell, and he's picked up 2 big sixes in 2 deliveries. Here is announcement coming from one of the fan of Praneeth, Nagesh, announcing 1,000 rupees for every sixes. That means already 2,000 in the pocket of Praneeth. So Manish, little bit under pressure, all happening here. After the dismissal of Rishit, now Praneeth just came in and started to deliver. The hat-trick 6 can he able to deliver here? Wait and see. The lovely delivery, good change of face there from Manish, quickly realizing that, but I think Praneeth is not happy with himself. He knows that this is the one delivery which is little bit on the puller length outside the line of off stamp, but he can deliver the stroke. But the fact that this is a slower one there from Manish, and Praneeth not really able to connect that one properly. Manish from the far end. Right, over the wicket, nicely driven, but protection has been given in the cover point region, so that he have to settle for the single throw. Is a wide coming from the fielder, but good backup by the fielder. That short fine, like one more addition to the addition of that single score. Numbers down to 19 on the board for the loss of 1 wicket. Team Avishkar, they won their first match against Team Maurix, so that they are in a winning track. At the same time, Real Fighters, they also won their first match. Oh, bowled him, cleaned him up. This is unplayable Yorker line delivery from Manish. The kind of reply is required in this particular round after the 2 punishment which came from the batsman. Look at that one, unplayable, absolutely right on the block hold. Of course, everyone is bowls a Yorker line delivery, but some Yorkers, it's definitely going to be very difficult to survive. That was almost in-swing Yorker, and he's just coming wide of the crease. When the bowler is coming wide of the crease, and we can see clearly judge that that's definitely going to be a very sharp in-swing Yorker from the bowler. And the wicket is back into pavilion. 19 for the loss of 2 wickets. Manish at last, even though 2 sixes is conceded in that particular over, but he managed to pull the things a little bit back in the last 3 deliveries, and he picked up one valuable wicket, the wicket of Bhavish is a little bit correction. Ravi is back into pavilion. Rakshit is a new batsman in, but I think strike in the hands of Praneeth. Vicky.
Right above the wicket, this time shuffled across the line of the delivery, not quite able to get the timing behind the stroke because that line is so good in the negation there from Vicky. Seeing that batsman almost shuffled across the line of delivery, just following the batsman, bowling a little bit Yorker line delivery. The batsman managed to get the single for that. With that single score, but numbers on to 20 now. 20 for the loss of 2 wicket. Vikyat bowling away from us. Right arm over the wicket this time. A little bit half-hearted push, but right in the gap before the fielder from Cow Point to run across to his left to field the ball. Ample time for the batsman to complete the single. So with that single score, but moves on to 21 for the loss of 2 wicket here in over number 3 in progress. Vikyat has got a very good height and a very good all-rounder for the side. And definitely wanted to put some break being the captain of the side. And again, we are talking about the break, but I think break is a little failed here as ball is going down the leg stump outside the line of leg stump and going to be a couple of runs here. 23 for the loss of 2 wicket. Vicky. Oh, shuffled across the line of the delivery. Too much. I think it's one of the stroke which is we can see in regularly in tennis ball or cricket. Every time the batsman shuffled across the line of the delivery, maybe they're looking for some big shot in the onside region. But Vicky is so clever in the occasions, following the batsman again, lovely, but not that much of to call that wide. That's also perfectly called as a wide, rightly so. It's a wide delivery outside the line of off stump. You can see it in the replay as well. That ball going further away outside the line of off stump, and rightly so. Good call coming from umpire Chetan. So 24 for the loss of 2 wicket. Here is Vicky. Oh, ball him, clean him up this time. Vicky is not giving the opportunity for the batsman, because that's one really right on the block hole. Seeing that every time his batsman shuffled across the line. Look at that one, Rakshit, where he was standing in the 4th stumps. That means almost in the outside the line of off stump, and that will give lot of opportunity for the bowler where to bowl, because it's a premeditated cricketing stroke which is attempted by the batsman. That is improvising cricketing stroke. And Vikyat not really providing the opportunity for that stroke by bowling right on the block hold. No chance at all for the batsman to survive. 24 for the loss of 3 wicket. Vaishak is the new batsman, just came into middle. The Pranit is not happy as in non-strike again. He's just waiting when I'm going to be in the strike again. But this time batsman drives that one nicely down to deep extra cover region for an easy single. With that single scope, now moves on to 24 for the loss of 3 wicket. 25 for the loss of 3 wicket. Quarter century coming up here for team Avishkar. Pranit facing Vikyat this time. Extra bounce. Appeal is going on. Umpire says not out. Rightly so. It's from the arm, shoulder. Looks like I think he's hitting the shoulder of the batsman, so no question of caught behind, but it's a good over there from Vikyat. Good comeback. 8 runs, 6 runs coming from that over. So completion of over number 3, it's a 25 for the loss of 3 wicket, team Avishkar. Match number 9 will be played between Thunder Walls versus team Durga. So that I request both the teams' captain, please report to the commentary box immediately for the toss. Captains, please report to the commentary box for the toss for the next match. Over number last and final of the innings of team Avishkar. Shrijit is the bowler. Will go into ball from Troll Yanku end. Short pitch, he's going for the big shot, but I think ball will going to land it safely into the hands of deep extra cover. So one more wicket is back into pavilion. This is a well-directed short pitch delivery outside the line of off stump. Slow short pitch delivery. Batsman not really having a timing behind that lofted extra cover drive and just finding the fielder in the deep extra cover. So much required breakthrough in the last over, the first delivery. Avishkar has lost their 4th wicket.
New batsman in is Dhanush. So I want to say the fielding set. One at wide-ish long on and one-ish long off, and one at deep mid-wicket, deep backward squalag is there. One at deep extra cover. That was outside the ring. Inside the ring, there's short third man fine leg. Short fine leg. Short mid-wicket, and one fielder at short cover point. This time lovely shot slashes that one over the top of the infield. Long chase here for the fielder. Will the ball going to win the race? No, it's a fielder winning the race against the ball. They're going turning out for the third. Chance of run out in a non-strikers and the bowler missing the throw from the wicket keeper. Excellent running between the wicket in the occasion. So Dhanush just survived from that run out, because if the bowler is able to collect the throw from the wicket keeper, then it's going to be an easy chance of run out. And bowler fails to collect the ball, gather the ball, and they got a valuable 3 runs here. 28 for the loss of 4 wicket. Last 4 deliveries remaining. Srijit, third to Pranit, tried to reach that wide outside the line of off stamp, and Chetan just having a little bit high contact with the squalag umpire. He just want to see whether the bat is involved. Of course, if the bat is involved, definitely it's going to be a caught behind. So if it is not a bat involved, then it's going to be wide. That's a good umpiring here from Chetan. So 29 for the loss of 4 wicket. This time he almost hammering it down, just like in a tennis ball, forearm stroke, and here is a chance of run out. And Pranit, unfortunately, this is not a sense of mind, I want to say, because Pranit is a kind of batsman who definitely is required in the remaining 3 deliveries of their innings. But this time I think the batsman's mistake is Dhanush. He is the one actually, he need to remain in the strikers, and until his partner coming to his end, then he need to leave his place. That's not a good thinking. And that's why they lost a big wicket. The wicket of Pranit is back into pavilion. So 30 for the loss of 5 wicket in the over number final in progress. Last 3 delivery remaining. Rinit is a new batsman in. Srijit to Rinit. Excellent delivery. They kind of this time one is absence of mind, one is a presence of mind. The absence of mind from the batsman, because he's never know where the ball is. He's just left the crease. But presence of mind here from wicketkeeper, being behind the stump, seeing the opportunity, seeing that the batsman now striker is well out of the crease, and he just complete the formalities of making a stump out. Excellent cricket behind the wicket by Vicky, and what a fantastic delivery from Srijit in the final over. It's that the kind of over which is required for the fielding team. Real fighters. They knows that they wanted to restrict the batsmen not to get a big score in the final overs. And the battle is on. Both the teams, they won their first match of their league. Then definitely they wanted to be in that winning track. That's why the level of competition is going to be very high between these two, the good teams in the middle. 30, maybe they're 30 on the board. This time he lofted it, but finding the fielder at long off. It's really turning out to be a fantastic last over for real fighters. Just like what the name is, they got the fighters, the real fighters, as far as the bowling department, as far as the fielding department is concerned. They looks like is there in a fantastic in this particular match. The Shid is really bowling a magical last over. Just 5 runs conceded and picked 3 valuable wickets. Now last delivery which is remaining in the innings of Team Avishka. 5 ball, 5 runs conceded, and he got 3 valuable wickets. Saurav is a new batsman, and he looks like going to be 1 more wicket. It's a 4th wicket. The 4th wicket for 3 wickets actually. 3 wickets for Srijit. Altogether 5 wickets in that particular over. And this now standing last over for real fighters. And they put some break on the run rate. And they're restricting them for just 30 runs in 4 overs. Then they set a target of 31 runs to win the match for
real fighters, and wait and see how Avishkar will going to depend. Wait and see how real fighters batsman will going to get that 31 runs. Just look at that one in the screen here. The real fighters bowling is absolutely fantastic. All the bowlers are contributed for the success. So before the innings will going to start of real fighters, I would like to invite once again Shafi Fafunja for the further description of the match in our state language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅತ್ಯಮೋಘವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಪ್ರಣೀತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೊಳಗಿದಾಗ 540 ಮೊತ್ತವೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 30 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಾಳಿಗಾರ ಸೌರಭ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಮರಳಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನತ್ತ ನೀಡುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಡದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಧೀರಜ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸೌರಭ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೌರಭ್ ಅವರ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಎಸೆತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊನಚಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೌರಭ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಪಿಕ್ ದ ಲೈನ್, ಪಿಕ್ ದ ಲೆಂತ್, ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಧೀರಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 1 ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಫಾರ್ 4. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಧೀರಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆ ಚೆಂಡಿನ ವೇಗವನ್ನ, ಆ ಚೆಂಡಿನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಧೀರಜ್. 4ನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೈನ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್ ಅವರ ಆ ಚೆಂಡಿನ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗನ ಆ ಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಬರುವಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಸುಲಭ ಚೆಂಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 6. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌರಭ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್, ಫೇಸ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌರಭ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. 6 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 25 ಓಟಗಳು. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 8.33 ಸರಾಸರಿ ಅಗತ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. SDM ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ 79,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ 80,000ದತ್ತ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 27 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ 80,000ದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಆ ಕ್ಯಾಚ್, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಂದು ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 80,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಖ್ಯಾತ್ ದ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ, ದ ನಾಯಕ, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ ರಿಷಿತ್. ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡಿಗ ಹಾಗೂ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಶಯ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಹತಾಶೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಿರಾಸೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿತೀಶ್ ಅಂತೂ ಓರ್ವ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ದಾಳಿಗಾರ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡಿನತ್ತ ರಿಷಿತ್. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು, ವಾಟ್ ಎ ಡೆಲಿವರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಷಿತ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. He completely deceives the batsman. The big man walks back to the pavilion. What a moment in the game. What a wicket considering the context of the game. What an over this is turning out to be. A magical over from Rishit. 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 6. ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಂತಹ ಗೂಟರಕ್ಷಕನಂತೂ ನಿಟ್ಟಿಸರು ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ, ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ ರಿಷಿತ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಿತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಇದು 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು
ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, 5th ಸ್ಟಂಪ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಚೆಂಡು, ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್. 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್. 6ನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ತು ವಿಡ್ತನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಷಿತ್. ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಓವರ್. Considering the context of the game, end of the second over, just the 8 runs on the scorecard of Team Real Fighters. With 12 more balls remaining in the match, 23 runs required for the victory of Team Real Fighters. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ರವಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧೀರಜ್ ಹಾಗೂ ಸಹಜೋಡಿ ನೋಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ 23 ಅನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯದ ಗುರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. 23 runs required from 12 legal deliveries. Ravi has been introduced from the commentary box and to bowl the third over. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ರವಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನೋಯಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ರನ್ ಔಟ್. 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಧೀರಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಯಲ್. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧೀರಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ರವಿ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೋಯಲ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. Huge six coming from the bat of Noel and Real Fighters well and truly alive in this chase. 17 runs required from the remaining 9 balls. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನೋಯಲ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬೌನ್ಸರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ನೋಯಲ್ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ತನ್ನ ರಿಯಲ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನವಶ್ಯಕ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಯಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ರಿಷಿತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ರವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ರವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ. 11 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ವಾಟ್ ಅ ಗೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬಳಿಕದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್.
ನಂತರದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್. ರವಿ ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಸಾಯಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಓಟಗಳು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್, ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನೋಯಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಸಾಯಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತಂದಿಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸುವರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಷಿತ್ ಅವರಂತ ಒಂದು ಓವರ್ ಬರಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಕಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 9 ಓಟವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕಾಶ್. ಆಕಾಶ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. 4 ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡರಿ. ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫೈನಲ್ ಓವರ್. Srijit, the man with golden arms, hits a boundary in the very first ball of the last over. What a start to the last over of the game. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ, 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ರು, ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಜಿತ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವುದೇ ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್, ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ಟು ಶ್ರೀಜಿತ್, ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ನಾವು 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಾವೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತ ಇದು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕಾಶ್. ಆಕಾಶ್ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 4 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಆಕಾಶ್. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಮ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರ ಸಮರ ಇದು. ಶ್ರೀಜಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕಾಶ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್. 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಕಾಶ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕಾಶ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೀವ್ಡ್. ದಾಂಡಿಗ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯೋದೇ ಆದರೆ ಶೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಹೈ 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 ಅಂಡ್ Ritesh takes it. What a catch, what a time
action. What a catch. Catches win matches, and catches like this not only wins you matches, it also wins the hearts of every cricket fan. What a catch this is from Ritesh. ಐದನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಿತೀಶ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಆದದ್ದೇ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಗೆಲುವು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ, ಬಳಿಕದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್. Wonderful scenes here in Urwa cricket ground. 1 ball remaining, 4 runs required for the victory. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕವರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ನಿಂದ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣೀತ್ ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್. 4 ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 8 ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಯಿತರಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 8 ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಆಕಾಶ್ ವರ್ಸಸ್ ನಿಹಾಲ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟು ರಿತೀಶ್ couldn't save it. Boundary from the bat of Nihal. What a victory this is. What a victory. They have snatched a victory from the jaws of defeat. What a victory this is for Real Fighter. As their name suggests, this is a victory for their fighting spirit. This is a victory for their real fight. What a victory this is. Absolutely tremendous game of cricket. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಿತೀಶ್. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿತೀಶ್, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ, ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಸಲ್ ಪವರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟು ದ ಗೇಮ್. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾಗದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. 3 ವಿಕೆಟ್ 2 ರನ್ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೈ ಚಳಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಜಿತ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 8 ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 9 ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಥಂಡರ್ ವೋಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಗತಕಾಲ ವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣನೆಗಳು ಕೂಡ ಮನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. धन्यवाद जनाब शाफी परपुंजा, काफ़ी प्रतिभाशाली कमेंटेटर. और हमारा ये सौभाग्य है कि आपके साथ माइक हमें शेयर करने का मौका जो कि मिला है. निस्संदेह कन्नड़ के काफ़ी प्रतिभाशाली कमेंटेटर्सों में से एक जाने जाते हैं. और दक्षिण कन्नड़ और पुत्तूर सुಳ್ಯ के काफ़ी मशहूर आंखों देखा हाल सुनाने वाले कमेंटेटर, वेरी टैलेंटेड कमेंटेटर. और एक बार फिर से हम आपका अभिवादन करते हैं जनाब शाफी परपुंजा. थैंक यू वेरी मच. सो दैट्स द स्टोरी एंड नंबर 9 मैच इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट. Thunderbolts will take over Team Durga, and in this match Thunderbolts after won the toss they elected to field first. And the openers of Team Durga at the crease. Thunderbolts. I requested the extra player of Thunderbolts to please report to the stage immediately to tell the player's name. ಅಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. So the first ball of the match is now coming up. स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची. बल्लेबाज को वंचित करने के बाद और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. थंडरबोल्ट्स टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय ले चुका है और फलस्वरूप टीम दुर्गा के आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद अखिलेश और सजन. अखिलेश इस वक्त सामना करते हुए जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं जितेश. अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा कहना पड़ेगा बॉटम एज ऑन दैट. और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स मिलेंगे इस वक्त जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. तो इस वक्त थंडरबोल्ट्स और टीम दुर्गा अपने दूसरे मैच में भिड़ रहे हैं. थंडरबोल्ट्स को पहले मैच में पराभव का सामना करना पड़ा था जबकि टीम दुर्गा अपने पहले मैच में वो विजय दर्ज कर चुका है. तो इस वजह से थंडरबोल्ट्स को इस मैच में विजय दर्ज करना ज़रूरी है अगर इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के आशाओं को बरकरार रखना है. तो इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना ज़रूरी है. और दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए
और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। हल्की सी वर्षा, इट्स रेनिंग और ऑन द ग्राउंड, और जहाँ तक सवाल है वर्षा के काफ़ी बारीक बूंदे यहाँ पर गिरते हुए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार गेंद को उछालना चाहता, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर निकलते हुए, लेकिन चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। ट्रोल एंकू एन की ओर से बेहतर गेंदबाजी इस वक्त जारी रखते हुए जितेश, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सजन सामना करते हुए, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछाला और गेंद अनडाउटफुली इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए लेग स्टंप से बाहर, और बल्लेबाज के साथ समय था कि शफल होकर उसे डिस्पैच कर सके। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर रहा। और गेंदबाज इस वक्त तैयार सजन के लिए अगली गेंद। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, और गेंद को उछालना चाहते थे, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, गलत लाइन पर खेल गए और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में। जिस चेंज ऑफ पेस है दिलास मूवमेंट परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद पिछले गेंद के मुकाबले फेंकी थी गेंदबाज ने, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर। जितेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यही गेंद पटकी हुई गेंद इस बार ऑफ साइड पर, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है, लंबा सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिड ऑफ फीडर मौजूद थे और गेंद को इस वक्त बाखूबी निकाला मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। मिड ऑफ फीडर जब तक बाईं ओर भागते, गेंद उनको वंचित करती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ पर, वाइड लॉन्ग ऑफ पर इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रन। सजन एक बेहतर बल्लेबाजी यहां पर करते हुए अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद फुल टॉस, लेकिन गेंद का फायदा उठाने में असफल। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो पहले ओवर के बाद यहां पर कहना पड़ेगा टीम दुर्गा एक बेहतर शुरुआत कर चुका है। टीम थंडरबोल्ट्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतरा था, वह टॉस हारने के बाद 13 रन जोड़ चुका बिना किसी नुकसान के। It's 13 without loss for Team Durga. Made a pretty good start after being losing the toss and put it to bat by Thunderbolts in the match number 9 of STM Champions League Season 4 2022, which proudly presented by Team Youngstars. और जहां तक अगले ओवर का सवाल है तो गेंदबाज रिखित गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, काफी मात्रा में मैदान के चारों ओर इस वक्त दर्शक मौजूद, और इस श्रृंखला के हर टीम के समर्थक सपोर्टर्स यहां पर मौजूद, अपने अपने टीम के मैचेस जब होते हैं अपने अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल जोश उत्साह बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और ना सिर्फ पुरुष समर्थक बल्कि महिला समर्थक भी कई मात्रा में मौजूद। महिला समर्थक हर टीम के अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ पर यह गेंद ड्राइव किया, गेंद को गेंदबाज की दाहिनी ओर से 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। घने बादल इस वक्त नीलाकाश को ढक चुके हैं, और जबकि यहाँ पर 3:45 शाम के बजते हुए और रोशनी काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है। इस बार ये गेंद ऑफ साइड बाहर, स्क्वायर कट किया इस वक्त, लेकिन स्क्वायर स्कूप कहना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन और कवर पॉइंट के दरमियान जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में पहुंची, ऐसा कहना पड़ेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के दरमियान जो फील्डर मौजूद थे उनके हाथों में गेंद पहुंची। देखिए किस तरीके से स्क्वायर स्कूप इस वक्त किया था, और गेंद सीधे आसानी के साथ पहुंची कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका। सजन एक छक्का और 1 चौका जड़ चुके थे। कुल मिलाकर 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 10 रन उन्होंने बनाए 170 की स्ट्राइक रेट से, 168 स्ट्राइक रेट। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, रितेश का आगमन यहां पर होता हुआ,
और रितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, हालांकि पकबादा लेग बिफोर इस श्रृंखला में नहीं है, वरना यहां पर काफी नजदीकी काफी करीबी मामला हो सकता था ये। और इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर गेंदबाज रिकित एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीमी ऑफ कटर गेंद, और अंतिम क्षण में गेंद लगभग स्टंप से कुछ दूरी पर निकली, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, ऐसा कहना पड़ेगा गेंद की टर्न को समझ नहीं पाए, और यहां पर पूरी तरह चूकते हुए बीट होते हुए और एक धीमी ऑफ कटर गेंद बेहतरीन तरीके से इस गेंद पर गेंदबाज रिकित ने फेंकी, और इस गेंद पर कोई रन न प्राप्त नहीं हुआ बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, पिचिंग ऑलमोस्ट राइट ऑन द ब्लॉक होल एंड स्टक टू हिज मिडल ऑफ स्टंप, बिल्स आर डिस्टर्ब्ड, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिर चुका है। देखिए टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से परफेक्ट इन स्विंगिंग डिलीवरी एंड गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। क्रॉस एंगल से इस वक्त दिखाया जा रहा है, इन स्विंगिंग यॉर्कर लेंथ गेंद थी, एब्सोल्युटली पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल एंड beating his bat and leg, it went straight into the hands, into the stumps in fact. Bills are uprooted, bills are disturbed in fact, and that is the wicket number 2. नए बल्लेबाज जसन सामना करते हुए, फुल टॉस गेंद, गेंद पर पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। ऐसा कहना पड़ेगा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी, अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचे और गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था झाड़ पोंछ कर वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान, और 2 रन बल्लेबाज यहां पर बटोर चुके हैं। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सेकंड ओवर हैज बीन कंप्लीटेड, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट विद अ प्रेजेंट रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 8 रन्स पर ओवर scored by Team Durga at batting first after being losing the toss and put it to bat by Thunderbolts in the match number 9 of STM Champions Trophy Season 4 2022, which proudly presented by Team Youngstar. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और 2 विकेट जरूर टीम दुर्गा ने पहले 2 ओवर में खोए हैं, लेकिन रन की गति उनकी बेहतर, और जहां तक सवाल है बचे हुए 2 ओवर का, तो इस वक्त देखिए किस तरीके से मैदान लगभग भर चुका है, दर्शक और टीम के समर्थक इस वक्त छा चुके हैं, महिला समर्थक सपोर्टर्स के साथ पुरुष समर्थक भी काफी मात्रा में यहां पर मौजूद है। और निस्संदेह ये दर्शाता है कि क्रिकेट यहाँ पर, जो कि क्रिकेट काशी के रूप से जाना जाता है, लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट उर्वा क्रिकेट मैदान पर कितनी जनप्रियता रखता है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्राउड, और इस वक्त एक बेहतरीन लाइव कवरेज भी दिया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा, जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ, गेंदबाज तनुष गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, अखिलेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, ट्रोलिंग को इनकी ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और थर्ड मैन फील्डर, डीप थर्ड मैन पर जो फील्डर तैनात थे उन्हें इस वक्त आगे बुला लिया गया है। शॉर्ट थर्ड मैन पर शायद उन्हें ऑन साइड पर इस वक्त भेजा जा रहा है, मेरे ख्याल से शॉर्ट मिड विकेट पर उन्हें तैनात किया जाएगा। और जहां तक सवाल है इस वक्त उन्हें तैनात किया गया है मिड ऑन पर, थोड़ा सा सीधा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, माफ कीजिए, शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात किया गया है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ये गेंद, पहली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी, मिड ऑन लेग स्टंप पर, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा। जो फील्डर पिछले गेंद पर तैनात किए गए थे शॉर्ट फाइन लेग पर, ठीक उनके पास ही इस वक्त गेंद पहुंची, और गेंद को जब तक फील्ड करके वो लौटाएं स्टंप एंड पर, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ करारे स्ट्रोक्स इस वक्त जरूर लगाने होंगे टीम दुर्गा के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें अपनी टीम की रन की गति को एक्सेलरेट करना है, बढ़ावा देना है, तो यहां पर बढ़ाना है तो, और कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज करारे स्ट्रोक्स लगाने की इस वक्त, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। सिर्फ
2 स्ट्रोक्स सजन ने लगाए थे छक्के और चौके के रूप में, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अब तक टीम थंडरबोल्ट्स के गेंदबाजों ने एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की है। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, बारिश की हल्की बूंदें मैदान पर गिरती हुई, ब्रीजिंग आउट हियर जिस अंग्रेजी में कहते हैं। और जहां तक गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, स्ट्राइक इस वक्त जेसन के पास, और तनुष दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 8 से 10 कदम उनका रन अप। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। और काफी बेहतर रन अप उनका, बेहतर एक्शन, थोड़ा सा हाई आर्म एक्शन। अंतिम क्षण में वो थोड़े से उछलते हुए गेंद को गेंदबाजी करते हैं। देखिए अगली गेंद पर देखते हैं किस तरीके की बेहतरीन उनका रन अप है और बेहतरीन गेंदबाजी का एक्शन है। निस्संदेह फैंटास्टिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के गेंदबाज की तरह वो गेंदबाजी यहां पर करते हुए। तनुष इस वक्त अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंदबाजी, बेहतर गेंद थी। इस बार गेंद को उछालना चाहा और गेंद दावे में, लेकिन फीडर वहां पर पहुंच नहीं पाए और एक रन जरूर मिलेगा। और बल्ले से लग कर आया था, मुश्किल सा मौका था, लेकिन शॉर्ट थर्ड फीडर के थोड़े से पीछे इस वक्त थोड़े से आगे इस वक्त गेंद टिप्पा खाती हुई। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तनुष का, तो उनके इस गेंदबाजी की शैली को देखकर ऐसा लग रहा है कि 80वें और 90वें दशक में जो विश्व के अग्रमान्य ऑलराउंडर थे इयान बोथम इंग्लैंड के, उनके शैली में वो इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। धीमा रन अप और धीमा हाई आर्म एक्शन, ऐसा कहना पड़ेगा। अंतिम क्षण में वो हवे में उछलते हुए अपने पैरों को थोड़ा सा घुमाते हुए गेंदबाजी करते हैं यहां पर। और निस्संदेह बेहतर लेंथ और लाइन के साथ वो भी अपने क्रिकेटिंग डेज में गेंदबाजी किया करते थे। लगभग 383 टेस्ट विकेटें वो प्राप्त कर चुके हैं और यहां पर उनकी शैली में गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज तनुष। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, ढीली गेंद थी, लेकिन गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके पहुंच से बाहर, सबसे काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ तो रन इस बीच वाइड के रूप में मिले एक, और अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस एंड दिस टाइम he dispatched that one in a style over deep mid wicket fence for a huge one. काफी ढीली गेंद थी और इस ढीली गेंद पर जो करना चाहिए था, देखिए हैव अ लुक एट दिस ऑन टीवी मॉनिटर, गेंद को इस वक्त उछाला गया था। देखिए डीप मिड विकेट पर फील्डर थे, लेकिन गेंद उनके पहुंच से काफी ऊंचा निकलता हुआ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए डिस्पैच हो चुका है और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रन। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अखिलेश के बल्ले से आता हुआ, और एक बार फिर से वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा तनुष। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, एक बार फिर से इस बार गेंद हमें फील्डर गेंद के नीचे आते हुए 3 फील्डर रहा, लेकिन इस बार क्या छूट चुका है, कैच इस वक्त छूट चुका है। 3 फील्डर दौड़ कर आए, उनमें से एक फील्डर गेंद तक पहुंच भी गए थे, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई। देखिए किस तरीके से हुआ था, और अंतिम देखिए यहां पर ये कैच छूट चुका है और जीवदान इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं अखिलेश। न सिर्फ जीवदान बल्कि 2 रन भी वो प्राप्त कर चुके हैं और स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर टीम दुर्गा। एक गेंद इस ओवर में बाकी, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और बारिश के बूंदे कुछ हद तक घने यहां पर हो चुके हैं, कुछ हद तक मोटे हो चुके हैं, और इस वक्त यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, और अपने कदमों को क्रीज पर अंतिम क्षण में बल्लेबाज खींच चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 overs completed, 28 for the loss of 2 wicket. ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ looking in a good situation. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಗಾಡಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು KA01AC 2842 ನಂಬರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಲ್ಪುರಿಯ ಗಾಡಿಯ ಮುಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರಿನ ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. KA01AC 2842 ನಂಬರ್ನ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तो यहाँ पर बैक टू क्रिकेट, लास्ट ओवर रिमेनिंग, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से
तो प्रथम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और प्रथम उनकी पारी का आखिरी ओवर शुरू करते हुए, अंतिम ओवर शुरू करते हुए, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस वक्त जैसे ही उन्होंने रनअप लेना शुरू किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने उन्हें रोक दिया। शायद कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट वहां चल रही थी, और इस बीच प्रथम तैयार और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अखिलेश, जो कि 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 6 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं। पहले गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को छोड़ दिया इस वक्त। हालांकि सफल जरूर हो चुके थे, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने भापा की गेंद उनके पहुंच से बाहर है, अपने बल्ले को हवा में उठाते हुए गेंद को जाने दिया। लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर के हाथ में वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और इस बीच गेंदबाज प्रथम गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद पिछले गेंद के मुकाबले और कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर भी नहीं निकल रही थी, कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, क्योंकि और इससे पहले कि वो गेंद पर कुछ कर सके, गेंद तेजी के साथ उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी गेंदबाज प्रथम की। एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, सफल होते हुए स्टंप्स को एक्सपोर्ट करते हुए इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, यहां पर देरी से दौड़े स्ट्राइक रन के फील्डर बल्लेबाज, और इस बार ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूरा यहां पर कर चुके हैं, और 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 2 रन यहां पर जुड़ चुका है। पहला रन जोखिम भरा था, लेकिन जैसे ही ओवर थ्रो गया दूसरा रन भी जोखिम भरा साबित हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में अपना दूसरा रन पूर्ण करने में सफल। 31 सो 4 balls नाउ इन ओवरऑल कैलकुलेशन रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। वर्षा कुछ हद तक तेज हो चुकी है मैदान पर। जो बादल नीला आकाश तले इस वक्त गुजर रहे हैं, वो बादल गुजरते गुजरते बारिश के बूंदों को इस वक्त मैदान पर बरसाते हुए, ये गेंद इस बार काफी ऊंचा उछाला है, लंबन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इस कैच को वो सुरक्षितम लपकने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। देखिए किस तरीके से काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था, और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे आसानी के साथ, कंफर्टेबली जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, गेंद को लपकने में सफल, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 3 गिर चुका है 31 रनों के ऊपर। इट्स 31 for 3 with just 3 balls to go in their innings. Sinan, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करते हुए प्रथम की गेंदों का। ये गेंद आक्रामक करारा प्रहार करना चाहा था, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज प्रथम इस ओवर में अब तक गेंदबाजी कर चुके हैं, अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से ऊपर से, एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस। इट्स अ बिग छक्के के लिए इस वक्त गेंद को डिस्पैच किया, सफल होते हुए। बल्लेबाज के पास समय था, देखिए किस तरीके से पूरी तरह सफल होते हुए, स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए, गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा से बाहर, छक्के के लिए बल्लेबाज सिनान ने, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। अंतिम गेंद बाकी, द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग। प्रथम तैयार, अंतिम गेंद देकर, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद को डिस्पैच किया है, लेकिन इस बार गेंद सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर। तो एक छोटी मगर बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है सिनान का। 6 रन उन्होंने बनाए एक छक्के की मदद से, सिर्फ 3 गेंदों पर, 200 स्ट्राइक रेट की औसत से, और अंतिम गेंद पर उनका विकेट गिर चुका है, और इसी के साथ उनके पारी के निर्धारित ओवर, स्टिपुलेटेड ओवर्स उनके पारी के समाप्त हो चुके हैं। तो टीम दुर्गा 37 रन अपने निर्धारित 4 ओवर में जोड़ चुका है। अब जहां तक सवाल है थंडरबोल्ट्स का, 38 रन उन्हें बनाने निर्धारित 4 ओवर में। Team Durga finished with 37 for the loss of 4 wicket in the stipulated 4 overs, and they set a victory target of 38 for Thunderbolts. And as far as the required run rate is concerned, exactly 9.5 runs per over they have to score for victory. ठीक 9.50 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन बनाने 38 से निर्धारित 4 ओवर में 10 विकेटों की मदद से द प्रेजेंट इक्वेशन उनके सामने, और देखते हैं उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल अगला मैच रोरिंग लायंस और रेड हॉक्स के बीच में खेला जाएगा, तो इसलिए एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से, दोनों टीमों के कप्तानों से, कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें टॉस प्रोसीजर के लिए। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर
थंडरबॉल्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद होगी और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से अंतराल के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ जब थंडरबॉल्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. And just talking about Team Thunder Owls in this thunder condition. Wait and see how Owls will go into roar here. And I think it's runs required here is 38 in 24 balls. And wait and see how difficult it's going to be. 38 runs in 24 balls in this condition. And the bowler of Team Durga, they have to bowl very well. Even though they're depending that 36, but the condition is such a good condition for the batsman to bat on so far. But now it's a little bit overcast condition, cloudy weather condition, little bit showering out here. Might be a little bit encouragement for the bowler. And wait and see how Akhilesh will going to start here for Sri Durga. And of course, Team Durga cricketers, they won their first match. And Thunder also, actually, they lost their first match against... The bowler's back drive looks like a little bit of excitement rather than confidence in the delegation. Everyone thought that it might be a cotton ball opportunity, but the little bit of excitement coming in the crowd because the crowd really enjoying the game of cricket in this condition. Even the showering out here, but not really disturbing the interest of the cricket lovers, and especially this cricket tournament is so far is running very successfully. The day number 1 of this SDM Champions League season 4. First ball, next ball. This was almost a full toss delivery. The batsman couldn't manage to take the advantage of the delivery. Joel is a well-known cricketer for the side, and but this time he couldn't manage to take the advantage of that full toss, but not a juicy full toss. A little bit low full toss in the delegation from bowler Akhilesh, so that the batsman completely missed out. A 2 dotted delivery, that means a very good start from the bowler Akhilesh in this power play over. Deep long on and deep deep long off. The 2 fielders are in the deep. Right arm over the wicket. This time he slashes that one very hard. 1 bounce, 2 bounce over the rope for 4 runs. The width is offered by the bowler. Look at that one. How short pitch and how width is given to the batsman. Joel is just enjoying that cricketing stroke because he knows exactly the fielder is up in the circle in the power play over. Once he got the width outside the line of off time, he's just standing tall and reaches for the delivery, slashes that one over the cover point boundary for 4 runs. Welcome boundary coming here for Team Thunder. Owls are now 4 on the board without loss of any wicket here in over a first in progress. Now Akhilesh, wait and see what weapon will going to use in this ball. Excellent ball, excellent delivery indeed. Batsman not quite getting hold of that one properly. Of course, the intention of the batsman Joel to play a little bit across the line, to swing that one down to deep long on, wideish long on. There is vacant area, mid wicket and wideish long on. There is a deep long on, of course, but he couldn't manage to find timing behind the stroke. Just a single for him. He is out of the strike, and the left-hand batsman Nikhil now back on strike. Left and right combination here. Little bit headache for the opposition whenever there is a left and right combination. The need to change the field set at the same time. Bowler has to change their line and length every time when strikes are rotated. Nikhil will go into face his first delivery, and Akhilesh bowling a 5th delivery. This time full toss and straight to the hands of deep mid-wicket region fielder. Comfortably held that catch. The wicket number first is back into pavilion of Team Thunder Owls. Look at that one. It's a juicy full toss, but a slow full toss. That's why the timing is not coming proper here.
And in the present cricket, is so many times we can see in international cricket as well. Sometimes bowlers will not going to get wicket for some good deliveries. Even if the wicket-taking deliveries is dispatches to the out of the park, but sometimes the loose delivery is getting some wicket for the bowlers. And this is one more example of getting a wicket for the full toss delivery. So Nikhil couldn't manage to find that one right from the middle of the bat, and the fielder finding very easily to get that catch down at deep mid wicket. So 5 for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. New batsman Ganesh came into middle. Will go into strike of the bowling of Akhilesh. Round the wicket he delivers, shuffled across the line of the delivery. Good bowling there from a bowler Akhilesh, seeing the batsman's intention. He's just moving towards the offside to play some improvising cricketing stroke. But bowler so clever, has bowled just around his legs, following him. And good over completed there by Akhilesh. Excellent over, the kind of over which is really required here for Team Durga. And Akhilesh is just providing that over for Team Durga. 5 on the board, just coming back to the equation straight away. 18 balls remaining. The target is, of course, 38. That means 33 more runs required in 18 balls. 11 runs per over is the required run rate. And that's only because of that the first over Akhilesh bowled brilliantly, and now asking run rate is climbing up, and 11 runs per over, not of course it's a little bit difficult, but not impossible in cricket. Anything is possible in cricket, especially in the small format of games like 4 overs match. The batsmen are definitely there in killing instinct of their attitude, because no other option at all for the batsman. How to throw the bat if they want to win the match. As Dikshit bowling second over, the first ball right above the wicket. Just like we're talking about the killing instinct of the batsman, it's very difficult for the bowler to survive. This time Joel, look at that stroke, shuffled across the line after Delhi. Just look at the bat speed and swing of the bat. Absolutely terrific. This is a huge and monumental. And that 6 brings Team Thunder also back into this game. Now here is an announcement. There is only for Ganesh. If Ganesh hits a 6, he will going to get 500 cash prize, and which is announced by Mukhya Prana cricketers. Ganesh has got a big smile in his face. Of course, why not in this match? I want to put some money into my pocket. This time again a little bit short pitch one. Batsman rocks back, try to hit that one, but not really control over that stroke. Played it down the ground towards a deep backward square leg region for a easy single. Good comeback by Dikshit, quickly realizing that he cannot bowl around the bat of the batsman. So he's just pitching that one little bit short pitch delivery, just pushing the batsman onto the back foot. And that was a really good thinking by the bowler. Scoreboard now 12 on the board for the loss of 1 wicket. Dikshit again bowling away from us. Pass umpire Chetan. Right arm over the wicket. This time he lofted. I don't think he got a good connection there. The deep long off fielder will going to take the catch. That's the wicket what they wanted. As a Ganesh little bit excited after hearing the announcement of 500 rupees for a 6. He wanted to put 500 rupees into pocket, but I think the fielder putting catching that ball and putting the ball into his pocket, and the wicket number 2 is back into pavilion. Thunder Walls are looking a little bit in trouble now. 12 for the loss of 2 wickets. The 2 wickets have fallen. All that 2 wickets fallen for the full toss delivery. If you believe me or not, in this small cricket ground, if you see the usage cricket ground dimension of this cricket ground, it's not a huge ground, and around under 45 meters of distance getting a 6. But for the full toss delivery, the bowlers got a wicket. This is it. Means a little bit luck is favoring Durga. This time he lofted. This time I will think it's going to be, oh, what a save! Magnificent! This is a stunner. Unbelievable save from the fielder at deep mid wicket. Outstanding. One of the best save of this tournament, I want to say. Look at that one across the line, swinging that one. And the cameraman of Bedra Media definitely will go to catch that moment. Oh, look at the jump.
Absolutely terrific jump. He's landed outside the boundary line, but his jump is inside the boundary line. That's what umpire want to see. Is where the fielder is jumped. He jumps inside the boundary line. His body is in the air, but now I want to see that umpires want to see that whether it's a 6 or not. The line umpires have to judge. The line umpires have to judge whether it is saved or not. If the fielder is jumped inside the boundary line, this is definitely going to the save. But we have to see whether he jumped inside the boundary line or outside the boundary line. That's what we want to see. Whether the fielder jumped when he's taken a jump, if he's inside the boundary line, that will definitely going to be a save. If the fielder is outside the line and then he jumped, that means that will go into be a 6. And that's what I want to see, that line umpire, where the fielder is when he was having a jump, whether he was inside the boundary line or not. But here in very difficult for the cameramans and for to see the line here. It's very difficult here to judge whether the fielder is inside or outside. But the fielder, the spectators out here, they have to judge. They have to, because the cricket is all about the true spirit of game. And now wait for the umpire signal. Umpire Chetan coming to his position. Now he's signaled the 6. Looks like the fielder crossed the boundary line and then he had a jump. That's why I think it's a good decision. Score jumped into 18 now. 18 for the loss of 2 wickets. So everybody thought Swansea is going to be a good save, but sometimes it's happening in cricket. It's a little bit absence of mind. It's very difficult for the fielder to judge where the line is. Again, the full toss outside the line of off stamp, going for the big shot across the line. The 2 sixes already in this over, in this innings of Team Thunder Walls brought into this match, for them into the match. But still, the 20 runs required for the victory. 20 runs required for the victory in 13 deliveries. The difference between run and ball exactly the 7. And Dikshit try to bring this difference too long. A big here is a one more delivery, which is a wicket taking one. The batsman nowhere near the pitch of the delivery. He's looks like he's an aggressive frame of mind. The batsman tried to hit it over the mid-off region, but not really getting that much of time behind the stroke. Is mistimed the stroke. You can see that the short pitch delivery from Dikshit, quite deliberately pitched it short, and batsman tried to hammer it down, but not really able to get that one into the middle of the bat, and he just pays the penalty for that. The wicket number 3 is back on the pavilion for Team Thunder Walls. Now 20 required from 12 balls. That means 10 runs per over is the required run rate. It's manageable in present cricket if the batsmen bat well. Even I think it's a dependable for Durga as well if they manage to bowl 2 very good overs. While you're talking about that, the save which is done by the previous match, it is not a save because the fielder doesn't know where the boundary line is. He's not really having a proper mark there in the boundary line. So he maybe went outside the boundary line. Then he has got a jump. And as for the rules and regulation of the cricket is concerned, the first attempt of the fielder always be inside the boundary line. And inside the boundary line, if he's landed outside the boundary after saving the ball, suddenly it's a save. But after crossing the boundary line, if he had a jump and try to save that one, I think it's going to be a 6. So 18 on the board, and another half of the job need to be completed. 20 runs required for the victory. Excellent start for the over number 3rd. And Nitesh is brought into attack. Straight away is right on the money, right on the target, outside the line of off stamp. Seeing that batsman little bit making room to play the shot. He just ball outside the line of off stamp, not letting him to reach the pitch of the delivery. And excellent delivery to start with. Right on the wicket. Lovely delivery, short pitch one. Hitting that excellent line, hitting as excellent line in the negation, hitting hard and getting some extra bounce in the negation there by Nitesh, and not settling the batsman for the big shot. 2 dotted deliveries to start with, and straight away pressure is on now for the batsman Joel. Again Joel, blind stroke is attempted. A little bit optimistic appeal coming from behind the stump, not really a confident appeal. And just an excitement because of that very good 3 deliveries which is bowled by Nitesh. Now pressure is on. 9 balls,
20 runs required for the victory. 13.33 runs per over now. This is juicy full toss. This is a too much experiment. Trying for the slow delivery back of back of the hand. He's released the ball, but it's a slower one at the same time. The full toss delivery, and Joel just waiting for that one. He's just waiting for that one and hammering it down. And that was skied up. The huge 6 ball is just hitting the branches of the tree. The huge tree outside the park, and landed into the branches and score jumped into 28 now. 24 now. Oh, think it's outside the edge of the bat. Wicket keeper behind the stump. Very slow to react to that catch. Has got a fingertips on his hand. And Joel just survived from that catch. 16 required from 13 required. 38 is the target. 13 required from 7 deliveries. 7 deliveries, 13 required for the victory. Pratish. Again opportunity. Oh my goodness. He's dealing with some luck. But opportunity run which is missed out by the fielder. Maybe the reason that Joel wanted to retain the strike for the next over. Now I would like to call upon two teams captain. Captain of Roaring Lions as well as Red Hawks. Please report here for the toss. Ali Roaring Lions ಹಾಗೂ Red Hawks ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. Yes, they are present here, so I request the organizers to complete the toss. Umpire Shakir will going to complete the toss here for the next match. The match number 10 will be played between Roaring Lions versus Red Hawks. Now very interesting, 13 to get from last over. 13 to get in a last over, and more interesting thing to see in this last over is that Joel is in a strike. The batsman who already hit 2 sixes, maybe the one is the last hope of winning this match for his team, for Durga. Red Hawks captain won the toss for the next match. Looks like he will go into field first against Roaring Lions. Abhay will go into bowl a decider over, the final over. And the batsman, job is not yet over. Joel have to get 13. In last over, ball is kept low. Ball is very really kept low in the negation. Sometimes it's very difficult for the batsman to tackle with this uneven bounces. It's happening in cricket. This time the Babai bowled a very good line in the negation. Even the ball is kept low, but it's a very good line to bowl. The 5 balls, 13 required. Abhay. Right arm over the wicket, lofted, and ball went and he got the distance. There is a fieldsman there in the deep long off, but still he couldn't manage to save that one. He's just a spectator watching the ball going over the head of him. And that 6 will brought strongly back Team Durga into this match. Look at that attempt there from the fielder. A valiant attempt, but still ball is defeating him. And now 7 required from 4 balls. He's batting on 25. Joel in just 13 deliveries. 7 required. Away bounce, bowler's back right. Hits that one very firmly. And 1 bounce over the rope for 4 runs. What a terrific batting performance here from Joel. Lovely shot. Look at the bat speed. Oh my goodness. Just hammering it down over that of the bowler. Bowler a little bit lost his balance after delivers the ball. Now 3 runs required from 3 balls. Now Abhay have to do something special from his bowling. Very talented young bowler. Now everything is tested in this 3 deliveries. The temperament of the bowler. And now after hitting 2 very good shots, now it's a sensible batting which is required. 3 balls, 3 runs required for the victory. There is no change in the field. The same field set. Abhay. Right above the wicket. Sensible batting in the sense, look at that one. Joel just pedaling that one down to square leg region. And he picked up a single for that.
Now 2 balls and 2 runs required for the victory. Joel is out of the strike, and this is a golden opportunity for the bowler to bowl 2 good deliveries, because the new batsman Pratish just came into middle. He just faced 1 delivery so far, and I think it's going to be a good contest now. Abhay has got opportunity to bowl to the batsman Pratish. 2 to get from 2 balls, 2 simple runs which is required for the victory, but 2 good deliveries which is required for the fielding team, Team Durga, if they wanted to win the match. If they have one fielder is now coming from the deep cover point region to inside the ring to save the singles, and here is Abhay. Right above the wicket, beautifully bowled. Oh my goodness, he's gone. This is absolutely good thinking there by the wicket keeper behind the stump. He wanted the wicket of Joel. Look at that one. Absolutely terrific delivery. And look at the wicket keeper. Wicket keeper is not making a stump out when he's seeing that Joel is coming to the strikers, and then he's showing his presence of mind. This is what you call about talking about the cricket is all about the mental game. Sometimes it's not a totally physical game. Sometimes we have to be a very, very intelligent behind the stump, and this is a good intelligent thinking, because he knows that the new batsman just coming into the middle, then the opportunity is always created for the bowler to bowl 1 good deliveries to not to get 2 runs. 1 ball, 2 runs required for the victory. The match is on. We are talking about the magic, what Abhay said in this previous deliveries, bowled brilliantly. Now 1 ball, 2 runs required. Sachin is the striker. 2 runs required for the victory. 1 for the tie. Tie will going to share the points between 2 teams. But Abhay doesn't want to share the points. He desperately wanted full points. At the same time, Sachin doesn't want to tie the match. You also wanted to get the winning runs. Here you go. Right above the wicket. Oh, good take. Absolutely terrific. Abhay, he becomes a hero. Oh, he's gone. Oh my goodness. This has been outstanding bowling performance here from Abhay. What a great piece of bowling there by the young man. Just handling the pressure very well. Look at the wicket keeper. I think it's all marks to the gods, the wicket keeper behind the stump, because it's not an awkward bounce. It's not an easy bounce for the wicket keeper to tackle with. He collects the ball, asking for the run out to striker, and quickly realizing there is an opportunity of run out. Look at the wicket keeper. This is not the good hand. It is a wrong hand he is collected. Left hand he collected. That time the batsman is in the crease. Now he quickly realizing that, oh my goodness, the hero of this match, the 2 heroes for the last delivery, one is the bowler, one is the wicket keeper. This is what the cricket lovers, those who are watching in a live telecast in Bedra Media YouTube channel, they wanted to see what really happened in the last delivery. This is absolutely terrific presence of mind from the wicket keeper. If the ball will going to miss the stumps, then it will going to be winning runs for the opposition team. This outstanding match here. Team Thunder all C1 in this Thunder condition couldn't manage to win the runs, to get the winning runs here. Just look at that in the screens there. That's a single run victory. This is always going to be a hard factor for the losing team. Whenever you are losing in a close encounter, just a single run victory will going to hurt you more. And all we can see that the last 4 matches has been outstanding for the spectators and cricket lovers. And of course, very, very excited spectators out here. The students of SDM Law College are really enjoying this game of cricket. Why not? This is a terrific game of cricket. Wonderful game of cricket here in UCG Cricket Ground. And what a game of cricket we had here. Absolutely magnificent game. The nail-biting finish. As now we are coming to the match number 10 of the day, number 1. Roaring Lions versus Red Oaks.
So thank you very much. Back to the match, and before that, it's a time to announce the man of the match. And man of the match, which is goes to the all-round performance by the player of Team Durga, Akhilesh, who scored 13 valuable runs and bowled one fantastic over. In that over, he picked up 1 wicket and only conceded 4 runs. So that Akhilesh, I request Akhilesh to please collect your man of the match from our chief guest in our main stage for your all-round performance. Akhilesh of Sri Durga. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಖಿಲೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಫಿ ಫರ್ಕುಂಜಾ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ಜಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಅ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗೇಮ್ ನಂಬರ್ 10, ವಾಟ್ ಅ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ was wearing jersey number 69. What a start to the game number 10 of SDM Champions League season 4. Switch it over third man for 6. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಸ್ಕೋರರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ 12ನೇ ಆಟಗಾರನ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಗೀತೇಶ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್! ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4ರ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಂದೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂತು. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಜೋಯಲ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ, ಆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ, ಆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಗಂಡೆದೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಆತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಡುವಾಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ವೇಷ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಜೋಡಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅನ್ವೇಷ್ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಗುರು ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ
ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಆ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಚೆಂಡು ಸೇವ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿಯೇ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಚೆಂಡು ಹೇಗೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಣಾಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೇವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಬೌಂಡರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ ಮೃಣಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 21. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಡವಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 22. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್. ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಮೃಣಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪವನ್. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯನ ಬಾಕಿ. ಸುಲಭ ಚೆಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿರುವ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಪ್ರಿಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಳ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮತ್ತ ಬರುವಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
ಮೃಣಾಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 1.5 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. 27 ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತದ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದಂತಹ ಆರಂಭ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಸಹಜೋಡಿ ಅನ್ವೇಷ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಟು ಅನ್ವೇಷ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 28. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೃಣಾಲ್ ಎದುರಿಸಲು ಅನ್ವೇಷ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 28 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಯುಧಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ MPC. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ತಾನರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮಯ ಇರುವಾಗಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಡಿ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ Ayudik and team MPC, please come to the mic point for the tossing ceremony of match number 11. ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರನೇ ಸೇಲು ಅಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 12 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 28 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ 12 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಥಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು. ನೈಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. 5th ಸ್ಟಂಪ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 3ನೇ ಓವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಲು ಅಕ್ಷಿತ್. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪವನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2.2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 29. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಂಕೇಶ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಹೊಡೆತವೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಹೊಡೆತ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಅನ್ನುವ ತಂಡದ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಈ ಹೊಡೆತಗಳು ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್
ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಇದು. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬಾರಿಸುವ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಬಾರಿಸುವ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 38. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಅಕ್ಷಿತ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. Once again, that's a consecutive boundaries from the bat of Pawan Ullal. What a batting display this is from Pawan Ullal. 3 consecutive boundaries. All the 3 boundaries came in form of switch hits. Definitely, he shows all his skill set and all his talent. What a talent! What a batsman! What a character from Pawan Ullal. Individually, it's a 4th boundary coming from the bat of Pawan Ullal, and end of the third over. After the end of the third over, it is 42 on the scorecard of Roaring Lions. They are inching towards half century here. Might be the highest total of this tournament. 42 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ವಿತ್. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ವಿತ್, ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕೇಶ್, ಅನ್ವಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂಕೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. 43 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂದೆಡೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕೇಶ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಮೊಗವೀರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ UPL ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಓರ್ವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆತನ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಈಗೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಅನ್ವಿತ್ ನೋಡಿ, ದಾಂಡಿಗನ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯದ ಮುಂದೆ, ದಾಂಡಿಗನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 44 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಆದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಮಿತ್.
ನಿಶ್ಮಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾಗ ತಾನೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸತಾಗಿ ಬರುವ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಹೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 brings 2. ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್, ಬಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವರೆ ನಿಶ್ಮಿತ್ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ನಿಯಮ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವಿನ್ನು ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಕೀರ್, ಹಕೀಮ್, ಚೇತನ್ ಅವರಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಂದೆ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಅದಾಗಲೇ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. IPLನಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ತಾನೇ ಆ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ಆಗಿದೆ. 2022ರ IPL 15ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಚೆಂಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏಜ್, ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಅವರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಓವರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ವಿತ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಓಹೋ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು ಅನ್ವಿತ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪೂವರ್ ಥ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್. ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೋ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದಾಳಿಗಾರ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ರನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. 49 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅದ್ಭುತ ವಿವರಣೆಗಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರನ್ನ. ಕಳೆದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ನೈಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ 1 ರನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕೂಡ 1 ರನ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಫಿನಿಶ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುವೆವು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. धन्यवाद जनाब शाफी फरपुंजा. बहुत ही बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुना स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा में. Absolutely fantastic commentary in our state language, sweet language Kannada. And we straight away move on to the second session of this match.
So So exactly 50 the target for Red Hawks set by Roaring Lions. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और श्रवण इस वक्त सामना करते हैं पहली गेंद। ये गेंद बेहतर गेंद थी। इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी है। फाइन लेग सीमा रेखा के अंदर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्टंप्स को कवर करते हुए ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट करना चाहते थे। गेंद पैर पर निकलकर टकराने के बाद फाइन इस वक्त निकल चुकी थी। फाइन लेग फील्डर की दाईं ओर से जब तक गेंद को डीप फाइन लेग सीमा रेखा के अंदर फील्ड किया जाता 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है टीम रेड हॉक्स के लिए। और पहले बल्लेबाजी करते हुए रोरिंग लायंस ने 49 इस श्रृंखला का सर्वाधिक स्कोर उन्होंने खड़ा किया। 49 रन उन्होंने बनाए और 50 रन, ठीक 50 रनों का लक्ष्य उन्होंने इस वक्त रखा है। और इस वक्त यहाँ पर टीम रेड हॉक्स की पारी की शुरुआत हो चुकी है। एक गेंद उनकी पारी की इस वक्त फेंकी जा चुकी है और गेंदबाज इस बीच एक बार फिर से तैयार। ये गेंद बेहतर इस बार फॉलो थ्रू में, लेकिन बैकअप रन आउट का खतरा और दोनों मौकों में इस बार बल्लेबाज बच चुके हैं। मौका जरूर था फॉलो थ्रू में, अपने हाथ जरूर अड़ाए थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और गेंद को बैकअप किया जाता। मिड ऑन पर बैकअप करने के बाद उन्होंने गेंद को थ्रो भी किया, लेकिन उनका निशाना नहीं लगा नॉन स्ट्राइक रन पर। और दोनों मौकों में भाग्य बल्लेबाज का साथ यहां पर देता हुआ और 1 रन जुड़ता हुआ उनके खाते में। 3 रन 90 लाख से नुकसान के। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, गितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार कैच आउट, कैच बिहाइंड द विकेट हो सकता था, लेकिन इस बीच ये मौका गंवा चुके हैं। शायद बल्लेबाज का बल्ला बाहरी किनारा, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था। देखते हैं क्या हुआ था। और एब्सोल्युटली इट्स गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट। और ये इस मौके को विकेट कीपर यहाँ पर गंवा चुके हैं। और दोनों मौकों में दोनों गेंदों पर विकेट इस वक्त प्राप्त नहीं हुआ गेंदबाज गितेश को। बेहतरीन हाई आर्म एक्शन गितेश का, देखिए किस तरीके की रन अप, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक हाई आर्म एक्शन। ये गेंद कट किया इस वक्त, गेंद को इस वक्त खेला पॉइंट की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। फैंटास्टिक रन अप के साथ गेंदबाजी करते हैं हाई आर्म एक्शन के द्वारा गितेश। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो एक बार फिर से वो अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए सरोज पिछले गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं। श्रवण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, स्क्वायर लेग पर मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, कोई रिस्पांस नहीं स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा और सीधा तो इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट फील्डर का पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और आखिरकार आसानी के साथ रन आउट करते हुए गेंदबाज। पहला विकेट गिर चुका है 4 रनों पर टीम रेड हॉक्स का। मृणाल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए श्रवण। ये गेंद गितेश की, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे और नहीं चौका इस वक्त प्राप्त होगा और बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त पुल किया था डीप मिड विकेट पर और आखिरकार पावर प्ले का फायदा उठाते हुए इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से into the vacant area and because of that he's got a boundary for that. Scoreboard इस चौके के साथ पहुंचकर 4 रनों पर पहुंच चुका है, 8 रनों पर पहुंच चुका है, माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पर। पुल शॉट इस वक्त बल्लेबाज ने खेला था। आठ रन पहले ओवर के बाद बन चुके हैं, लेकिन एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी। 42 रन और बनाने 3 ओवर में ठीक 14 रन प्रति ओवर के औसत से। और ट्रॉल इनकी ओर से इस वक्त गेंदबाज शुरू करते हुए
नौशीर गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हैं और जहां तक नौशीर का सवाल है, इस श्रृंखला का पहले हैट्रिक का हकदार वो रहे हैं। पहला हैट्रिक इस श्रृंखला में उन्होंने प्राप्त किया। तब गेंदबाजी शुरू करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, स्टंप्स को कवर करते हुए सफल होते हुए, लेकिन न गेंद उनके पहुंच से बाहर, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। क्विक एक्शन द्वारा वो गेंदबाजी करते हैं, तुरंत विकेट के करीब आते ही अपने हाथों को हवा में एक बार तेजी के साथ घुमाने के बाद गेंद को वो रिलीज करते हैं। देखिए किस तरीके से इस बार गेंद को पुल किया, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर काफी लंबे दौड़ के बाद जब तक रोक ली जाती, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। गेंद की उछाल को भागते हुए विद ट्विस्टेड बैट रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को फील्ड क्लियर करते हुए खेल दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन की तरफ 3 रन के लिए बल्लेबाज ने, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौका इस वक्त घोषित किया गया है। गेंद को रोका था जरूर, लेकिन सीमा रेखा के अंदर नहीं, बाहर, और 12 रन 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त तैयार, नौशीर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद लगभग स्टंप्स के ऊपर ही से निकलती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्स के ऊपर से पहुंची थी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए मैच नंबर 10 का द्वितीय अर्ध यहां पर खेला जाता हुआ। रिवर्स शॉट, इस बार गेंद हवे में, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे, गेंद टिप्पा खाने के बाद अपने दिशा को बदली, कुछ हद तक टर्न घुमाव लेती हुई, जब तक दोबारा फील्डर द्वारा फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जहां तक करर स्ट्रोक्स का सवाल है, चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है टीम रेड हॉक्स को इस मैच में वापिस आने के लिए। एक लंबा सफर उन्हें अभी भी तय करना है। 37 और रन चाहिए विजय के लिए। और नौशीर दाहिना ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, उछाला डीप मिड विकेट से बाहर, 6 रनों के लिए। लेकिन यहां पर मैं समझता हूं फील्डर जो डीप मिड विकेट पर खड़े हुए थे, उन्होंने जीतोड़ कोशिश की थी और आखिरकार वो संतुलन खोकर गिर पड़े। देखिए किसने इस बार गेंद लगभग उनका सिर जमीन पर टकराया था जरूर, लेकिन सौभाग्यवशात उन्हें कुछ चोट इस वक्त नहीं आई है। देखिए फिर से देखते हैं क्या हुआ था एक्चुअली, व्हाट वाज हैपेंड। तो काफी लंबा स्ट्रोक था, जीतोड़ कोशिश यहां पर की थी, और इस बार देखिए एब्सोल्युटली नास्टी, काफी तेजी के साथ गेंद उनका सिर जमीन पर टकराया था, लेकिन सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओपन नंबर, सेकंड इन प्रोग्रेस। ये गेंद नौशीर की, उछालना चाहा, बेहतर गेंद, फ्लाइटेड गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। और 19 for the loss of 1 wicket, and 2 overs had been bowled. 31 to get, 12 balls remaining, and the required run rate is exactly 15.5. The next match, Ayudik will takes over Team MPC in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. So in this match, Team MPC after won the toss, they elected to field first. और जहां तक इस मैच का सवाल है, तो तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ टीम रेड हॉक्स की पारी में, और पवन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार ब्रनाल, और ओवर की पहली गेंद लेकर पवन फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद स्टंप्सों के ऊपर से निकली, सीधे विकेट कीपर के हाथों में रन से नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर टीम रेड हॉक्स के, और मैच में वापस आने के लिए उन्हें छक्के और चौकों की सख्त दरकार। और एक बार फिर से पवन की गेंद फ्लाइटेड, इस बार ऑन साइड पर उछाला, लेकिन वहां पर शायद फील्डर मौजूद है, और वहां पर इस कैच को उन्होंने लपक लिया है। ऑन साइड पर गेंद को पुल किया था,
ऑफ द बैक फुट, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। उसमें मैं समझता हूँ अगेंस्ट द विंड ही प्लेड, हवा के रुख के खिलाफ स्ट्रोक को उन्होंने खेला था और गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच जो फील्डर खड़े हुए थे उनके द्वारा लपक ली गई और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो दूसरा विकेट गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। गुरु नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और पवन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे गुरु के लिए। 10 गेंदे बाकी, 31 रन चाहिए, 31 टू गेट फ्रॉम 10 डिलीवरीज। और पवन ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, स्टंप्स को कवर करने के बाद स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए कहना पड़ेगा, पूरी तरह सफल होते हुए, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। फुल लेंथ गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर और तख्ता इस वक्त भारी रखता हुआ रोरिंग लायंस के लिए। और जहां तक रोरिंग लायंस का सवाल है, ये मैच उन्हें जीतना बेहद जरूरी बन चुका है और इस बीच उनके खिलाड़ी इस वक्त जीतोड़ कोशिश करते हुए इस मैच में अपना प्राबल्य स्थापित करने के लिए। और कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली की गई है, मिड विकेट फील्डर को पीछे भेज दिया गया है, यह जानते हुए कि बल्लेबाज इस वक्त बार बार सफल होते हुए ऑन साइड पर स्ट्रोक्स खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं और वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 9 balls left and 30 runs more. Now they have to score for victory. पवन की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, उछाला, टॉप एज, स्वयं पवन के लिए मौका, फॉलो थ्रू में इस कैच को लपकने में सफल। गेंद को उछालना चाहते थे, इसे कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली और गेंद आई कुछ देर से, फलस्वरूप गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और फॉलो थ्रू में आगे की ओर आकर गेंदबाज पवन ने इस कैच को आसानी के साथ लपक लिया। एक और विकेट गिर चुका है। नाउ इट्स 21 for the loss of 2 wickets, 20 in fact, 20 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. 8 balls to go and 30 runs more. Now they have to score for victory. Almost 8 boundaries required in the last 8 deliveries for Team Red Hawks to get back into this match. नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, अनवित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज पवन। और जहां तक सवाल है रोरिंग लायंस के बल्लेबाजों का, माफ कीजिए टीम रेड हॉक्स के बल्लेबाजों का, तो आसमान पर जितने घने बादल इस वक्त छा चुके हैं, उससे ज्यादा बादल इस वक्त, उससे ज्यादा परेशानियों के बादल इस वक्त उनके बल्लेबाजों पर छाते हुए। और इस बीच अगली गेंद को लेकर गेंदबाज पवन तैयार, राउंड द विकेट गेंदबाजी करता है, फुल टॉस, स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछाला है और गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया वहां पर बेहतर तरीके से। 2 रन सिर्फ बल्लेबाज को मिलेगा और फील्डर जो दौड़ कर आए थे लॉन्ग ऑफ से, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और हमें यहां से दिखाई नहीं दिया, देखते हैं क्या हुआ था। He hit that one just over the bowler's head, straight down the ground. In fact, the ball collected just inside the wicket. बेहतर, absolutely fantastic, बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया तो ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज, एक और कॉटन बोल्ड हो सकता है गेंदबाज के लिए और इस बार एक और कॉटन बोल्ड लपकने में सफल। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन और अंतिम ओवर में बनाने 28 रन विजय के लिए टीम रेड हॉक्स को। 28 रिक्वायर्ड इन द लास्ट ओवर फॉर टीम रेड हॉक्स। तो जिस तरीके का सख्त गेंद इस श्रृंखला में इस्तेमाल की गई है, उसका प्रभाव, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है 35 चौके और 35 छक्के इस मैच में लग चुके हैं। 35 बाउंड्रीज एंड 35 सिक्सेस स्कोर्ड इन दिस टूर्नामेंट। और यह बात यह दर्शाता है कि गेंद बल्लेबाज को गेंद खेलने में कितनी आसानी यहां पर मिल रही है। और जहां तक सवाल है, छक्के और चौकों की बौछार लग चुके हैं। 70 बार 70 टाइम्स गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है पहले 10 मैचेस में, यानी कम से कम 7 चौके हर मैच में लग चुके हैं।
तो यहां पर बल्लेबाज गेंद पर अपना प्राबल्य अब तक इस श्रृंखला में स्थापित कर चुके हैं। तो जहां तक सवाल है 35 छक्कों का 210, 35 चौकों को 140 यानी 350 रन, 350 runs scored in this tournament in the face of boundary and sixes। और ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहा पंजों पर उछलते हुए, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन नहीं मिलेगा। मैच नंबर 10 एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं टीम यंगस्टार्स। और ये गेंद इस बार विकेट गिर चुका है, सीधे गेंद को खेला था लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में। अब 4 गेंदें बाकी है, 28 रन चाहिए। तो इस वक्त सिर्फ औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई है। अगर इन बचे हुए 4 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है तब जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, और देखते हैं क्या होता है। बचे हुए 4 गेंद, दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट। और बल्लेबाज गेंद को खेलना चाहते थे, पुश करना चाहते थे, बीट हो गए, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा। 28 रन चाहिए 3 गेंदों में। गेंदबाज की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 27 to get from 2 deliveries। शिव प्रसाद गेंदबाज, अगली गेंद उछाला, नॉट क्वाइट मिडल गेट बट द बॉल फेल इन द वेकेंट एरिया। 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते हुए गेंदबाज के हाथ में। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप। 26 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट बॉल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टास्क। और अंतिम गेंद लेकर तैयार शिव प्रसाद मैच का। उछालना चाहा सफल होते हुए, चूंकि लेकिन इस बीच वाइड का इशारा यहां पर अंपायर कर चुके हैं। 1 रन मिलेगा। 25 नाउ, अभी भी 1 गेंद बाकी उनकी पारी में। और शिव प्रसाद तैयार, चूंकि एक और वाइड। 26 रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। 1 + 1 2 runs now added to the total। 27 for 5, still 1 ball left। गेंदबाज तैयार, full toss, not quite mid wicket, he gets only a single for that, that's it। 21 runs, comprehensive victory for Roaring Lions। Roaring Lions, 21 runs comprehensive victory for them, defeating Red Hawks, and with that comprehensive 21 run victory they back the complete points। So man of the match of this match award goes to the award goes to Pawan, because of his all-running performance he showed in this match. I request Mr. Pawan of Roaring Lions, please go on to the dais and receive the man of the match award from the organizers। So the next match is now coming up, Ayudik versus Team MPC. Team MPC won the toss, they elected to field first, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to commence right after the short break। And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad।
So thank you very much, Gopi. So welcome back for the match number 11 of the day number 1 will be played between Team MPC versus Ayudik. After winning the toss, Team MPC captain Saurav elected to field first and just be waiting for 2 opening batsmen of Ayudik. 2 umpires already they made their way to their respective position. And so far, the 3 umpires did a great job here. 4 umpires, in fact. Umpire Chetan and umpire Shakir and then umpire Hakim Surenje. And of course, even Pradeep has done a great job as umpires for so far in this cricket tournament. And all the players, the present players, and it's good to see that they are contributing in the field of umpiring as well. So in this prestigious SDM Champions League Season 4, and so far it's a tournament really turning out to be one of the best and successful cricket tournament, and day number 1 almost progressing very well. And as for the schedule, you have to complete the 14 matches, but seeing the condition now, looks like after this 1 more match. I request 2 opening batsmen, please occupy your position as soon as possible. We are having a shortage of time. Please don't waste the time. So now cameraman is having focusing our the shortest player of this tournament. Yashas standing at short mid wicket. First ball, excellent start with the delivery outside the line of off-stump batsman going for the cut shot. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. Next delivery, right arm over the wicket. This time far away outside the line of off stump. Nothing much to do with the delivery. The batsman just watching the ball, seeing that ball is going away from him. Just left that one rightly so. And Shakir is not really left the chance here to signal the wide. And first one coming up here for team Ayudik. They got the first run in the form of extra. Next delivery, Abhi. Right arm over the wicket. This time well within the reach of the batsman. Well pitched up, short pitch delivery outside the line of off stump. Little bit extra bounce as well. The batsman Santosh thought it might be one more wide, but it's not that so. That ball, of course, well within the reach of the batsman. He can go for the cut shot, and because of there's a power play is on. There is no fielder in the offside region. The opportunity is just provided for the batsman, but he's not taking any advantage of that delivery. Again, Abhi from the far end. Right arm over the wicket, lovely delivery indeed, beautifully bowled. This time, little bit of excitement behind the stump. We can see that there is no appeal coming from the bowler Abhi, but little bit of excitement shown in the behind the stump by the captain Saurav in that occasion. But more than the confident, looks like just an excitement, and one more dotted delivery. Here again, Abhi from the far end, seaming in. Right arm over the wicket, delivers excellent delivery indeed. He's just dealing with some fantastic short pitch deliveries. The short pitch delivery in the sense is just hitting hard the places he wanted to and getting some extra bounce as well outside the line of off stump. You know exactly that the batsman Santosh not really having that much of height so that he can reach that the short pitch delivery outside the line of off stump. Again, yorking the batsman, beautiful delivery in the chance of run out as well, but direction is not good in that occasion. There is opportunities in the non-striker's end, but very, very difficult for the bowlers on his follow through to bend, turn very quickly to make the run out. That's why he's trying for the run out in the striker's end, and meanwhile Sandeep is crossed over for a single. So with that single, scoreboard numbers on to 2 on the board.
without loss of any wicket here in over number first in progress. So far it's a very quiet over is in progress. Abhi is enjoying the condition very well, and desperately in this first over, I think the batsmen have to break the shackle. And wait to see how Ravint will going to take Abhi. Ravint will going to face a last and final delivery of the first over of the power play. This time, oh, looks like our one of the most popular name, Yashash, is trying for the catch. I want to see it in the replay. Everyone want to see it in the replay with the kind of effort from that little master out here, Yashash, who is standing a short extra cow. Look at that one, driven firmly. And look at that one, absolutely good try. And is famously known as Chotu. But I think just like you are talking about, you can't judge the book by its cover. And he is definitely maybe the little master, but a lot of talent what he has got. And already it's a one celebration which is gone viral when they won the match in a single run. And everyone is celebrated. Even Yashas also is responsible for the victory in the previous match. And he is the one definitely inspiration for all other players of their team. The way he is having a commitment in the field, outstanding. It's definitely going to galvanize the level of confidence of other players. So first over is a great over. Just the 3 runs which came from that over of Abhi. That means he's got a great start for Mukhya Prana. Karthik will go into ball second over. Short run up. Right arm over the kill, beautifully ball, absolutely perfect. Just posing the batsman onto the back foot, extra bounce as well. Karthik tried to turn that on the onside region, missed the ball completely from the bat, hitting his leg, deflected from his leg, so that one more single is added to total in the form of a leg bye. 4 without loss of any wicket. Changing the angle is coming round the wicket, over the wicket in fact, because right-hander batsman over the wicket. Again, bowler's back drive, driven firmly, again the same. The fielder is in the picture, he is a busy customer, Yashash, standing at the short mid-on region and wearing his favourite jersey number 23. And the scoreboard is 5 on the board without loss of any wicket. Karthik again will go into ball the next delivery of the over. Round the wicket he delivers, beautifully bowled, equally well played by the batsman down to deep long on for a easy single. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಗವೀರ 11 ತಂಡದ ವಿರಾಜ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪವನ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again hammering it down, but not really into the non-strikers. They're hitting the ball hard into the non-strikers and deflected from the leg of the non-strikers. Luckily that ball is travelled towards a short mid-off region in fact, and the batsman got opportunity to pick the single for that. 7 without loss of any wicket. Karthik, right arm bowls it again, nicely driven just over the head of that mid-on fielder, unorthodox mid-on station for the left-hand batsman. So Viraj will go into present, Viraj of Mogavira 11. The chief guest will go into present the man of the match award for Pawan for his good innings. The all-round performance, the previous match responsible for the victory, Karthik. This time batsman using his feet but not quite getting underneath of that ball, and the chance here for the fielder, taking a wonderful catch. Looks like ball is just going to fall short of Abhi there, but Abhi just kept the eye on the ball and just below the knee roll, he able to take the catch. It's a very good catch, running catch. It's not so easy when you are standing in the deep and running to your front, and where he was finished the catch, almost inside the ring, 20-yard circle, he complete that catch. So first wicket is back into pavilion of team Ayudik. They are 8 for the loss of 1 wicket. So very runs is very hard to combine against the disciplined bowling performance. Just look at that the dismissal here, the full toss delivery, slow full toss, batsman looking for the drive. No, we are not really. We are watching this the attempt from Yashas,
in the replay. The way that he is able to, of course, if he is able to take the catch, definitely one of the best catch of the tournament. And look at afterwards, all the players is coming around him and acknowledging the attempt which he has made. Definitely, it's the word of appreciation which is required for the attempt there from the little master Yashas. Now third over is going to start here. So Nihal brought to the attack, one of the trump card bowler for the side of Mukhya Prana. So what we are talking about, the shortest player, if you're coming back to the international cricket, we have one of the shortest player we played in international cricket is Camillus Francis Crozer Van Wyk. Is just 3 feet 9 inches. The wicketkeeper and right-handed batsman contributed a total of 341 runs in his career in 9 tests and scored a total of 877 runs in 80 T20 matches. He is one of the shortest player as far as international cricket is concerned. And here we are having Yashas, and maybe the shortest player you ever seen in this UCG cricket ground, especially, and in this most prestigious STM Champions League season 4. And I still remember the Williamson, the former wicketkeeper batsman of West Indies, the very short, maybe is under 5 feet. The Williamson, the very good wicketkeeper batsman actually. And from the far end, it's going to be a Nihal. Round the wicket he delivers. Oh my goodness, it's almost he's dragging the ball into the stump. After got an inside edge of the bat, ball just going over the top of the bails. Lucky here for the batsman, ball just misses the stumps. Shagnik is the batsman. So Nihal is one of the difficult bowler to tackle for any kind of batsman. They need to have some technically very sound, because there's a variation. He's got a experiment in his bowling. Right, I'm over the short pitch delivery. He pulls that one, but finds a fielder in the deep backward square leg fielder. This is a well-directed short pitch delivery, quite deliberately bowled by Nihal, just inviting the batsman to go for the pull shot. He pulls it, but not really coming from the middle of the bat. Just look at that one, shuffled across the line of delivery. Short pitch, but a slow short pitch delivery. Whenever the bowler is bowling a short pitch delivery very slowly, then you need to have some kind of power behind the stroke. Pull shot, and that was really lacking in that stroke. Pull shot of the batsman, and the batsman quite unfortunately back into pavilion. The hunting time continues here for Nihal, as far as one of the best bowler as far as in this particular cricket tournament is concerned. Nihal is in hunt, and he picked up his first wicket in his first over, and wicket number 2 is back into pavilion. 9 for the loss of 2 wicket. One more delivery. Almost the batsman completely missed out. The new batsman just came into middle is Vikshit, the left-hand batsman. So always it's good to see the whenever the left-hand batsman coming into middle.
All we can see that the more than the left and right hand batsman, the left hand batsman has got a lot of power behind their stroke. Now he's almost drags the ball from outside the line of off time. Little bit across the line of the delivery, hits that one down to mid wicket region. Before the throw coming from the deep, ample time for the batsman to cross off for a single. So with that single score, now moves on to 10 on the board for the loss of 2 wicket. Very hard combined 10 runs here, and ball has a little bit of contact with the water, which is stored in the mid wicket region. Little bit we can see that in the outfield. The wet outfield, there is water there in the mid-wicket region. After ball hitting that area, looks like umpire wanted to change the ball, because in this condition, it's very difficult for the batsman to sight the ball. And rightly so, umpire Shakir asking for the new ball to continue with. So Nihal bowling from the far end. Troll Yanko end bowling right arm. Over the wicket, just a chip that one in there. The fielder not going to reach there, but after one bounce he collected. Just a flick of the wrist comes into play. And the previous stroke we are talking about, that's a flick of the wrist, but ball looks like the ball is in there for a while, but the fielder is in the deep, so very difficult for him to run front to take the catch. And look at the crowds here, really enjoying the game of cricket in the evening here in UCG cricket ground. One of the best condition I want to say, because there is no rain at all. There's a cloudy weather condition, one of the most enjoyable condition out in UCG cricket ground. Number of spectators in the right of our commentary box. We can see that yes, there is the supporters, there is a players. Of course, each and every supporters wanted to see win their favorite team. Tomorrow will be going to be the final day of cricket, and we will see which team will going to become the champions here. Very happy smile faces out here. Not only the boys, but even ladies are enjoying the game of cricket here. We can see that a lot of enjoyment is going on here. And I think it's a very, very, very good place to spend a time in the evening when you're coming to UCG cricket ground. The cricket lovers are definitely going to enjoy the game of cricket. One of the most busiest ground ever seen in South Kent district. There's none other than the Lords of Underarm Cricket, UCG. And we are watching this STM Champions League Season 4 in this most beautiful venue. So over number 4th and last will going to start from the commentary box end. Shodhan brought into attack. Full toss delivery. Batsman copybook style lofted extra cover drive towards the deep extra cover region. Before the fielder from deep cover point region to run across towards his left to field the ball. Ample time for the batsman to come back for the third as well. Not that much of quick fielding there from Nihal. A little bit lazy fielding out there by the deep extra cover fielder. And batsman just grabbing the opportunity to converting that 2 into 3 now. Not really having enough runs on the board. And they will go to enjoy each and every extra runs. With that extra runs, scoreboard moves on to 14 on the board. Ravanit. This time he lofted, but again timing is not coming proper. He's underneath it. Look at that one. I want to see the replay. What really things went wrong with that stroke. Looks like maybe the bowler bowled a slower one. So then I want to see that yes, it is a slower one. The back of line delivery slower one. Batsman little bit early into the stroke. Didn't got that much of elevation he's looking for. Distance actually. He got elevation but not really getting that much of distance what he's looking for. And he just pays the penalty for that. Wicket number 3 is back into pavilion. Meanwhile, I request the 2 teams captain please report here for the next match. Match number 12, Maurix captain as well as Real Fighters captain. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಮೌರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. So done. Right over the wicket, beautifully bowled, perfect delivery for the fresh legs. Whenever the new batsman coming into the middle, always it's a good time for the bowlers to bowl some good deliveries and dotted deliveries. So far is a struggle time continues. It's very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance by MPC so far. So done. Right over the wicket, they chip that one. And looks like the ball is landed safely between extra cover and cover point region. And before the backward point fielder to run across this side to field the ball, the batsman cross off for a single. 15 for the loss of 3 wicket. Last 2 deliveries remaining of the innings of team Ayudik. Desperately required 2 big shots. 2 sixes takes them into near to the 30. But less than that, very difficult for Ayudik to depend that small total against the formidable batting department of MPC.
Southern away from us. Wide of the greasy balls. What you are talking about? The big shot. He's trying for the big shot, but I don't think he'll go and get the distance. But one bounce ball is going over the rough for 4 runs. At last, the batsman, left-hand batsman, breaking the shackle. Rifal, I think, is hit that one across the line, swinging that one down to mid-wicket region. The ball is landed, and looks like the fielder is a little bit squarer. Couldn't manage to reach that one. And the ball going over the rough for 4 runs. With that bound, the score jumped into 19 for the loss of 3 wickets. Now, last delivery of the innings of Team Ayudik. Again, he going further across the line of the delivery. Not quite able to get that right from the middle of the bat. That's a single to finish the innings. The over number 4 is completed. Then Team Ayudik managed to get only 20. Just look at the scorecard. It's absolutely disappointment scorer. Only the Revenant remains unbeaten. He scored 14 runs in 14 balls. But we can see that otherwise, absolutely, it's not a good to see the single digit out here. But look at the bowling performance from Sri Mukhya Prana cricketers. Abhi is to start with the great over, the first over, just a 3 runs, and then Karthik bowled brilliantly, just a 1 wicket for 4 runs, and then Nihal bowled excellent 1 over, 1 wicket in 3 runs, and Southern, the first little bit expensive over, in that 9 runs he conceded, and he got 1 wicket. Altogether 20 is the total score, 3 in 4 overs, 21 to win the match. Ali Dayamadi, Maurix ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. This is the last and final call for you to come here for the toss. I request the captain of Maurix as well as the captain of Real Fighters, please report here for the toss for the next match. So time to change in commentary box. It's now time to ask. Take over the microphone, Shafi, in our state language, sweet language, the very talented young commentator, come cricketer as well. So it's over to Shafi for the further explanation of the match in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಸದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ರವೀಂತಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರ ಸಾಥ್ ಸಿಗದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏಕಮುಖವಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 12ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸೌರವ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌರವ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಲೌಡ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಅಚಾಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಟ ರಕ್ಷಕನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್.
The last match of day number 1 in SDM Champions League Season 4, which will be played between Team Mavericks and Team Real Fighters. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತವೇ ಸರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್. ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾಗಿ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೌರವ್ ಅವರ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ. 3ನೆಯ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 15 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸೌರವ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್, ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7, 1 ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಸೌರವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆಯುಧಿಕ್ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶಾಗ್ನಿಕ್. ಶಾಗ್ನಿಕ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 8, 13 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಗ್ನಿಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌರವ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿಯೇ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಟನ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ 10 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 11 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಶಾಗ್ನಿಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದ ಚೆಂಡು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಸೌರವ್.
ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಹ್ಯೂಜ್ ಹಿಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸೌರವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ strike there from Saurav. That 6 lofted over long on. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುವಾಗ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸನಿಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಟೀಮ್ MPC ತಂಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಗ್ನಿಕ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌರವ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ವಾಟ್ ಅ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. 3 runs required from 14 legal deliveries. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಸನಿಹವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. 13 balls remaining and 3 runs required for the victory. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶಾಗ್ನಿಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಕೀಬ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಂಚ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. 2 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಸೌರವ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವರು ಅನ್ನುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಚೆಂಡು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೌರವ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಸೌರವ್ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ 3ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಂಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಶಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಅವರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಶಸ್ ಅವರೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಅತ್ಯಮೋಘವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದದ್ದೇ, ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಫೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಸೋಲು 1 ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ ಆಡಿದ 3ರಲ್ಲಿ 3 ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಆಡಿದ 2ರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಸೋತುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡ 2ರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಸೋತು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಡಿದ 2ರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎ ಫೂಲ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಎ ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿ ಫೂಲ್ನ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 4 will be played between team Mavericks and team ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಲು ಮರೆತಿದ್ದೆ, ಬಹುಶಃ ಇರುವ ದಿಗ್ಗಜ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಸರಿಸುಮಾರು 150ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. 170 170 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರದ್ದು. 170 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು, ಗತಕಾಲ ವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತ ಅವರ ವರ್ಣನೆಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೂ, ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಯೂ ಇದೊಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಹ SDM ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾಳೆಯ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಫಿ ಪರ್ಪುಂಜ. धन्यवाद जनाब शाफी परपुंजा. बेहतरीन आंखों देखा हाल सुनाने वाले हमारे अजीज राज्य भाषा कन्नड़ में. और जहां तक पुत्तूर सुಳ್ಯ के मशहूर आंखों देखा हाल सुनाने वाले कमेंटेटर राज्य भाषा कन्नड़ में, यहाँ पर एक बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया और इसके लिए हम एक बार फिर से आपका अभिवादन करते हैं संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से. Heartily welcome, heartily thanks to Mr. Shafi Parpunja. Thank you very much. So back to this game. The last match of the day is now beginning, and cracks it away through the offside, and he gets in a boundary for that. Yes, it does. It's gone over the fence, square of the wicket, just rocked on the back foot. Just look at this, and scooped it away fine and finds the gap as well. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर, 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. सो
मनीष इस वक्त चौका लगाने वाले बल्लेबाज, काफी विड़ था गेंद में, अंतिम क्षण में पंजों पर उछलते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप किया था, फील्ड क्लियर करते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए मनीष। और गेंदबाज प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनीष इस वक्त एक बार फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। 7 फील्डर स्टूड इनसाइड द 20-yard सर्कल एज फार एज द पावर प्ले इज कंसर्न्ड। इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया और क्वाइट मिडली गेट द लास्ट मोमेंट बट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर। मनीष ऑफ द स्ट्राइक हो चुके। धीरज इस मैच में पहली बार सामना करने के लिए तैयार। प्रसाद शाम के 5:50 यहां पर बच चुके हैं और रोशनी लगभग काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है। अभी भी बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, लेकिन अभी भी खेल के लिए एक पर्याप्त वातावरण मैदान पर छा चुका है। और आज का 12वां और अंतिम मैच 12th and last match of the day 1 of SDM Champions League season for 2022 is now started just short while ago, which proudly presented by Team Youngsters. This bar, this could be goal all the way. Just we have to wait and see. And I think it's gone over the fence. It's a biggie. Have a look at this in the replay. He just got that one and hammered it away in a style over long on fence for 6 runs. छक्का इस वक्त लगता हुआ, बल्लेबाज के पास काफी समय था इस वक्त इस छक्के को लगाने का और इस बार इत्मीनान के साथ गेंद को उन्होंने डिस्पैच कर दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद ठीक तरह से कट नहीं कर पाए, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 14 विदाउट लॉस फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। रियल फाइटर एक फाइटर की तरह इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं, 14 रन जोड़ चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 14 विदाउट लॉस। दे मेड अ terrific start after being losing the toss and put into bat by Mavericks in the last match of the day. It's 14 for none after first over. 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाएंगे। शाम का तो 14 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर लेकर इस वक्त ऋषभ गेंदबाजी शुरू करते हुए और ट्रॉल एन की ओर से और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज धीरज के लिए। फील्डिंग में जमावट चलती हुई पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात नहीं और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ट्रॉल एन की ओर से और बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार लॉफ्ट दैट वन, गेंद अंपायर के सिर के ऊपर से उछाला खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। दोनों फील्डर इस वक्त टकरा चुके हैं वहां पर और गेंद उन दोनों के बीच में से सीधे निकलकर सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था, फाइन स्ट्रेट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान और चौका वो इस वक्त प्राप्त करते हुए बेहतर स्ट्रोक इस वक्त धीरज के बल्ले से 18 रन स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। तो इस वक्त ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर इनटू द गैप एज वेल, वन मोर बाउंड्री, consecutive boundaries for the lefty batsman Dheeraj and the scoreboard is now jumping up to 22 now without loss with that boundary. Have a look at this in the replay. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर छलांग उछाला था इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए। और पिछले मैच के बाद तो मैच एमपीसी क्रिकेटर्स के अभी को घोषित किया गया है। पावर प्ले में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था और 2 कैच भी उन्होंने उस मैच पिछले मैच में लपके थे, तो इसलिए उन्हें इस वक्त मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया है। और इस बीच गेंद को उछालना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। और मैं दरख्वास्त
करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक की कृपया वो स्टेज पर जाए और संगठक ऑर्गेनाइजर से अपना पंद्य श्रेष्ठ अपना मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार करें। तो यहां पर 23 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करता हुआ रियल फाइटर्स के बल्लेबाज निश्चित रूप से एक सच्चे फाइटर की तरह इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और रन्स आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए उनके लिए फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए लॉन्ग ऑन फील्डर को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है। गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पटके हुए गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ा सा दौड़ हालांकि उनके जरूर लगाना पड़ा, लेकिन आखिरकार गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद फील्ड करने में सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज ऋषभ इस वक्त तैयार रहा। तो कुल मिलाकर इस श्रृंखला के बारे में अगर कहा जाए, एसटीएम चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 4 2022 जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं टीम यंग स्टार्स, आज का 12वां और अंतिम मैच यहां पर खेला जाता हुआ इस पहले दिन का। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो ऋषभ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछाला, डीप मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपकने में सफल। पटकी हुई गेंद थी, डीप मिड विकेट पर गेंद को उछाला था और आखिरकार हालांकि थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा फील्डर को डीप मिड विकेट पर। देखिए किस तरीके से इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपका था डीप मिड विकेट फील्डर ने सीमा रेखा के अंदर। और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 24 रनों के ओवर पर। डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान वहां पर गेंद को लपका गया था और इस बीच पहला विकेट यहां पर खो चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज धीरज 18 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद 16 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद सिर्फ 6 गेंदों पर पेविलियन वापस लौटते हुए और पहला विकेट यहां पर गिर चुका 24 रनों के ओवर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर विख्यात का आगमन यहां पर हो चुका है। मनीष नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और इस ओवर में अंतिम बार ऋषभ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद ऑन साइड पर, दैट इज अ क्लीन हिट, दैट इज अ क्लीन हिट, इट्स गॉन ओवर द फेंस, 6 runs. He just got that one right from the middle of the bat and dispatched it in style. देखिए किस तरीके से उछाला था, बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट किया और खूबसूरती के साथ गेंद को डिस्पैच कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर। 30 for the loss of 1 wicket, 2 overs had been bowled, 48 boundaries and 38 sixes scored till now in this tournament. और यह बात यह दर्शाता है कि जो गेंद इस श्रृंखला में इस्तेमाल की गई है काफी सख्त है और बल्लेबाजों के लिए कितनी सहायकारी हो चुकी है अब तक। तो 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन 2 ओवर में जहां तक सवाल है रियल फाइटर्स का, टीम रियल फाइटर्स का, उनके बल्लेबाज अपने रनों के शिखर को और कितनी बुलंदी पर ले जा पाते हैं। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज श्रवण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए यहां पर मोवरिक्स के कप्तान और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनीष इस वक्त सामना करते हुए 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर रुक चुका है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है और अगली गेंद लेकर श्रवण इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए रन्स आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए और ये गेंद उछालना चाहा इन द मिडल ऑफ द बैट। ओ इस बार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास भुगतान उन्हें करना पड़ा और इससे पहले कि नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, क्रीज पर पहुंचे, विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए विकेटों पर गेंद को शाइन किया। देखिए किस तरीके से इस बार विकेट कीपर ने विकेटों पर निशाना दागा था और उनका निशाना सही बैठता हुआ और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है।
विख्यात की पारी समाप्त, 30 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 30-2 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस श्रृंखला का किया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा, जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और आज का 12वां और अंतिम मैच इस मैदान पर प्रगति पर प्रथमार्ध यहां पर आगे बढ़ता हुआ। अंपायर विकेटों को सही करते हुए, और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का तो नोएल नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करेंगे श्रवण की गेंदों का। श्रवण तैयार इस वक्त, दाहिने हाथों पर द विकेट, 8 से 10 कदम उनका रन अप। गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद सीधी रफ्तार के साथ स्टंप्स को कवर किया। अंतिम क्षण में पहले सोचा कि गेंद को उछाला जाए, लेकिन गेंद के धीमेपन को, उछाल को पहचानते हुए स्टंप्स को कवर करते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में, और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो अब तक बेहतर ओवर साबित हो चुका है श्रवण का। 3 गेंदे इस ओवर में अब तक वो फेंक चुके हैं, 3 बेहतर गेंदे, और अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर जाकर टकरा चुकी है गेंद। बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट किया, यूजिंग हिज फीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, 2 कदम आगे निकलते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर भेज दिया छक्के के लिए बल्लेबाज नोएल ने। और श्रवण एक बार फिर से तैयार, ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, नहीं लेकिन सीधे पहुंची विकेट, सीधे पहुंची पॉइंट फील्डर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, ऐसा कहना पड़ेगा। पिछले गेंद पर जगह नहीं बना पाए और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रनों पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अंतिम गेंद लेकर तैयार, टिप किया लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे या नहीं देखना पड़ेगा। ये आ चुके हैं और विकेट गिर चुका है। लॉन्ग ऑफ पर गेंद को उछालना था जरूर, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से फील्डर ने लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपका था। शायद कुछ डिस्टर्बेंस है, तो कोई बात नहीं, वहां पर कैच को लपका गया है फील्डर द्वारा। 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति। 3 overs have been bowled, 36 for the loss of 3 wicket. Except they lost their 3 wicket, they are looking in a commanding situation for real fighters. So the last over is now going to begin in their innings. और ट्रॉल NQ की ओर से अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। नबिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जबकि नए बल्लेबाज के रूप में निहाल का आगमन यहां पर हो चुका है। और नबिल का जहां तक सवाल है, वो इस वक्त मैवरिक्स के कप्तान हैं। गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड पर पुल किया गेंद को, नॉट क्वाइट मिडली गेट, ही गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर दैट। इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड बट दे वोंट गेट इट। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। सिर्फ 5 गेंदें अब उनकी पारी में शेष। और इस वक्त निहाल जो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नबिल की गेंदों का। लंबे रनअप के जरिए नबिल की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खेला, हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में बैकअप किया गया, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 38 रन 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और 2 गेंदों में 2 सिंगल्स अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज नबिल, और अपनी तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद पुल किया लॉन्ग ऑन पर, नहीं, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 बाउंस कलेक्टेड बाय हिम, और इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए अपने पैरों के जरिए, गेंद को रोका, 3 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और तीसरा भी रन यहां पर पूर्ण करते हुए फिलहाल चौथे की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। तो 3 रन यहां पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों अंपायर्स कुछ बातचीत करने के बाद फिर से अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और इस बार आउट मेरे ख्याल से घोषित किया गया है।
शायद स्टंप्सों पर निशाना टकराया था वहां पर। देखना यह है कि दूसरा रन पूर्ण करते समय या तीसरा रन, देखिए मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है। यहां पर फील्डर का पैर पर गेंद टकराने के बाद सीधे स्टंप्सों पर टकराई थी, तो 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और रन आउट हो चुका है। 40-40 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। साई नए बल्लेबाज के रूप में, निहाल सामना करने के लिए तैयार। नबिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। He just pulled that one and finds the gap well between deep mid wicket and the deep backward square leg. फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और बेहतरीन तरीके से देखिए गेंद को किस तरीके से पुल किया था 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 ओवर पर। It's 44 for the loss of 4 wicket in the over number 4th and the last in progress in their innings. 2 गेंदें बाकी उनकी पारी में, just 2 balls now left in their innings. गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार ड्राइव किया लंगोन पर, और दूसरा रन पूर्ण करने के लिए दौड़ चुके हैं और पूर्ण कर चुके हैं। इस बीच थ्रो को ठीक तरह से रिसीव करने में सफल। 2 रन। It's 46 for the loss of 4 wicket and the last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज नबिल इस वक्त तैयार, निहाल सामना करते हुए। 46 for the loss of 4 wicket, और अंतिम गेंद में देखना यह है कि बल्लेबाज क्या करते हैं। यह गेंद चूके एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर एंड अ विकेट लॉस्ट इन द फाइनल डिलीवरी। इनफैक्ट caught behind the wicket, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था। He's got a deflection on that at the last moment. Just have a look at this, और इस बीच ये विकेट गिर चुका है caught behind the wicket के रूप में। और इसी के साथ यहां पर रियल फाइटर्स के निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं। 46 रन for losing 5 wickets scored by real fighters, और बल्लेबाज ने खुद कहा कि वो आउट है, और यहाँ पर एक बेहतर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाया था। देखिए रिप्ले पर क्या हुआ था, आखिरकार देखिए अंपायर जाते जाते उन्होंने कहा कि जी हाँ ये आउट है, बल्ले का बाहरी सिरा या किनारा यहाँ पर टकरा चुका है, डिफ्लेक्शन हो चुका है। और 47 रनों का लक्ष्य 4 ओवर में अब मैवरिक्स को बनाने। 47 runs Mavericks have to score in the stipulated 4 overs. That means in the stipulated 24 deliveries, and as far as the required run rate is concerned, exactly 11.75 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर मैवरिक के बल्लेबाज इस ढलती हुई शाम में, इस ढलते हुए वक्त में किस तरीके की रणनीति बल्लेबाजी पर अपनाते हैं इस 47 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। 47 द टारगेट फॉर देम इन 4 ओवर्स, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर चंद लम्हों बाद होगी। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन द डे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को, जब मैवरिक्स की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया गोपी। So it's a very good total set there by the batsmen of Real Fighters. Just like the name what they got, Fighters, they really fought very hard to get that huge score of 46 runs and set a target of 47 to win the match. And thanks to the innings of Dheeraj, he's quick fired 16 runs from just 6 deliveries, and because of his good innings, they managed to get that good total in front of Mavericks. And wait and see how Mavericks batsmen will going to get this big total in this last session and last innings of the day number 1 of this prestigious SDM Champions League Season 4, which is proudly organized by Team Young Stars in this most beautiful venue, the Season 4 of this cricket tournament. Altogether, is a day number 1. It is a very successful day for cricket. There is no wind, there is no rain, which is interrupted this day number 1. And hopefully, we are
hoping that same condition for the next day, the final day of this cricket tomorrow, and we are hoping for some excitement of cricket, game of cricket in this most beautiful venue. For the first ball, the first run coming up here for team Mavericks, and Nabil who opened the account with a single, one without loss of any wicket in the over number first in progress. Bowler Nobel is a very good bowler for the side of Real Fighters. He's got a very good run up, and a very good smooth bowling action as well. And we will see how the left-hand batsman Nihal Nabil will go into tackle with the bowler Noel. So there is a field span there, and the one fine leg is there, one square leg is there, short mid wicket is there, deep long on is there, deep long off is there, extra cover is there, mid off, and down at short third man. Here is Noel, right arm over the wicket. This time lovely delivery in there. Just we are talking about that the smooth rhythm of the bowler Noel has got the little bit jump before he delivers the ball, and a very good release. The releasing point of the ball is so good in the dedication. So he's got a fantastic bowling action, and the movement of the seam of the ball as well, little bit slower one, and is mixing up the delivery very well. Noel again bowling away from us. Right arm over the wicket delivers. This time he got a width and he lofted at one round to deep extra coverage, and long chase here for the fielder at a short extra coverage. Run back towards the deep extra coverage, and before his one shot called by umpire Chetan. So all the hard work is gone in vain because of one shot, as a batsman, the striker couldn't manage to touch the crease in the non-striker's hand. So that umpire Chetan, rightly so, is called one shot, so that just a single run here for a nice looking lofted drive from Nabil. Two without loss of any wicket. Nice looking drive there from the batsman Nabil, and facing Noel. Next delivery again. That was a fantastic delivery indeed, just inside the line. Absolutely perfect delivery indeed. The non-striker just having a little bit word with umpire Chetan. Maybe he's asking the umpire, will it go into a wide or not? But Chetan, yes, it is the ball which is the fair delivery, well within the reach of the batsman, and very difficult to call that a wide. Again, Noel. Right arm over the wicket, delivers lovely delivery. Look at the delivery, absolutely terrific one. Excellent delivery. Just getting some help as well. Is getting some extra bounce in the negation. The batsman looking for the big shot. No other option at all for the batsman's for the opening batsman, because they have to throw the bat for the ball, and if they wanted to get the big total to chase down 47 to win the match. Again, Noel bowling away from us. Again, lovely delivery. Nowhere near the pitch of the delivery. The fantastic stuff here from Noel. Once again, he's justifying the decision of their captain, why he is one of the trump card bowler for the side. He's bowled the power play over, and there's no any powerful hitting from the opening batsmen of team Mavericks are really struggling in the middle. Two without loss of any wickets. Still long way to go. 45 more runs required for the victory in 18 deliveries. We are talking about day number one. Of course, it's really a good one. The mixed result, we can see that even the batsmen are dominated, even bowlers also dominated. We can see some high scoring games. We can see some low scoring game as well. We've seen some excellent bowling performance, hat-trick wicket getter as well. And altogether, it's a good cricket altogether in the day number one from the far end. Right arm over the wicket, bowler Manish bowled at outside the line of off stamp too much, so that wide call by umpire, with the addition of that single. Scoreboard numbers on to 3 on the board. Altogether, we are talking about the number of boundaries and sixes. Altogether, there is the great fight between the number of boundaries and sixes, almost the 40 each. That means more than 500 runs which is scored in boundaries and sixes in a day number one. This time, we are talking about the more sixes and boundaries. Here you go. Oh, what a stop. Absolutely terrific attempt there by the fielder at the deep long on. One of the best save I have seen in this day number one. Look at, I want to see it in the replay, the way the fielder is charging in from the wideish long on. He's hoisting it over. Looks like it's going to be a maximum. But ball is just losing there the weight and the speed. And Bond, what a terrific attempt. There's I think a tall fielder there in the deep long on, using his height very well. And the timing of the jump is so good in the occasion. And so that he managed to pull the ball inside the boundary line and saving
Absolutely 5 valuable runs for his team. That was a fantastic commitment from the fielder at deep long on. That's why each and every team has got one fielder. The tall fielders, they are in the deep region to stop some sixes, possible sixes. Again, outside the line of leg stump, going further away. The wide call by umpire. One more addition to total addition of that single score, but numbers on to 5 on the board. Manish is one of the fast bowler for the side of real fighters. He's got a good run up, but sometimes he's just losing his concentration over the line. That's only because of the left and right combination, always going to be difficult for the bowler. Each and every time they need to change the line and length. Again, Yorker line delivery there for Manish. Nicely bowled, seeing the batsman shuffled across a little bit. Try to hit that one on the onside region, missed the ball completely from the bat, hitting his leg. So leg by call by umpire Chetan. And scoreboard moves on to 6 on the board. Without loss of any wicket. The asking run rate is really climbing up here. 15.5 runs per over. Outside the line of off time. Beautifully bowled there by bowler Manish. The batsman again is standing well outside the line of leg stump. And that's why he is not really able to reach the delivery. This is a little bit problem here for the batsman. When he was standing well outside the crease, you can see that where he was standing. That's why the Manish is bowling that line. When you are exposing the all stump, then it's very difficult to reach the delivery which is ball outside the line of off stump. Just like that only. This time he able to connect that one, but not proper connection. And he got just a single to down at deep long off region. With that single scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket in the over number 2 in progress. 14 ball and 40 runs which is required for the victory. Big ask. Manish seeming in from the troll Enko end. Again he lofted. Chance here for the fielder to have a little bit fielding practice, catching practice. And there's the safest fare of the hands out and the deep log of making no mistake at all. The wicket number 1 is back into pavilion. Look at that one. Full toss delivery. Batsman hammering it down, but not really getting the proper connection. The timing is not coming proper and deep wideish long off fielder making no mistake at all. Problem continues here for the team Mavericks as far as the performance in this particular day number 1 is concerned. So from the far end, Manish bowling. Full toss and he lofted but not really getting the distance. Excellent catch down at the deep mid wicket region. Of course the ball is, the catch is completed out down at deep backward square leg, but he's standing in the deep mid wicket region and it's definitely a long run here for him to need to cover a lot of ground to complete that catch. Excellent running catch taken there in the deep. And the wicket number 2 is back into pavilion of team Mavericks are looking in a deep trouble. 7 for the loss of 2 wickets. Still 40 runs they have to get to win this match at a required run rate of exactly 20 runs per over. 12 balls, 20 runs required for the victory. Will it going to be possible? Of course in cricket is anything can be possible. There is nothing called can't in cricket. Just the level of confidence is so much important. If you believe with yourself, if you believe with yourself, then you can get that 14, 20, 12 balls. But the question raising here is if the bowlers of real fighters, definitely they are professional. This time improvising, but not quite able to defeat the fielder at the deep fine leg region. Excellent piece of pick up and throw from the fielder in the deep square leg region, and just a single for the batsman. And this single will not going to help the team Mavericks to win this match. 39 required from 11 balls. Each and every ball required at least a boundary. Vicky bowling away from us. Right arm over the catch, slashes that one high up in there. Fielder there in the deep. Backward point region, not really running hard enough to reach the catch. Maybe started a little bit slowly.
And that's why he couldn't manage to reach the catch. He's taken that one in the half volley. The ball is in the air for a while. The batsman just tried to reach that one. Uppercut, went for the uppercut, but not quite really able to defeat the fielder. Just a single. A scoreboard 9 on the board for the loss of 2 wicket. Vicky. Away from Mars, went for the reverse stroke. Again, the timing is not proper in the negation. And ball landed safely. And just a single for the batsman. 10. Very hard combined 10 runs. Still, it's a long way to go. 37 more runs required for the victory in 9 deliveries. Again, almost looks like inside edge of the bat. Down to short fine leg region. One more singles. Both the batsmen are dealing with the singles in this over. But I already mentioned that these singles will not going to help Team Mavericks to win this match. But definitely will going to help the opposition team, real fighters, to gripping this match very strongly. Now 12 for the loss of 2 wicket. Now last delivery remaining. 5 balls, 5 singles. Vicky. Final time in this over. Right arm over the wicket. Delivers. This time he is swinging that one across the line. Again the fielder is in the deep. So difficult for him to reach that catch, take that catch. So 6 singles in that over of the bowler Vikyat is a good over. The last over, 34 more runs required for the victory. 6 sixes which is required for the victory. You can see that the 34 runs required in the screens. That means 5 sixes and 1 boundary. Or it's 6 sixes even going. This is helping Mavericks to win this match. For international cricket, if you see that 6 sixes it has been hit in international cricket, as Arshal Gibbs in a test cricket match is 6 sixes in a row, and then Yuvraj Singh in the first T20 Champions Trophy hits 6 sixes against Stuart Broad. Then Kiran Pollard of West Indies hits 6 sixes in a 6th delivery. But here is the first ball outside the line of off stump. It's going to be a wide. 33 to get. Right arm over the wicket, swings that one. The 6 number 1. The 6 number 1 has same treatment which is required in the remaining 5 deliveries. Now the batsman Pratish, it looks like he wanted to hit the 5 sixes in the remaining 5 deliveries. 27 to get from 5 balls. Srijit balls wide. Pressure is on. The pressure is on here for the bowler. The 26 to get from 5 balls. Here is Srijit balls. Chance of caught and bowled, and acid taken. Now just a 4 minutes left in this game, because even 4 sixes in a row, and it takes a little bit one short of making this match tie, unless bowler making any mistakes, bowling no balls and white balls. Of course, there are 2 already white balls in this over, so he can't say anything. He can bowl the white, and if the batsman hits the 4 sixes, it will become 24, and 2 extras between that will going to help Mavericks to win this match. Sajan came into middle. Sajan. Srijit bowling to Sajan. Short pitch, loft hit, but fielder is underneath it. Short mid-wicket fielder in the second attempt. The good technique in that occasion, the fielder. The fielder who
kept the wicket in the last 3 overs. Then he's standing in short mid-wicket position. And he's got us a little bit catching practice in the outfield. So now last 3 balls remaining to complete the formalities of the victory for Real Fighters. So they really got a good tournament, the day number 1 for Real Fighters. They are almost in the winning track. They played 3 matches out of 3. They won all 3 matches. The wide ball. They have to wait for another delivery. It's a frustration time for the captain to see that Shijit is not really completing this over quickly. Full toss and swings it down to deep backward square leg region. But there is a protection in the deep. Batsman have to settle for the single. Just 2 deliveries left, and of course it's a really good tournament which is organized by Team Young Stars in this prestigious cricket ground, UCG cricket ground. Looks like it's an opportunity here, and umpire says no. And just a single delivery which is remaining for Real Fighters to celebrate the victory here. So here is the last delivery. Bowled him, clean him up. The last delivery, the wicket for Real Fighters as well as for Shijit. That's it for the day number 1. The last match was won by Real Fighters, and the real victory for the Real Fighters. They defeated their opposition by 23 runs. A huge victory. That will definitely going to give a lot of benefit for them to get a good run rate here for Real Fighters, but not for the Mavericks. And that is for the day number 1. It's a very successful day number 1 of this prestigious SDM Champions League Season 4. Before that is the announcement of the man of the match as well. The man of the match of the final match. Now we can see that the points table after the end of day number 1. Look at that, when in the points table in Group A of this prestigious SDM Champions League Season 4. And in the first place, it's the Sri Mukhya Prana Cricketers, MPC. They're in the top in the points table. Out of 3 matches, they won 3. And they got a net run rate of 4.187. They're in the top. In the second place, Team Durga. They played 2 matches and they won 2, and they got 4 points, and they got a net run rate of 1.925. And Team Ayudik, they're in the 3rd place. Out of 3 matches, they won 1, lost 2, and they got a minus 1.421 net run rate. Team Deadly Panthers, they're in the 4th place. Out of 2 matches, they lost 2, and they got minus 1.07 net run rate. And in the last place, Team Thunder Walls are 2 matches and they lost 2, but run rate is not good. And they are in the last place in the points table at the end of day number 1. And tomorrow will going to be a Group B, and we can see that, yes, in a Group B, we want to see the points table. Team Real Fighters are in the top in Group B. Out of 3 matches, they won 3. And 6 points, 2.764 is the net run rate. Team Avishka are in a 2nd place. Out of 2 matches, they won 1, lost 1. They got